running it down, probably just like trying to warm up, feel the agents playing, trying to learn. ஸ்மோக்கி ப்ரோ ட்ரக் ஓட்டிந்தாரு. Valorant adjacent is the way to go. But there's no objective beyond eliminating the enemy team. Okay. நானே வீடியோ தான் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் ட்ரக் ஓட்டல. ஜேசூர் தான் யார் VCT பாக்குறீங்க? So there's VCT பார்க்கறானா? VCT பார்க்கறேன். நான் அப்புறம் ஹீரோ ட்ரக் யாரோ ஓட்றாங்க அத நான் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். But the நீங்க ஸ்ட்ரீம் மேல போட்டுருக்கீங்க. so that the rounds end. வேற யாரோ ஓட்றத நீங்க ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கீங்களா? The respawn time YouTubeல also becomes longer. Okay. Yes. Okay, but how about the maps? Where does all of this go YouTube down? யாரோ Is this விளையாடுறாங்க where ப்ரோ. to- அத where நான் we வியூ expect பண்ணிட்டு இருக்கேன். அத So அப்படியே it's ஸ்ட்ரீம் on all போடுறேன். 5 of the team deathmatch maps. But there is a நீங்க unique ஏன் bro feature யாரோ that exists ஓட்டுறத within the game mode as பாக்குறீங்க? well, which is team ப்ரோ territories. இதுல So அந்த there's a மாட்ஸ் line in the நிறைய middle of the போடுறாங்க map ப்ரோ. that separates the two territories from one another, and that wall can move Ooh. based on இந்த whether or not break somebody இடிச்சிருவான்னு interacts நினைச்சா with the break board in the அடிச்சிட்டான். middle. Oh, do you like Bro, pushing yeah, it push forward or it. back? Or... Yes. உனக்கு The ஸ்ட்ரீம் intention பண்றது ஸ்ட்ரீம் behind போட்டா that அது mechanic ஸ்ட்ரீமரா? is if an enemy team crosses அப்படி over that சொல்லல. line, இன்னொருத்த then விளையாடுறத there's நான் a பார்க்கறேன். சரி notification உங்களுக்கு that appears காட்டுறதுக்காக to நான் ஸ்ட்ரீம் the பண்றேன். other team that ட்ரக்லாம் says ஏன் bro நீங்க enemies பார்க்க crossing போறீங்க? over. நீங்க Yes. விளையாடுறீங்க. So the intention behind that is இப்ப சொல்லுங்கப்பா யார் ட்ரக் ஓட்டுறாங்கன்னு. like in the traditional Valorant VCT sense, right? 'Cause we can tell ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி defender, பார்க்கலாம்னு போனேன். flanking is விளையாட something that ஆரம்பிச்சா exists in லேட் ஆகுது. Valorant சரி too, but it's பார்த்துட்டு not மட்டும் really வந்துடலாம். common unless Yeah, someone's like kind of lurking around. Bro, So என்ன that bro line is சொல்றீங்க? intended to function as like a மாசம் staging bro. line. சரி It's- ஏய் உனக்கு நீ 3 மணி நேரம் காஃபி குடிச்சிருக்கடா, அதனால உனக்கு கிரிட்டு கிரிட்டு இருக்கும்டா. by throwing utility abilities. Awesome. Okay, and what are you most No, excited really, for I'm not editing players to on the try out in knockout? What are you வண்டி kind of நிறுத்தல. நான் அப்படியே தானே முடியும் I'm really excited to see அதான் வண்டி play in நின்றுச்சு. elimination mode with Go. the agents in a way that feels like they're actually expressing their kits பாருங்க. in the way that they're really meant to be used to sort of like get intel, clear angles, so on and so forth. So still kind of an emphasis on utility in terms of, well, different application versus traditional, but in terms of taking சரி space. கேம்லாம் ஆடலையா? இது என்ன இதெல்லாம் ஆடுறாங்க? இது I என்ன kind of like the idea ஏய் of அது இது காட்டின்னுங்கறாங்கடா. dynamic of the map. இல்ல bro. புது ஏஜென்ட் ரிவீல். இது ஆஹா. Change the gameplay loop a little இன்னொரு bit, புதுசா right? டீம் So டெத் the map மேட்ச்ல இன்னொன்னு feels வருதுன்னு Versus team நினைக்கிறேன். எதுலயே deathmatch பார்த்தேன் forcing people போஸ்ட். further forwards and stuff. So Yeah, I'm excited for this one. அது And காட்டுறான்னு obviously, a நினைக்கிறேன். show match அந்த wouldn't பாயிண்ட்ஸ் be a வேற show match வித்தியாசமா without the இருக்கு. புது ஏஜென்ட் ரிவீல் பண்றாங்கடா சிவன். run that up for you. Take a புது look. I ஏஜென்ட் mean, it's அப்புறம் pretty அந்த star-studded இதுவும் there. Mike, anyone மோட் catching ஏதோ your eye? புது மோட் வருது. always. We'll always have a மாதிரி place in வேற. my heart, டீம் obviously. டெத் மேட்ச்ல ஏதோ I mean, வருதுன்னு Sassy, நினைக்கிறேன். are you just hating சரி now? இப்ப நம்ம That's எதுவும் விளையாடலையா? amazing. I can't ஆஹா. believe that came ஆஹா. out live. நீங்க டாடா பாய் பாய் குட் பை. As you can tell, the audience here is pumped up. Yeah. So we did Kadam allude ho gaye. that there isn't just அவ்வளவுதான். the game mode. There's a couple other bits, but we'll get there நல்லா when we காஃபி get குடிச்சு there. The ஸ்ட்ரென்த்தா audience வந்திருக்கீங்க. is just, I mean, they're busy PUBG today. லாம் They're in இல்லையா? early. This one is looking good. HFF போமா இப்போ என்ன சொல்றீங்க? I mean, bro, எல்லாரும் வீதி அதான் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு இருக்காங்க. we've got good Sivan, chance of the crowd நீ work என்ன here. முக்கனால நடக்காது. VCT னா ஏன் bro மத்த விளையாடுறத பத்தி என்ன bro பண்ண Isn't போறீங்க? that ஏய் புது ஏஜென்ட் ரிவீல் பண்றாங்க பார்க்கணும்டா. We've kind of Bro, limited you to பார்க்கலாம் this bro. point. We've YouTubeல brought you here விடுவான். so far. You've Instagramல விடுவான் ஒரு game post. mode. ஏண்டா நானா லூசு புதியாடா இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் போடுறது பின்ன. அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு என்ன முக்கனால நடக்காது. Take rest. போங்கயா. நான் போய் வேற கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குடிக்கிறேன். என்ன கேம் வாயா. இததான் எதிர்பார்த்தேன். சீக்கிரம் போயிட்டு வாங்க. ஓகே, சிவனை கேங்ல இருந்து தூக்கணும். யார் அதுக்குள்ள வாட்ஸ்அப்ல இருந்து கிக் பண்ணது? ஃபாஸ்டா இருக்காங்க. மாடு எவனோ ஃபாஸ்டா இருக்கா. அது ஸ்லோவா இருக்கு bro. இது என்னது? இது கேரக்டர் ரிவீல் அனிமேஷனா? இது ஹீரோ ட்ரக். bro. ஆ. சிவன் போயிட்டு ஆசையா வந்தான் இன்னைக்கு ஆடலாம்னு. bro. இல்ல ஆசையெல்லாம் வரல, ரொம்ப ஆசையெல்லாம் வரல. இன்னைக்கு நான் டயர்டு தான், சும்மா தான் வந்தேன். சரி விளையாடுவோம் அப்படின்ட்டு. நோண்டி பார்க்கலாம், யார் என்ன சொல்றாங்க, வாய் கொடுக்கலாம். அப்படிலாம் எல்லாரும் ஆப்போசிஷனா பேசணும்னு அப்படியே டிஃபெண்ட் பண்றது. டயர்டா இருக்கு. அதான்டா புது ஏஜென்ட் சிவன். யார் யாவ? ஏய் ரேனா ஓக்கறான். ஏய் ட்ரெய்லரா bro? ஆமா ஆமா இதான் நினைக்கிறேன். bro என்ன bro இது மாதிரி இருக்கு? ஸ்டேஜுக்காக bro இது எல்லாம். இது மாதிரி இருக்கு bro. ஏதோ இந்த சோலோ லெவலிங்ல வரும் அரைஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கு.
இல்லை ஸ்க்ரீன் ஸ்டக் ஆகிருக்காங்க. இல்ல உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. கேஜவும் கேட்கவும் இதோ இவன் தான் நடுவுல கேவ ஓக்குறாங்க. நீங்க பாக்குறவங்களாம் நர்ஃப் ப்ரோ. இப்போ என்ன ஆர்கேசம் ஆகிறா சேர்த்து ஹீல் பண்றாங்க. அந்த ஸ்மோக் கன்கஸ் ஆகும் ஹீலும் பண்ணும். ஆறு மூஞ்சில ஸ்லோவர் போட்டுக்கிறான். டைமண்ட் அவன மாதிரி இருக்கான் சேது. அவ்வளவுதான் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்கப்பா. ரூம்ல போட்டு கொக்கு ஆம்ஸ்லாம் வச்சிருக்காப்ல புது ஏஜென்ட். So, ready to get out of here? பையனா ப்ரோ. மிக்ஸா நான் மிக்ஸா மிக்ஸ் கேஜேவும் கெக்கோவும் மிக்ஸ் ஆனா நியூ ஏஜென்ட் இன் கேம். அங்க 18ஆம் தேதி 26 அதான் இல்லை 3 நாள். 18. Bro, don't you get copyright? It's so good. And It we know. looks so good. I need to see it. I need more of that remix. Yeah, can we try to get Ama. production? Run it back for us right now. God, ட்விட்ச்ல இருந்து பண்ணா ட்விட்ச் சோர்ஸ் அந்த பிரச்சனை இல்ல. ஆமா For sure. oh my God. I mean, I'm sure you've seen this before, but then seeing it here, that's gotta feel kind of cool, right? It feels awesome. what's up Envy, welcome to the stream man. Yeah, 100%. welcome 100%. the Oh character my wise word. எல்லாம் And கூப்பிடுவாங்க obviously, இந்த event we will be learning more about this agent as we go on, right? Like, yeah. we kind of need to now. You hooked me in. I need to learn more. Yeah, I why need to are you play treating something. me It like looked kind of stranger, dude? supportive. It looked kind of, Stranger? like a little alluding to Hey. it. However, we are going to find out exactly. Where did I what said it is welcome to the just a stream, second bro. time. So if you want Where to did I learn treat info, like stranger? You need to be paying attention right about now. oh and here or not Envy ப்ரோ கேம் சவுண்ட் அதிகமா Mixes our ஸ்ட்ரீம் new சவுண்ட் sonic அதிகமா radio இருக்குன்னு from நினைக்கிறேன். Croatia. He's upbeat, he's ஒருவேளை motivating. அதனால He தப்பா doesn't just meet கேட்டிருக்கோம். people at their energy level, he definitely brings them up to his. நீங்க He's coach bro. got swag, he can pop off when he wants to, but he genuinely takes pride in என்ன showing up for agent? other people and letting them do Controller. their best. controller கண்ட்ரோலரா Mix is a Joystick skateboard controller. hero, and all of his abilities really are about enabling his teammates. We have some agents on the We team are, that are stealing the mistake- spotlight, but Mix is all misunderstanding, about bro. shining the spotlight on others. Damn, Sage, who trained you? I need some of ஏய் என்ன ஏதோ போட்டான் தானே The power of sonic energy, so he releases radiant sound waves from his body. என்னடா இது? Vibrations from those waves have a physiological effect on people. ஆமா heal kudo Harmonize allows him to choose an Heal ally kudo. and stimulate. He also control heal ra What's unique about Harmonize is it's not only a combat stim, but every time you or your Combat stim. ally gets a kill, you both refresh that stim, so it really keeps the party rolling. He also has an impulse device that he can use to like imbue his powers with, Nice, bro. alter the sound waves, produce different physiological effects like a heal. main பண்ண போறேன். அவரு Deafens and pushes back and slows anybody who's caught in the blast of this gigantic sound wave. Your teammates can, Hey. flood onto a site and retake அல்டா இதான் without Hey. enemies even being able to ஆனார்னு Mix was போட்டுருந்தா actually somebody who was added to the roster to give Sage some relief as a healer on the battlefield. He was actually discovered Pocket by Sage. Clove and Second KJ Pocket Sage at வந்துட்டாங்க. Underground Rave when they were on personal leave, and he was someone that they realized was definitely more than a sound. He was somebody that was a unifier or morale booster, which is exactly what they need this year as they face off against what the macha Envy, how are you? Long time no see. What you had dinner? What is up man? What is up? 18th, so today date 15. How 16 you keep? இப்போ கொஞ்சம் பேர் இந்த நியூ ஏஜென்ட் எடுத்து ஆடுவாங்கல்ல And joining us to break down Mix a little further, it's right இதெல்லாம் நேத்து ஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்கு இதோ இப்போ ஷோ டவுன் மேட்ச் to walk us through some of these abilities. ஷோ மேட்ச் ஆடுறாங்கல்ல இப்போ
ஷோ மேட்ச் ஆடுறாங்களையா அவங்களுக்கெல்லாம் நேத்தே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நேத்தா முந்தா நேத்து. இது பொம்பளை இது 9 இது லாஸ்ட்ல இருக்குது 9. அதான் வேலையை டிசைன் பண்ணிருந்து போன வாட்டி காமிச்சாங்க. ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து இப்போ பேனர்ல போகுது. Now, I think I saw the waveform in there, right? Could you talk us through that with a little bit? Because I kind of want to learn it as we go, right? Because look, I'm a visual learner. Talk me through how this kind of works. How does it slot in compared to some of the other agents as well? Like, what should I be thinking of here? Smoke தான்டா கேவலமா கலர் குத்துறாங்க பாரு. I guess one of the ways in which it makes character பிடிச்சிருக்கு. நான் கேம் இன்ஸ்டால் exactly as you'd expect as far as நினைச்சேன். for the first time. It has Xbox 2 charges. bro நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன். Smokes. Really Xbox போன வாட்டியே பண்ணிட்டேனே bro. இருங்க. To follow that on, harmonise as well. That's something that certainly I've got my eyes set on. How does that kind of synergize with other agents in terms of, I guess, typical uses? Yeah, so harmonize is really where Mix can like choose a player on the team, and you kind of become stim buddies, for lack of a better term. And as you both get frags, it actually keeps refreshing that combat stim. Really snowball. Yeah, exactly. So you put it on your jet, they dash in, they get their opening pick, it refreshes, etc. Okay, but then Impulse, then what is this? We kind of saw it a little bit in the trailer. What does it actually do? Yeah, so Impulse is it has 2 modes. It has a concuss mode and a healing mode. You throw it. It has this, it's a little like device or bot that like pulses. அந்த ரேஞ்சில இருந்தா ஈலா. Depending on how you set it. Obviously, well, the final one base quake obviously. Yeah, Vicky அமைதியாக்குறான். For a moment. Yeah. I think we're getting ready. I think it's time to go. We're not going to hold you up any longer. வாங்க let's go show match. ஏய் நேத்தே 2-3 days முன்னாடியே குத்துறப்பாங்கடா உங்களுக்கு ஆர்டர். 2 days 3 days அல்ல 2 days குத்துறப்பாங்க. அந்த ஊர்ல யார் பெரிய ஸ்ட்ரீமர் அவங்கள கூட்டிருப்பாங்க ப்ரோ மோஸ்ட்லி. ஆமா சாசிலா ஸ்பெயின் தான். ஆமா. ஏய் யார் ப்ரோ ஒரு பேர் இருக்கறான். பால் ஓடி வர்றா. இந்த டாஸ் கஷ்டமானாலும் பரவாயில்லை. ஏய் இது என்ன நைஸ் ரோட் ஆகுது. மிக்கி அதுக்குள்ள ட்ரெஸ் போட்டு வந்துச்சு. காசிக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரோடு மாதிரி இருக்கிறது தான் கிடைக்கணுமா இருக்கும். இவன் ஒருத்தன் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரீமர் தெரியும். இது e-sports பிளேயர். அவ்வளவுதானா எல்லாம் வாய்தானா. போயிட்டு போயிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுவான். ஏய் எனக்கே இதோட பெருசா இருக்கு போடிங்க. ஆமாயா நிஜம்தான். சரி இது என்ன இது டீமா என்ன இப்போ இது ஷோ மேட்ச் ஆடுறதுக்குடா. ஷோ மேட்ச் ஆடுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க ப்ரோ வரலன்னுட்டேன். ஓகே ப்ரோ நீங்க பப்ஜில ஒரு கேரக்டர் எடுத்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி ஒரு அதுல நிக்கிறா பாருங்க. யாரு இந்த நிக்கிறா பாருங்க மண்டை கொண்டா கேம் அவ வேற மாதிரி இருக்கறாளே ஆப்பிரிக்கன் குதி. எதை ரிடீம் பண்ணோம்? Yeah. So base quake, it's like a cone ultimate. Unusual shape for characters. Yeah, mixes of that running out in front of you. We want to make sure that you don't get that right. Oh, stream பண்றதுக்குல it definitely slows and knocks enemies. ஏய் என்னடா 9 மணி கிளாப் அடிக்குது யூடில அங்க பாருடா டேய். பையா பைசா दे दो. ஏய் இந்த கேரக்டர் வடக்காட்ட ஓத்து தள்ளிடுவேன் நானு. ஏய் என்னப்பா அது தம்பி? ஆனா ஏர்ல பறப்பான்னு போட்டுருந்தது ப்ரோ. காங்க ஏர்ல பறப்பான்னு போட்டான் ப்ரோ. ஏர் விடுங்க கீழே பறந்துன்னுக்குது அங்க பின்னாடி பாக்கலையா? அந்த பவர் இறக்கி விடு. அந்த பவர் இறக்கி விடு. கீழே இறக்கி விடுறா. அவ்வளவுதான். நார்மலா இருக்கும். என்னடா எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க. So it slots right between controller and initiator. இருப்பாங்க ப்ரோ ஓடி. Tend to agree with that? அவங்க பாருங்க யூனிக்கான தரை யூனிக்கான அது கொம்பு இருக்கு தெரியுமா? போர் அடிக்கும்போது பின்னாடி வச்சுக்கலாம். Comps and maps
இல்லனா இல்ல கோச் கொடுத்துருப்பான் இத பாத்துட்டே ஒழுங்கா விளையாடு நான் இடத்துல வந்து சொல்லிடுவேன். பாருங்களேன் எவ்வளவு ஆர்ம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு யூனிகான தரையிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. புரியல ஒரு ஆக்டர் இருப்பான் தெரியுமா பார்க்கவே பயங்கரமா. அந்த ஹெட்செட்டே மாட்ட தெரியல. இல்ல இரு அவன் திரும்பி இவங்கிட்ட பேசினான்னு வை எங்க அம்மால ஏம் வைக்க தெரியல நீ எப்படி இருக்கும் அசிங்கமா ஆயிடும்ல அமைதியா பேசிட்டு போட்டோம். ஏய் நல்லா விளையாடுற ஸ்ட்ரீம் அவன் ஒருத்த இ ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ரா சொட்ட சென்டினல்ஸ் ஆடி இருந்தான் அவன். சுமார் ஆடுறவங்களும் இருப்பாங்கடா. ஆனா பெரிய ஸ்ட்ரீமரா இருப்பாங்க. என்ன காஸ்டியூம் இது கெக்கோவா? அந்த புது கேரக்டரோட காஸ்டியூம். கைடே ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கறா ப்ரோ அவ ஏன் வரா? கேன்சர் ஏதோ ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆமா ப்ரோ பிரிஞ்சிட்டாங்க. இல்ல அவங்களுக்குள்ள ஏதோ இவன் நியாயமா இருந்திருப்பான் அவ போய் எங்கன்னா கோக் பண்ணிருப்பா. இல்ல ப்ரோ நான் போஸ்ட் பார்த்தேன் இதுல எவனோ இந்த பொண்ணு வந்து இன்னொரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட இருந்திருக்கான். இவன் அது யாரோ போட்டிருக்காங்க. இது வந்து டென்சி ஒத்துக்கல எனக்கு தெரிஞ்சுதான் போனா அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கான். டேய் போய் சொல்லாத எதுக்கு இந்த கமெண்ட் இது போட்டு ஏதோ புஜ ஏஜென்ட் யாரு? ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதா டிசிகே. அந்த காஸ்டியூம் போட்டிருக்கவன் தான் அந்த ஏஜென்ட் ஆடுறான். ஐயோ ஏய் ஸ்மோக்கி ப்ரோ நம்ம மவுஸ் வச்சின்னுக்குது அந்த பொண்ணு. பொண்ணு பாக்கணும் அடிக்கடி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுவேன் ப்ரோ என்னலாம் ஆவல ப்ரோ. ப்ரோ இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா வந்தது? யூஎஸ்பி நாட் ரெகக்னைஸ்ட்னு வந்துச்சு ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட 10 வாட்டிக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி காமிக்க பண்ண ஒர்க் ஆச்சு. No, I was just going to ask about basically what we're going to be looking for today. Wow, bro. Again, in my mind, I'm thinking about knockout with this. It's just that, I don't say snowball effect because I do feel like there's a comeback mechanic. You go through that with still being told that there's someone behind the lines. Is that ever something you have to keep in mind? ஆமா நானும் அதெல்லாம் பார்த்தேன் பீட்டா. அந்த இதே பீட்டா வச்சிருப்பான். நேம் டாக் பீட்டா. Yeah, exactly. There's a huge risk with actually going into the enemy. இவனே காட்டிட்டே இருக்காங்க இவன் யாரு? Because if you don't succeed, then they could potentially swing it all the way in the other direction by snowballing and reviving all their teammates. Okay. So it has to be very intentional. ஆனா ப்ளூக்குல உனக்கு கொடுக்காம இருந்தது நல்லதுதான் தோணுச்சு உனக்கு. இது விளையாடுறானுங்க. டிடிஎம் விளையாடுறானுங்க. புது டிடிஎம் விடுறாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல? ஆமா அதான் இருக்கும். That kind of tick down of health. I watched one of the videos and it actually puts people on the spot. I felt pressured. I was terrified watching it, let alone playing it. Yeah. It forces a fight in a way where either team needs to take contact. Otherwise, the resolution is it's a 50-50. ஸ்ட்ரக் ஆகுதா என்ன? இல்ல எனக்கு அப்படி தெரியுதா? என்ன கிளியரா தான் அப்படி தெரியுது. ஏய் புது நைஃப். புது நைஃப் ஏசாச்சி பாத்தியா? குரான் நைஃப் மாதிரி. No idea. The brand new agent in action mix. This was actually at the helm of this. I do need to ஸ்மோக் என்ன எப்படி இருக்கு? ஆனா ஸ்மோக் நீ ஹீல் வாங்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோ. என்னயா ஒரு இந்த மேட்ச் ஆடி விட்டுருவாங்க போலயே. இதெல்லாம் வெறுப்பு ப்ரோ புரியாது. ஆமா ப்ரோ இததான் ஷோ மேட்ச்னு போட்டுக்கறாங்க. ஆனா அது பெஸ்ட் ஆஃப் 5 இல்லையா? அதனாலயா? இல்ல ப்ரோ இது என்ன அது டிடிஎம் என்னது அது 100 பாயிண்ட் தான் இது என்னது வித்தியாசமா இருக்கு பாயிண்ட். What's the refresh time? Is it fully refreshed the ability? 3 minutes bro. Yeah, so every time you kill reviving stage you have mix a stem on you, either the person received the stem or mix himself. That will refresh the full duration. அவன் கேரக்டர் ரிவைவ் பண்ணிச்சா? எல்லாம் ஆல் ஃபைல் டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்.
எல்லாரும் ரிவே பண்ணினே இருப்பானுங்க. 0-1 வருது ஏதோ. அதான் ப்ரோ 5 பேர் செத்துட்டானுங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். 5 பேர் சாவும். ரிவே பண்ணிட்டானுங்கன்னா திரும்ப மொத்தம் 4 ரவுண்ட், 4வது ரவுண்ட் ஃபைனல் போகும். இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்துச்சு. கேம்குள்ள போனோன்னா நிக்கிது எனக்கு. ரிவே பண்ண முடியாது. சொல்றது கேக்குதா? Yeah, it's definitely a more tactical mode overall. I don't know as well when you go past Yeah, there's the Omen like mini map up. ஏய் ஸ்மோக் கலர் பி மாதிரி இருக்குதியா யோ. அந்த பொண்ணு கிராஸ் ஏரே வைக்கல போல. மொத்த டிஃபால்ட்ல ஆடி இருக்குது. அத பாருங்க 5 பேர் செத்தனே பாயிண்ட் கரெக்ட். புது நைஃப் ஆமா புது நைஃப் போடு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. வேற மாதிரி என்னது மிக்ஸா? It goes anywhere from like 2 to 3 minutes, I would say on average. இவர் சொன்னார்ல ஸ்மோக்கி வந்து ஒரு பொண்ணு கேரக்டர் வச்சிருக்காரு ஒரு பொண்ணு. அந்த பொண்ணு இந்தியன் தான். இந்தியனா? ஆமா ப்ரோ. ஃபேமஸான ஏதோ சிங்கர்ஸ் ப்ரோ. நீங்க பேண்ட் ப்ரோ. பேர் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. மெரூன் 5 அவங்களல ஜாயின் மாலிகாடா? பொண்ணுங்க இருக்காங்கங்கற வெண்ண. ஜாயின் மாலிக்ங்கற. நீங்களா? இப்போ ஒரு 5 பொண்ணு காட்டுறாங்க தெரியுமா? கையில போர்டு வச்சிட்டு Yeah, definitely. It's an ability where it's definitely part of your go button, right? You throw that stim, you want to maximize every New act எப்போ வருது? and you want to make sure you can get in there and take 18th 18th வெட்னஸ்டே நினைக்கிறேன். Yeah, this is the strategy that we நான் கோல்ட் தான் போ. holding spawn, waiting for them to push, but then there's ஏன்னா அட்டாக் இம்மோர்டல் போலாம்டா. இம்மோர்டல் ஏன் இதுக்கு வேலைக்கே ஆகாது. if teams do this, the wall நான் வர இம்மோர்டல் போ. நான் ஓடி தான் விளையாட போறேன் இனிமேல். exactly. ஓடு. ஐயோ டாக்ஸிக் ஃபார்ம் ஆகுற. புது கண்ணு காமிச்சான்டா காமிச்சோம். ஓய் கார்டியன் இருக்கு. கார்டியன் இருக்கு. ப்ரோ அது நல்லா இல்ல ப்ரோ. ஆனா ஸ்கின் ஒரு மாதிரி கேக்டஸ் மாதிரி இருக்கு. வாங்கனா ரிக்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்களா? இல்ல வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வேணாம்ன்றேன். The crowd also hates seeing one person alive not pushing forwards. சொல்லுங்க நான் அந்த உங்களோட ஃப்ளவர் கன்னு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்பயாச்சும். பிஜேபி டீம்மேட் இதாகிறத வெயிட் பண்றான் அவன். டீம்மேட் இதா புரியல. They're not confirmed by minimap. Right. It's just the notice that they're in your territory, right? So யாரா இந்தியன்? டிரைவ் ட்ரக் என்ன பண்ணீங்க? இந்தியன் லெஃப்ட்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு இந்தியன். பிளாக்கா? ஜெஷர் ப்ரோ? ஆமா. என்ன ப்ரோ கேக்கல. ட்ரக் என்ன பாச்சு? ப்ரோ அதான் நான் அப்ப இது ஆயிருச்சுல கான்வே இது ஆயிருச்சுல. நான் இது கொடுத்துட்டேன். ஓட்ட விட்டீங்க. I hate to say it, but I kind of want to see Neon get stimmed. பாருங்க ஆல்ட் டாப் வச்சு வேண்டலா என்ன ப்ரோ வேண்டல முள்ளுமுள்ளா இருக்கு. ஏய் வேண்டல பேட்டில் பாஸ் கண்ண மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இல்ல. Thank you. அதனால ப்ரோ நான் சொன்னேன் முள்ளுமுள்ளா இருக்கு. நான் இப்போதான் நான் பார்த்தேன். என்ன ப்ரோ அது கிச்சா? glitch pop இல்ல அது VCT I was going to say just to clarify that the res instant on the trade, right? No, not instant. Oh, it's not instant. It triggers the timer, right? And then the timer will extend over the course of the round. Okay, okay. Yeah, I'm trying to get towards it, so like the 4 seconds there for like 6 seconds, so it's like kind of வேலே நல்லா இருக்கும். ஆனா ஸ்பீட் சென்ஸ் அதிகமா இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவனே சூப்பர் ஏஜென்ட்ரா வேலே. வேலே சூப்பரா. நீங்க உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கலாம். ஒரு கில் எடுத்துட்டு வரலாம். பச்சை கலர் ஓகே. ஏய் வாத்தா சூத்தல முள்ளாச்ச மாதிரி இருக்குது ஓகே. அது எப்படி இருக்குதுன்னா கயா வேண்டாலும் பேட்டில் பாஸும் கிராஸ் விட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி.
இது எப்படி இருக்குன்னா அது என்ன காட்ஜிலா ஓடுறது மாதிரி இருக்கு. காட்ஜிலா புல். இல்ல ப்ரோ இந்த வைஸ் அல்ட் போட்டா கன் ஒரு மாதிரி ஆகும்ல, அத அப்படியே மாடுலேஷன் பண்ணிட்டாங்க கலர் மாத்தி. ஆனா இந்த கேம் கொஞ்சம் கேம் மாதிரி தான் இருக்கு, எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா. மாறிலாம் இல்ல, அதுதான் மாறி அந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணோனே ஒரு பாரு எப்படி பேசுறாரு. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாரு. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாரு. ஓ இன்ஸ்டால் பண்ணோனே தான் இப்படி பேசுறீங்க. ஓகே. ஏய் யார் அந்த கேம் பத்தி தப்பா சொல்றது? வேற யாரு? நான் தான். கேரக்டர் எனக்கு ஏதோ பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது, கண்டிப்பா பார்ப்பேன். நான் காம்ப் வந்தா இதுதான் பா எடுப்பேன். ஓடி ஓடி பாரு அந்த பொண்ணு எப்படி ஆடுறா. ஜேசூர் அங்க பாருயா, எட்டு தான் போறது. இங்க பாரு எப்படி ஆடுது. அப்படி இல்ல ப்ரோ. இல்ல ஜேசூர்க்கே அந்த பொண்ணு யாரா அவன் பண்ணதான் கேட்டது, வேற ஒண்ணும் கேட்கல. இன்னைக்கு வேணாம் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் போட்டிருந்தாரா, நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஜெசூர் ப்ரோ சேட் எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தேன். ஜெசூர் ப்ரோ வந்து சொன்னாரு நான் வரேன் ப்ரோ, நானும் வரேன்னாரு. அதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் ஆன போது வேணாம் போல அந்த கேம்ல ஏதோ ஒரு பொண்ணு இருந்தது, அந்த வாய்ஸ் கேட்டாரு போல. ஒரே சேட்ல பொண்ணு 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 இந்த ஆளு சேட்ல. நமக்கு எதுக்கு ஒம்புன்னா வாயே தருக்கல ப்ரோ கடைசி வரைக்கும். பார்த்துட்டு அது ஆர் யூ ஸ்ட்ரீமர்னு கேட்ச்சு, அதுக்கு மாத்திரம் டைப் பண்ணி எஸ்ன்னு அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனா நீங்க ஸ்டார்டிங் வந்து அவங்க 2-3 இது கேட்டாங்க, நீங்க எதுவே சொல்லல. ஐயோ வேணாம் ப்ரோ, அது ஆல்ட் ஐடியில ஃபன் பண்ணிருக்குதாவா. ஏன் ப்ரோ ஆட்டிட்யூட் காட்டுறீங்க? இப்படி இருந்தா எப்படி குச்சி கிடைக்கும்? ஆமாண்டா, அப்படிதான் இருக்கணும் தம்பி. அவன் சென்ஸ் ரொம்ப நேரமா கேட்டுருந்தான் ப்ரோ கிட்ட. சென்ஸ் ஆமா ப்ரோ, அப்புறம் போட்டேன். வாழ்க்கையில பூச்சி ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. லோனால தான் இப்பதான் மெயின் மேட்ச் ஸ்டார்ட் போல. I guess the best synergy you've discovered is like the dash and the neon. இந்த பொண்ணுக்கு இன்ட்ரஸ்டே தேவையில்ல. ஐயோ நல்லா இருக்கறா. பொண்ணுக்கு எல்லாமே இருக்கா. ஆனா அவ்வளவு மேக்கப் மூஞ்சல தெரியுது, அள்ளி போட்டுருக்கு. ஓ 3 ரவுண்ட் இதேவா? ஆனா கையில தான் அழகா இருப்பான். இங்க பாரு என்ன மண்டைய வாலிஸ் பண்றாங்க. throw it, put it on them from far away, and then you're playing off the stem together. அவன முடியல ப்ரோ, ப்ரமோஷனே முடியல தான் இருக்கா கையில. Oh, okay. Well, கையில முடியலையா? ஆமா. டாப்பா ப்ரோ. அவ அப்படியே ஆமா. அவ கேன்சருக்கு கட் இல்ல அது திரும்பி இது பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. முடி வந்துச்சு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. டாப்பா இல்ல அது சொல்றீங்க. கையிலேக்கு அண்ணா நமஸ்கார பா பிரதாமா. அவ இந்த தெரபி போயிட்டு இருந்தாங்க. ஆமா பட் ஆனா எனக்கு மொட்டை கேன்சர்னே எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் நீங்க சொல்லி. ஏதோ மெடிக்கல் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னா சொல்லி ஏதோ எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தேன். ஏதோ தெரபி போயிட்டு இருக்கவங்க முடியும். ஜேசூர் மேட்ச் ஆட மாட்டாங்க போலயா, இதே 3 ரவுண்ட் போல. வாங்க காம்ப் கிரைண்ட் பண்ணுவோம். கிராண்ட் ஃபைனல் انا மிக்ஸி ஸ்டக்கா ஐ டோன்ட் நோ பா. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் இது என்னயா? இதான்டா மேட்ச், அது ஷோ மேட்ச்ல புது ஏஜென்ட் ரிவீல். இதான் மெயின் மேட்ச் என்எஸ் vs பிஆர். இதுல புது ஏஜென்ட் இருக்கா? இல்ல சிவனே என்ன இந்தியன் டீம்டா. இந்தியன் டீமா? இருந்து பாரு இந்தியன் டீம்லாம் இல்லையா? ஆமாடா இந்தியன் டீம்டா பாருடா. இந்தியா டீம்லாம் இருக்கா இதுல? இதுல எப்படி மாடு போறது? அங்க பாரு இந்தியன் டீம். பசிபிக்னா இந்தியாவா? அது ரீஜன்ல பசிபிக் ரீஜன்ல தான்டா வரும் இந்தியா. இந்தியா நெட் காலியா போகுது. சாரி. போடு வேணாம் ப்ரோ. 14 ரூபாய்க்கு 2 ஜி. உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஆர்போ பாயிண்ட் இருக்கு? ஆர்போ பாயிண்டா? ஆர்போ ப்ரோ. ஆர்போ பாயிண்ட். ஏண்டா அவனை மண்டாயை குழப்பி இருக்க வைக்கிறதுக்காண்டி அவன் இந்தியன் டீம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீ
First game, யோ team என்னையே தூக்கி போட்டுறீங்க. இன்டர்நெட் காலியா டிஸ்கனெக்ட் ஆகி வந்தீங்க. we go back to it, right? யோ And there's தூக்கி போட்டு மேல போட்டு விட்டீங்க லாபில. play on this game. இல்ல ப்ரோ நான் இதுல இவனே ஏன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் கூட பாத்துக்கோ நான் மவுஸே தொடல. நான் இருக்கிறது பிடிக்கலனா சொல்லுங்க. இதுல ப்ரோ எத்தனை பேர் சிவன் இருக்கிறது யாருக்கே பிடிக்கலங்க சாலா. விக்கி உனக்கு தானே. யாராவது சொல்லிட்டீங்கன்னா அவன் டக்குன்னு போயிடுவான். சிவன் நீ வாழண்டா நான் இருக்கேன்டா. நம்ம எப்படி ஆடணும்டா சாலா. And I saw agent reveal there the valorant worker was Shakka. Show match full Shakka acting feel bad no support for LGBT. Yes. அவர் இன்னும் பத்தல கிரேட். ಏ ನಾನು ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏಜೆಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಅಲ್ಲ. So it will heal you to full. bro ஆமா bro டென்ஷன் bro அந்த க்ளூ at least draw அந்த 13 ல கொடுத்தா கூட ஒண்ணும் தெரியாது. அந்த 13 ல வரல அப்ப டிரா கொடுத்தா கூட விக்கி தான் கொடுத்தாரோ. You can't just throw it out willy nilly. நானா எனக்கு லைட்டா நீங்க சொல்றது கரெக்ட்டா இருக்கு. உண்மையை சொல்லுங்க. சத்தியமா நான் ஏன்டா கொடுக்க போறேன் 27 கில் எடுத்துட்டு ஓட்ட. yellow color கில்னா ஜெயிச்சிட்டீங்களா? நான் தான் சம கடுப்பாயிட்டேன் நான். தெரியுறா நான் green க்கு கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். full night I sit here only if dad does not come I am hiding and watching. school ilvananaale நான் கண்டினியூ தான் கொடுத்தேன் கேட்டேன். மொத்த என்னையே சந்தேகப்படுறீங்களா பாத்துக்கிறேன். ஏய் மாத்தா வெளிய போடா போல ப்ரோ என்ன கிக் பண்ணுங்க. தி ஆக்சிலேட்டர்ல இருக்கு கொஞ்சம் முடிச்சிட்டு வந்தேன். இதுதான் புது மேப்பா. இது தெரியல ப்ரோ இது ரொம்ப நேரமா இதுல தான் நான் ஓடிட்டு இருக்கேன். You're not able to heal through that. bro உங்களுக்கு கேக்கல bro. You're taking damage in Valorant. You actually have a buff applied to you that prevents healing and bro இது என்ன group bro நீங்க பேர் நான் மறந்துட்டேன் bro. நீங்க famous bro. The heal comes out quite quickly. It can be shot famous kind of an interesting bro situation that அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க bro. அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட்டு போயிருக்கு bro. okay செலக்டே பண்ண மாட்டாங்க bro இந்தியாலாம். ஏதோ எப்படியோ உள்ள போயிச்சு. ஏய் இந்தியா மாதிரியே தெரியலடா இது. that is true. I guess யாரு பாரு picture of it. அண்ணா full fin செக் பண்ணுங்க. இந்தியா தான் அந்த பொண்ணு. நான் அப்படியே சூத்தெல்லாம் காட்டிட்டு முன்னாடி பட்டன் அவுத்திட்டு இல்லடா குத்துவலுக்கு மாதிரி இருக்கணும் குத்துனவலுக்கு மதிக்குதுன்ற. அப்படி எதிர்பார்த்தா வேலைக்கு ஆகுமா? அண்ணா full finish no school 10th board exam finish 7th March me sitting in home only holidays. okay விளக்குனா தானே குத்த முடியும் குத்து எப்படி உடைச்சு? ஐயோ அந்த क्वेश्चन YouTube சேனல்ல இந்த ஸ்கின்ன பாருங்க இத பார்த்தா அப்படி தானே இருக்கு. வைஸ் அல்ட் போட்டா இப்படி தான் இருக்கும். இந்த கலர்ல ஐ வைஸ் தான் bro அந்த பூ எல்லாம் உள்ள இருக்கு பாருங்க. ஏய் இதே வைஸ் டீம்ல பண்ணிக்கறாங்க சிவன். இது என்ன கட்டியது? இது நல்லா இருக்கு. அச்சி குரான் அந்த மாதிரி இருக்கு. இது ஊத்துது. சரி மேப் ஏன் காட்டவே இல்ல? I just want to see the I mean maybe we can மேப்பா இந்த மேப் பாருங்க ஏதோ black-ஆ இருக்கு பாருங்க. bro இது இந்த மேப் bro இது பேர் என்னது? கிளாஸா இல்ல. இப்போ வந்துருச்சு பாருங்க. இவ்வளவு black-ஆ இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? அது ஏதோ அல்ட் போட்டுன்னு நினைக்கிறேன்டா. புடி ஏஜென்ட் அல்ட் போட்டுறாங்க. 10th okay பிரதம். I guess you get a little bit of இல்ல இவங்க சைடுல இருக்க வரைக்கும் காட்டுது. அவங்க சைடுக்கு போயிட்டாங்கன்னா மேப்ல மறந்துடுது பாத்தீங்களா? it doesn't get into like meta rotation. இந்த லைன் தாண்டி போனா மேப் மறையுது. இந்த மாதிரி தெரியலாம். It's a controller that kind of ticks a lot of boxes that kind of Astro does in terms of utility and being able to set kills up, but certainly more what you're saying in terms of death balling and working directly with another agent, potentially be a duelist or a sentinel. I'm actually really intrigued to see how it would work in some of the more traditional maps. Yeah. Obviously here shining because it's fast paced, everybody's going forwards. TCK flow மாதிரி பாஸ் ஆகலாம் நினைக்கிறேன். the online I firmly believe
I might be delusional at this point, but I think I'll live by those delusions. But again, speaking of the ult, இது செத்தா ஸ்மோக் போட முடியுமா இதுல? bro அந்த லைனை தாண்டா what was the idea behind அதான் சொல்றேன். லைன் தாண்டா மேப் காணா போயிடும். So for us, we actually found that because the way Mix plays, like game to game, is you're often like, all right, the barrier drops, I'm smoking, I'm stimming you, I'm gonna like, maybe I have a lot of like I'm throwing a cuss onto the site. ஜாலிதான் ஷோனுக்கு The last person in or one of the last players going in. அதனால தான் அந்த கேமரா ஆங்கிளே போறான். இதெல்லாம் புரியாது. Like with like a traditional shape, we found விக்கி ஒரு சிவன் ஒரு கேமராமேன் அவனுக்கு தெரியும். having that cone shape lets you ஆமா ப்ரோ இப்போ ஏடிஆர் போடட்டா ப்ரோ லெவல் அப் ஆயிருக்கு ஹீரோல ஏடிஆர் போட்டா போடுங்க. Yeah, absolutely. ஏய் இது என்ன ஃபேண்டம் மாதிரி சவுண்ட் வருது? வேண்டல் இல்ல தெரியும் ஃபேண்டம் மாதிரி சவுண்ட் வந்துச்சு. I'm more interested in kind of the coverage, how it kind of marries up versus like a Nightfall or a Rolling Thunder. இது நல்லாவே இல்ல இந்த மோட். பாக்குறதுக்கு கடுப்பா இருக்கு. Yeah, like it's kind of hard. I don't know how to do some math about cones or rectilinear shape area coverage. I don't think I have that. வாங்குற ட்ரக்கே அது உனக்கு இது பண்ணி எடுக்கறேன். இத பாக்க நல்லா இருக்கு ப்ரோ கத்தி. சரியா ஸ்டார்ட் ஆகும்டா ஏன்டா ஏய் இவனை அம்புங்கயா மூட் ஸ்பாயில் பண்றான் எல்லாரும். இவன் மூட் ஸ்பாயில் பண்ண வர மாட்டேங்கிறான். இது ஷோ மேட்ச்ரா ஷோ மேட்ச் மெயின் மேட்ச் இதுக்கு அப்புறம் தான்டா வரும். சசி அவன் அந்த கேம் மோட சொல்றான்யா. TCK's team. Yeah, it's TCK's team on map. நான் நம்ம மூட ஸ்பாயில் பண்றான்னு சொல்லி It's a round score up to 4. Yes, exactly. இந்த டீம் டெத் மேட்ச் எனக்கு பிடிக்காது சீரியஸா ஸ்டார்டிங்ல. இது நிறைய FPS டிராப் ஆகும் பாத்துக்கிறீங்களா யாருன்னா? இந்த பாயிண்டிங் சிஸ்டம்லாம் பாருங்களேன் ஏதோ ரெட் கிரீன் ஏதோ மேல காட்டுது. இப்போ புதுசா ஏதோ போட்டுக்கறாங்கடா. கம்மியா விளையாடுறான் ப்ரோ அவன். joining in. அதான் bro அந்த பேர் ஒரே டீம்ல வச்சிட்டாங்கன்னா சரி நீங்க வேணும் bro நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க கன் ரைட்ல பார்த்தா பேர் தெரியும் நீ எங்க தெரியுது அங்க ரைட்ல ரைட் சைடு கீழ ஒரு மீல் அதுக்கு அப்புறம் இது வரும் கன்னோட நேம் வரும் கிளாசிக் இது நேம் வரும் பிஸ்டல் bro லெஃப்ட்ல இருக்கு bro எந்த போன ஏய் ரைட்டடா ரைட்டா தாயோ லெஃப்டியா ரைட்டா லெஃப்ட் தெரியாதவரே ஏய் சிவன் ஒரு நிமிஷம் ஏறா மொத்த ஒரு நிமிஷம் இரு விக்கி ஒரு நிமிஷம் சிவன் ரைட் சைடு நம்ம வேண்டல் எடுக்கும்போது காட்டும் இல்லையடா புல்லட் எல்லாம் அது மேல வேண்டல்னு இருக்குதுல்ல சிம்பிள் அது கீழே வேண்டல் எழுதிக்கிறது கீழே பாரு எந்த ஸ்கின் எடுத்தாலும் அந்த பேர் வரும் எங்க எனக்கு தெரியல நீங்க ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கீங்களா இப்போதும் நீங்க இதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க ஏய் நான் சொல்றேன் ஆமா தெரியல ப்ரோ நான் கவனிச்சது இல்ல பாக்குறேன் நீ பிளாக் ஸ்கின் எடுத்துட்டு அப்புறமா பேர் வரலனால சொல்லக்கூடாது இல்ல அது இல்ல இன்னெடுத்து தான் சொல்றேன் ஓ இதான் காயின் பேஸா ஸ்மோக்கி ப்ரோ இதான் எல்லாரும் ஆடுறாங்க ப்ரோ என்னது ப்ரோ காயின் பேஸா ஏய் காயின் பேஸ் இதுதான் சொல்லு புண்டை மாலை அது ஒரு இது மாதிரியா ஏய் அது ஒரு பிட்காயின் இது மாதிரியா அது ஆமா ப்ரோ விக்கி ப்ரோ நடுவுல ஹேக் ஆகி எனக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாரு still hiding should I watch or take risk for this if holiday watch da no problem I think I can actually translate what was said there I got a kill I'm loving it look let's go that one's for PRX அந்த பொண்ணு நல்லா விளையாடுமா put it in the bank they're going to need them later கூட்டின் போய் பாறேன் இந்த பொண்ணு no spoilers okay no spoilers but we are going to go back through into this we're going to get to see once again if we எனக்கு இந்த பொண்ணு தான் ரொம்ப பிடிச்சிக்குது சிவன் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பாருங்க உங்க ஸ்ட்ரீம் எங்க ப்ரோ உங்க ஸ்ட்ரீமே இல்லையே ப்ரோ ஒழுங்கா பாருங்க ப்ரோ நீ ஏன் விக்கி மாதிரி பண்றீங்க ஏய் ஒழுங்கா பாறா கண்ணு தெரியாம இவனா அவர் பண்ணும்போது நான் வீடியோல பாத்துர்க்கேன் எனக்கு இது தெரியும் ப்ரோ இங்க பாருங்க இங்க இருக்கல ஸ்பெக்டர் என்ன ஆமா இதுக்கு கீழ நேம் வரும் ஓகே ஓகே நான் இங்க கீழ கிளையன்ட் வெர்ஷன் இருக்கு அங்க தேடிட்டு இருந்தேன் இங்க பேரே வரலையே கிளையன்ட் வெர்ஷனா அங்க வர பக்கத்துல வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லல யூடியூப்ல பாத்தீங்களா என்ன ட்ரைலர் புது ஏஜென்ட்டோட ட்ரைலர் actually first time we've seen as well ஓகே ப்ரோ நீங்க ஸ்ட்ரீம் போடுறதால பாப்போம் புது ஏஜென்ட் ட்ரைலர் இத பார்க்க எனக்கு கேட்டா தலவலிக்குது
இல்ல ப்ரோ கெக்கோவும் கேஜவும் மேட்டர் பண்ணும்போது மீட்டிங் So when you pick them up, நீ they அதான் award as one whole pip, and then you also regen your HP. bro இங்க தான் இருக்கே bro கீழயே Exactly. bro bro YouTube profile இருக்கே bro கீழ bro MIKS ரைட்ல பாருங்க ரைட்ல கீழ and the regen. நல்லா ஆக்டிவிட்டியா இருக்கீங்க 3 more kills and I would have been happy, but அதுக்கு மேல ஓகே சொல்லுங்க போடுங்க ஓகே இருக்காது இப்போ வந்து அது Just அப்லோட் we ஆகுது touched கொஞ்ச on it நாள் there. We come to the second round now. இல்ல We bro go இல்ல to bro SMGs. Yes. Is it kind of hard lock there or? சவுண்ட் கேக்குது There are a number of different கேக்குது weapon எனக்கு options. ஸ்ட்ரீம் ஆடியோ நீங்க ஆன் பண்ணுங்க எனக்கு கேக்குது எனக்கு கேக்குது no bro bro Sheriff. Okay. I want to. Okay. Make sure டிஜே பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க அவன மாதிரியே பண்றீங்க பாத்தீங்களா வேணாமா Back on the stage. I think இததானே ஃபர்ஸ்ட் டே விட்டான் ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த ஸ்ட்ரீம்ல காட்டுனாங்களே Okay. I've heard. ப்ரோ அது அதான் அந்த ட்ரெயிலர் தான் அது அந்த ட்ரெய்லர் தான் வேற ஏதோ நினைச்சேன் மாஸ்டர் இல்ல ப்ரோ Okay. Love for taking off headsets. Yeah. Zero Here's Sun the tech force. stage. Here's the tech force coming. Brilliant. Play without headphones. ஓ இனிமே சேஜ் யார் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி சொல்றாங்களோ இங்க பாருங்க Mix well. ஸ்கை கண்ட்ரோலர் ஏய் செமையா இருக்குது ஆனா எவ்வளவு ஹீல் ஆகுதுன்னு தெரியலையே அது You don't need LOS on the action. ஸ்டார்டிங்ல ஃபுல்லா கொடுப்பான் ஒரு வாரத்துல நர்ஃப் பண்ணிரும் Yeah, that's correct. So it's actually pretty useful too when people are on the other side of the box and you can't quite reach them. You can kind of throw it right there, and it'll still wrap around. I don't even just throw it all and be able to heal them. And is it visual for the opponents too? ஓய் செம்ம ஷாட் You can see the zone, but it's really only the impulse object itself that is the shootable part. So you do need LOS for that, or ஸ்டன் ஸ்மோக் அப்புறம் அல்ட்ல ஸ்டன் ஆகும் அதானே And you died. Well, looks like maybe Sheriff once in the smoke heal ஆயிட்டீங்கன்னா couple smoke people running duration down with stingers and mix well to clean up. வாலவன்ட்டே ஆடுதுப்பா heal ஆயிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க kind of the way it is. அந்த ஸ்மோக்கோட டியூரேஷன் குறைஞ்சிரும் And again, I think I just put it there. Smoke heal ஆகுமா And I think a Spectre. So it is kind of like within ஸ்மோக் குள்ள போனா ஹீல் ஆகுமா அதோட ரேடியஸ் குள்ள போனா ஹீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏய் ஸ்மோக்ல இல்லடா ஹீல்கே செப்பரேட்டா கொடுத்துக்கறாங்க ஆமா இல்ல இல்ல இப்ப டீம்மேட் மேல ஏதோ தூக்கி போடுற மாதிரி ஏதோ இருந்துச்சு அது ஹீல் அது என்னது அது ஹீல் டீம்மேட் மேல ஹீல் இல்ல இல்ல அது ஏதோ இது மாதிரி பிரிம்ஸ்டோன் இது மாதிரி ஸ்டிம்பிக்கன் மாதிரி நினைக்கிறேன்டா காம்பாக்ட் ப்ரோ என்ன ப்ரோ எத்தனை எபிலிட்டி ப்ரோ சொல்றீங்க மூணு தான் ப்ரோ இருக்கும் ப்ரோ ஒரே இதுல ரெண்டு வித்தியாசமா போறதுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் மாறும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு It's very snappy, so it doesn't really add any time to cast ப்ரோ the ability. டீம்மேட் கிட்ட குடுக்குறது ஹீலா இல்ல ஸ்டிம்பிக்கனா ஸ்டிம்பிக்கன் மாதிரி ஸ்டிம்பிக்கன் மாதிரி தான் தெரியுறா ஹீல் கிடையாதா ஹீல் வந்து ஏதோ கீழ போடுறான் ஹீலும் கொடுக்கும் போது ஓகே ஓகே ரெண்டு வகையா ஹீல் ஆகுமா ஒண்ணே ரேடியஸ் மாதிரி கீழ போட்டுருப்பான் அதுல போய் நின்னா ஹீல் ஆகும் அதுதான் என்னன்னு கேக்குறேன் ஹீல் அது அப்ப ஹீல் டீம்மேட் கொடுத்தா வேற மாதிரி கீழ போட்டு நமக்கு செல்ஃப் ஹீல் மாதிரியா அது We're so close to finding happiness. It is kind of fun though seeing this back and forth because I keep thinking, okay, round's done, and then the mechanics of like the rest is coming back in, and it feels like there's such like a momentum swing at times in this Right, too. yeah, teams swinging it back. I'm The a fact that they're so part of bloodthirsty, it. sometimes they're just not pushing it together. ஏயும் பாஸ் சென்னையில எடுத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னா நான் ஆரம்பிக்கவே இல்லை இவன் இங்க பாரு அதான் ஹீல் அதான் இங்க பாருடா சர்க்கிள் மாதிரி போட்டானே அதான் ஹீல் ஸ்மோக் இல்லடா அதுக்கு முன்னாடி சர்க்கிள் ப்ரோ சர்க்கிள் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் போட்டானேடா கீழே அப்போ டீம்மேட் கிட்ட கொடுத்தது என்னது அதான் காம்பாக்ட் மாதிரி ஏதோ இருக்கும்டா ஸ்டிம்பிக்கன் இவன் பிரிம்மோட ஸ்டிம்பிக்கன் மாதிரி நினைக்கிறேன் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ இங்க E வந்து ஸ்மோக்கா Q வந்து இப்ப என்ன அங்க பாரு காம்பாக்ட் ஸ்டிம் ஓ C வந்து ஸ்டன்னா Don't think we're going to see too much. Actually, they did. ஓ அது ஸ்டன்னாவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹீலிங்காவும் யூஸ் பண்ணலாம்டா ஏதோ ஒரு எபிலிட்டி What ability got you that assist too? So அப்ப அது C தான் இல்ல ப்ரோ அப்படியா see it happen. It's like you kind of get ஆமா, over ஆமா. in the end and you see. மேல யாரா அது பண்ணிக்கலாம் இதாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே Q தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப வந்து இது ஸ்டிம்பிக்கன் ஏ நைஃப் நல்லா இருக்குது இங்க பாரு சிவன் இரு பாத்துக்கோ இரு பாரு திருப்பி விட்டான் ஆனா அது ஸ்டிம்பிக்கன் தான் Q வந்து ஸ்டிம்பிக்கன் அது தெரிஞ்சிருச்சு C வந்து ஸ்டன்னா ஹீலா They're back to business. அதான் ஹீல் ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் கலர் அதுதான் C யா தெரியல அந்த அபிலிட்டி எதை
Oh my god, that was clean. That tracking was insane. Wow. Malla. And when you res, do you res back in your spawn or where you died? Yeah, back in the spawn room. Back in the spawn room. Okay. And the spawn room never changes regardless of the. Oh dear. And again, we were down to one player just a moment. ஓ இது டக்குன்னு முடிக்கணும் எல்லாம் ரிவே ஆயிட்டே இருப்பாங்களா? விக்கி நீ போய் உக்காந்துக்குவே அம்மா உக்காந்துட்டு போற இதுல எல்லாரும் 5 பேர் இருப்பாங்க. அது என்ன ஷீல்ட் மாதிரியா இதுக்குள்ள இருந்து அங்க அடிக்க முடியாதா? இந்த சைடுல இருந்து அந்த சைடு அடிக்க முடியாதோ? அதுக்குள்ள போனா அடிக்க முடியுமோ? இல்ல பாத்து இன்னும் பார்த்தாடா நானும் பார்த்துன்னுக்குறேன். Yep, we're in the Vandals and Phantoms now. Yes. மாடு அசை போடுற மாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டே யாரு? இவன்டா சரியான தற்கொலை ப்ரோ. ஏண்டா உடனே தாண்டா நானும் பார்த்துன்னுக்குறேன். எனக்கு ஏதோ நேத்து ஸ்ட்ரீமர் மாதிரி குத்துட்டா கோமால நீ ஆடி பாடுறா அப்படின்ற மாதிரி. மெல்ல எடிஷனா எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரீமியம்னா என்ன டூலக்ஸ்னா அப்படினா என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஏய் ஹீல் போடுறா நான் பார்க்கணும் எந்த பட்டன்ட்டு டேய். மூணு செகண்ட்ல நியான் வரான் வந்துட்டான். This one's tense. Yeah, they're all really trying to win now because it's 2-2 into the last game, right? So it's gotten sweatier. Absolutely has. And the sound effect of the AoE there of the stun is actually so cool. In comparison to the healing. Yeah, our audio designer Ryan put a lot of effort in actually making that sound like music, and actually like made some tracks to like kind of draw in and make it feel like there's like an audio track that's playing as the ability pulses. That's so cool. இதெல்லாம் நார்மல் பேட்டில் பாஸ் ஸ்கின் மாதிரி இருக்கு இந்த கலர். இந்த கலர் ஆமா ப்ரோ. மத்தது கூட பரவாயில்ல இது ரொம்ப மோசமா இருக்கு. A little bit more of the idea of what you could do with this. TCK. Still, was it a 3v? Oh, okay, no. Sarsi's at least bringing the numbers down to a 2v2. It's so hard to keep track of. Well, yeah, because I'm like trying to keep up to date on the res going back in, and then I guess you need to position for it. If you know they're going to spawn back towards their spawn, so maybe you could move up a little bit. பாரு இவனே அந்த சர்க்கிள் தான் ஹீல் பாரு. Oh, that's nice. The stim to follow up there on the Gecko ultimate. Yeah, and also that stim, you can right-click it to cast it just on yourself. Oh, okay. But so like if you're the last one alive, it's not like you can't cast it. Okay. You just don't get that benefit of like killing a player and refreshing it. Oh, that only happens if you do that towards a teammate. Correct. Yes. Oh, so okay, interesting. much like Sage's heal is often better on the teammate. Yes. Very similar case here where mixes. என்ன போறது 1200 லெவல் வந்துருங்கன்னு அவங்களே கூப்பிடுறாங்க. Unless it's just you, then. ஏய் ஸ்மோக் உள்ள போனா பாரு காம்பேக்ட் ஸ்டிம் இது வருது பாரியா ஸ்மோக் உள்ள. நாளை இது ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஹீல் ஒண்டி தான் தெரிஞ்சிச்சு. Mixwell and Kesnet gonna have to sit this one out for a second. 12 HP, but still in the fight. கால கட்டி கொலுசு போட்டாங்க பூ வச்சு. 100% clutching this now. The visualization here of the line moving forward. அல்ட் இல்ல அந்த ரேஞ்சில ஆனோன்னு நினைக்கிறேன். Like it's not actually obfuscating any of the vision on this. And who do we have coming back? இது என்ன புரியவே மாட்டேங்குது. மூணா ஓ rejoined, and actually that's a bit of a problem. Look how many are standing. Might be done for soon. I mean, they're respawning still pretty quick. Now it's just இதுக்கு சோட்டா முட்டை ஒரு மேட்ச் ஆடி வச்சிருக்கலாம். கஸ்டம் மேட்ச் மொத்த டெட் மேட்ச் போட்டு தூக்க வரைக்குறாங்க. ப்ரோமோட் பண்றாங்கல. அது ஒரு மேப் போதும்டா. புண்டா மாதிரி 3 மேப் எது? இல்ல ப்ரோ ஒரு கில் எடுத்தா ரிவைவ் காட்டுது. அடுத்தது அப்டேட் பெருசா இருக்கும் போல. கில் எடுத்தா ரிவைவ் காட்டுது ப்ரோ.
I think we're down to 1. ஒரு blue green மாறிட்டே இருக்கான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். This is a lot of work. Spotted. And instantly Brought down. I mean, I want to play the game mode. I want to play the agent. dominate பண்ணது போல. You sold me. And I wasn't here to be sold, but it looks so good. I guess in terms of that chaos as well, it's like you said, it's a controller that can stick with the pad and really actually excel at pushing other players forward and getting them enabled in the fight. Yeah, definitely. And I think a lot of our other controllers, right, they're supportive in very different ways. They feel like they're not necessarily like right there alongside you fighting. bro உங்க வைஃப் பின்னாடி பாத்து நடக்கணுமா You're fighting right there with your friend. நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஏதோ கொரியன் மேட் இந்தியாவை ஏதோ படம் பார்க்க போயிட்டான். ஆமா புதுசா வந்திருக்கு. Didn't expect it to feel so in the action on that. So kind of instrumental. தலையில பேண்ட் தான் yellow color தானே. Feeling so involved in it as well. It doesn't feel like your hands. சரியான ஹைட்டா இருக்கால. Bro heels bro. That feels like you're right there with them. But again, heels இருந்தாலுமே ஹைட் தான்டா. There's a perfect, yeah, the perfect demonstration for it. But I love the pacing. அம்மால குள்ள குதி விக்கி மாதிரி. Shoulder way out, and the longer it goes on, you've got to basically just sit and wait. அது ஓட்டே இருக்கு அதுல ஹீல்ஸ் போட்டு நிக்கறாங்க உள்ள right where it was like the ego peeking and going for that last kill without coordinating probably resulted in the swings that they didn't want to happen. So அந்த blue color this one. ஃபிளாட் ஹீல்ஸா இருக்கும் bro அது. இல்ல bro. பாத்து நடக்கறா bro. ஆமா இல்லாட்டி ஓட்ட போறோம். குடிச்சிட்டு போயிட்டேன்னா அன்னைக்கு நைட் எனக்கு தான் இவருக்கு இன்னும் வெறி தீரலாமா எடுத்து தரேன் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. Okay. The specific shortly thereafter. Hell yeah. I can't wait. We're going to hand it over to Belina down on the stage for the Verizon post-match interview. இவன் பார்க்க சிரிப்பா இருக்காங்க. எவ்வளவு கொடுத்து இன்வைட்டுக்கு எவ்வளவு காசு தெரியுமா ப்ரோ? நாம வாங்குற ஸ்கின் தான் ப்ரோ. வாங்காத கேட்டியாடா? இது யாரா? சசி படிடா பொறுமா கேட்டியாடா? You're really cute, huh? Again. Okay, follow விட்டுருங்க. நீ என்கிட்ட வந்தா நான் மேகத்திலே பறப்பேன். உங்க வைஃப் வந்தா கீழே பாதாளத்துல தான் பறப்பீங்க. சரி மேகனை மட்டும் காட்டுறாங்களே கூட பேசுற பொண்ணு பேர் என்னன்னு காட்டவே இல்லையே. காட்டுவாங்களே நல்லா இருக்கு. அது 30+ இருக்கும் ப்ரோ பார்த்தாலே தெரியுது. இது யாரு ப்ரோ அந்த லெஃப்ட் சைடு கார் கேம்ல வர கேரேஜ்ல க்ளீன் பண்ற மாதிரி இருக்கா ப்ரோ சீன் போட்டுக்கறான் ப்ரோ. என் சேனலுக்கு நீ பூஜை போடுறீங்க போல. I hope we could show all the abilities and stuff in the region for you to play with your duo, with your best friend, and it was really fire. Hablar un poquito de lo que fue esa gente, también quería saber cómo lo sintió y cómo lo vio. Dijo que es muy entretenido, que le hubiera gustado tener la oportunidad para poder mostrar todas las habilidades, pero que sí, definitivamente está muy நடுவுல கொஞ்ச நாள் ஸ்பானிஷ் gato, sútale gato. We definitely could feel the crowd on the stage. It was really amazing to play in front of you guys. விஜயலட்சுமியா டேய் என்னடா? விஜயலட்சுமி bro. விஜயலட்சுமி என்ன அனுப்புற பாருங்க ப்ரொஃபைல் அனுப்புற பாருங்க. Muchas gracias a todos por estar aquí apoyando y gritando. bro dress கழட்டிட்டு கேட்டா சாக்கி bro. Suga, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo fue jugar en tu región? என்ன அவங்க லாங்குவேஜ் செக்ஸியா இருக்கு. என்ன லாங்குவேஜ் இது? அவங்க கேட்டாங்க. அவங்க மேல ஓகே. வாங்கற அக்கா மஜா. ஏய் வெஞ்சன்ஸ் வாங்க. கேம் பிளேயை பார்த்து கத்துக்கங்கன்னா உங்களுக்கு ஆள் இருக்கு. வெஞ்சன்ஸ் இதெல்லாம் தேவையா? ஆளை தான் பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்க்க கூடாது, தப்பு. அவனா குஞ்சு வச்சுங்கிறான் மூக்குல. டேய் Gracias por estar apoyando. Hey guys, one time. Muy grande a mis padres que me apoyaron siempre
este sueño de crear contenido de ஏய் என்ன ஜெஷு ப்ரோ வீடியோ கால் பண்றாரு தெரியலையே ப்ரோ கலரி விட்டார்ல இந்த வீடியோ கால் பண்றேன். அக்கா அழகா இருக்காங்க. அக்கா அழகா இருக்காங்கல்ல. ஓகே ப்ரோ என்ன கீபோர்ட காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க? கீபோர்ட் வச்சு என்ன பண்றீங்க? ஆத்தலெல்லாம் அக்கா நைட் எல்லாம் பக்கா தெரியுது. லைக் करो गाइस வீடியோ கால் பண்றாரு ப்ரோ. How can you not be great? It's amazing here. So good. இங்க ஒரு சண்டை போனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கத்தி சண்டை போடுறாங்க. என்னயா பண்றது? Just revealed Mix to I would say quite some fanfare from the crowd here. How are you feeling about it? இவதான்ப்பா. அவதான் இது valorant மீ என்ன அது? CEO-வா? மேனேஜரா ஏதோ அவ. ஆமா கேள்வி புண்டா குண்டா இருந்தா இப்ப மெலிசேட் எடுக்கலாம். சசி உன்னை பார்த்துதான். ஏய் போன வாட்டி வின்னானவங்களுக்கு எல்லாம் பிரேஸ்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்கப்பா சில்வர்ல. ப்ரோ அந்த பால் கிடைக்குமா? தொங்கி போன பால் தான். யார் விட்டு போனாங்க? யார் விட்டு போனது? விட்டு போற அளவுக்கு யாரு தெரியும்? ஜெஷூர் It's like a beacon of hope. That was what I got in that cinematic. Absolutely. I think we need a little bit of all of it. Home balls அப்படிதானே இருக்கும். Represents our player base too. We got some edge lords out there and we got some supports, you know? Absolutely. பாஸ்கெட்பால் தான் ஆடணும். So far. Tell us any news on the esports fronts? What is ahead for us? ப்ரோ சின்ன வயசுல இந்த கையடிக்காமலே இருந்தா கெட்டு போய் புழு வரும் அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா? அதெல்லாம் சின்ன வயசுல ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் விவேகானந்தர் மாதிரி செத்துறாதடா. And we're going to start announcing things really soon. I'm excited. I don't think there's ever been a better time to be கல்யாணம் ஆகாம இருக்கணும் அதெல்லாம் அது பண்ணிக்க மாட்டாங்களா? Really incredible. And again, hopefully we கல்யாணம் தான் ஆகணுமா? என்ன சொல்றீங்க? இல்ல சொல்றேன் அந்த சில பேர் இருப்பாங்கல்ல அந்த எனக்கு பொண்ணுனா இது இல்ல. It's my first time. I don't know about you guys, but this has been an eye opener for me. Yeah, I've never been to Chile before. This is incredible. Like we knew that there was going to be demand. Hey, first improve the game mechanics, mother chore. I grew up in Brazil. I'm ashamed to say குஞ்சிக்கு சுட்டா எடுக்கு படுது எடுக்கு சுட்டா குஞ்சிக்கு படுதுங்க மால. அது ஏம்ல பிரச்சனை. அந்த கேம்ல பிரச்சனைடா ஏம்ல. It's been fantastic to be able to steal you guys for a moment and get some thoughts and insights, of course. For now, though, let's learn a little bit more about Nongshim's story from Ivy in our HyperX player moment. ஒரு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குள்ள பல யுகங்கள் ஆயிடும் போலயே. 큰 감정을 느끼고 있진 않고요. 지금 솔직히 நான் அப்படியே gift login பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட கண்டினியூ பண்றேன். 전만에도 어센션에서 부담감을 느끼고 있었습니다. 하지만 이제는 நீ ஜிம்முக்கு போ டப்பா மாதிரி ஆயிடும். 순간을 즐기고 있습니다. ஜாலி இவன் தான் ஆக்சுவல் ஜாலி. அம்மா இந்த மேட்ச் வேற லெவல்ல இருக்கும். ரெண்டு பேரும் நல்லா ஆடுவாங்க. ஃபேமிலி கை வெறித்தனமா இருக்கும்டா. அதுலதான் அவன் பேர் என்ன கிகிடி கிகிடின்னு குவாக்மே. ஃபேமிலி கை PRX டாம்பியா 아직 우리 얘가 한번도 안 담비 와봤지? 이렇게. 누가 더 위인지 என்ன 알려줄게. டாம்பி? PRX는 엄마는 가네. 팀이라고 생각합니다. 그런데 이제 PRX가 이제 만나게 된다면 아무래도 퍼시픽에서 가장 공격성이 높은 두 நீ 팀이 ஏன் வந்த ஏன் போனன்னு உனக்கும் தெரியாது. பார்த்தேன் bro. 너네 아직 우리 같은 நான் மொபைல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்யா. மேல சரியான வேக்காடியா அதான் கீழ வந்து ஃபேனை போட்டுட்டு PRX It's an all Pacific final.
the crowning achievement ஏய் for போடா Roger புண்டா so நம்மால far, தெரியுறான் playing aggressively in a ஓ ஏய் அடிங்க நல்லா அடிங்க It's also much Cameraman அது. anticipated. இந்த மாதிரி வாட்ச் பார்ட்டி யாருமே பண்ணிருக்க கூடாது சவுத் இந்தியால Nongshim have come up through the ranks so quickly, and yet they've never played PRX in an event. நீ அனலிஸ்டா to see this happen. We haven't had a regional final since கொஞ்சம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவேன் even then for a true regional final you have to look all the way back to 2021 and for it to be now this நாளைக்கு நாளைக்கு லீவ் ஆபீஸ் எனக்கு புரியல அனலைஸ் பிரிச்சு பேசினா வேற மாதிரி வருது ப்ரோ It's the legacy of PRX across the years against the Nongshim that had literally to build every single ஒரு சைடு அது ட்ரெஸ்ஸா நான் கூட ட்ரெஸ் இல்ல ஓபனா தொங்குதுன்னு நினைச்சேன் நீ இவ்ளோ ஓபனா இருக்க கூடாது நீ ஓபன் பண்ணிட்டா இந்த அளவுக்குலாம் இருக்க கூடாது ப்ரோ உண்மையில ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஸ்டாப் பண்றது நல்லதுன்னு தோணுது ஸ்ட்ரீம்ல போட்டு எல்லாம் made it to the finals, their first ever global event, becoming the அமைதியா கூதியா மட்டும் இருந்தா நல்லா இருக்கும் to a global final. This timeline is astonishing. Yeah, I think it's absolutely crazy. You see the Thanavadi three Aura. and Dami playing in Premier together, qualifying to that challengers and doing it very well in 2024. Almost, you know, in that not even making it to ascend in that overtime against them. But yeah, ever since then, even though they fell at the end of last year, they were able to bounce back and what a way to do so. That's what makes it அது என்ன ஸ்டார் ப்ரோ அவங்க பாத்தீங்களா அதுல 3 பேர் வந்து ஓ அதான் ஆமா பிரீமியர் டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆடி வந்தவனுங்க ப்ரோ டிசம்பர் 2023ல ஆமா ஆமா அப்பதான் இது டெபியூட் சொன்னாங்க அவங்க கேப்சூல் வந்துச்சியா கேப்சூல் வந்துச்சு They found a perfect style in the meta. They have not lost a match. அவரோ இப்ப சரியான ஸ்பான்சர்ஷிப் போயிருக்கும் ஏய் அண்ணா சீரியஸா நல்லா ஆடுறாங்கயா நல்ல ராப் அவங்க டீம் ஆமா குணாச்சி லெட்ஸ் கோ ஏஆர்எம்ஜி லெட்ஸ் கோ ஏஆர்எம்ஜி ஏய் தயவு செஞ்சு ஸ்ட்ரீம் போட்டுறேன் அமைதியா இருங்கப்பா தம்பி ஏய் புல்கான் புண்டை ஏய் ஏய் சமைதியாரி அஜேசூர் கர்ண ஸ்பைங் இருப்பாங்க அமைதியா ஆடணும் அத விட்டுட்டு வந்து குவாபா 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 என்ன போயிட்டாரு காம்புண்டு to prove that the ecosystem opens the door for anybody that is playing at home. You can end up on that stage. Truly a proof of concept for that path to this global stage. But if Nongshim are the I support NS. PRX I support PRX. I support PRX. Always support the underdogs. On the global stage. Yeah, அங்கதான் உம்போவார் போய் finals and have already notched a win in Masters Toronto onto their belts. ஏய் கி நாளைக்கு லீவா என்ன கதை இது 4th In பேப்பர் Santiago, கோமால establish them as கி நாளைக்கு லீவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கையா I don't think it puts them there yet. ஏய் மொத்த தேவடியா விக்கி நாளைக்கு லீவாடா Go back to back. ஏய் ஓ அதான் கப்பா நாளைக்கு என்ன உன் பிறந்த நாள் உனக்கு லீவ் கொடுக்கிறதுக்கு அம்மால நான் என்ன மினிஸ்டராடா லீவ் கொடுக்க தேவடியா எனக்கு லீவ் கொடுப்பாங்கடா என் ஆபீஸ்ல லீவ் இருக்குடா பிறந்த நாளைக்கு And what's impressive about PaperX is ஓ நீ பிறந்த நாள் அன்னைக்கு லீவா உங்க ஆபீஸ்ல ஆமா 26 இந்த 26 but it's been this நாளை விக்கி தான் ட்ரெயின்லயே ஓட்டலாம் எல்லாரும் गाइस ரெடியா இருங்க பத்தா गाइस நான் வண்டில வரேன் गाइस வேற ட்ரெயின் வரும்னே slowly making upgrades. மோட்டி ப்ரோ முக்கியதா பாத்தியா ஐயோ வேற ட்ரெயின்ல வருவேனே என்னால பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் not say that they are the best team. You say they keep in this core, working so hard. The game has changed. We've seen it in so many different states, so many different metas. But it's பாருங்க ஸ்மோக்கி ப்ரோ grip அர போட்டுக்கலாம். PaperX, yes, okay. The trophy we see like what 4 grand finals at this point. Yes. Maybe on the way today to get their second trophy. But I think that PaperX has fans all over the world because it is very difficult not to cheer for them. When specifically when we're talking about the spectacle of going into the matches on stage and just making the viewers happy, PaperX has to be your favorite team. And it's good to see that, you know, when something it doesn't matter where you go in the world, you will find PaperX fans. Not just true competitors, true entertainers are PaperX. Now it's time for our Mastercard divide இவன் பேரே வித்தியாசமா ஆனா divide ன்னு சொல்றாங்க D4 V4 ஒன்னு போட்டுருக்காங்க will win today's grand final. Will be Nongshim Red Devil Force or PaperX. Always use those hashtags VCT and Valorant Masters divide involved in the discussion. Not just your answer. You It's a can divide of course submit that with the QR code down there. I'd love to hear any of your experiences on it. And I want to dive a little bit deeper into the stylistic. I feel like we're looking at right now the two of the best double duelist teams. The question is, which one is the better? What makes PRX's style so distinctly different from Nongshim's, for example? Vicky. I think that's true in the variety they play.
look at the agents they've played throughout this tournament, and there is a big சொல்லியா difference in the amount of maps they've played. But look at a PRX who's picking. இந்த வாட்டி சின்னசாமி ஸ்டேடியம்ல மேட்ச் பார்க்க போறவங்களுக்கு மெட்ரோ ஃப்ரீ டிக்கெட் இந்த கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இது பண்ணும். ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எங்க மேட்சுக்கா அது போகும் மினிமமே 8000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் பிளாக்ல. ஒரு 600-700 ரூபானா போயிருக்கலாம். 600-700 ரூபாய்க்கு அங்க சின்னசாமி வேலியம்ல கக்கூஸ் போறது கூட விட மாட்டாங்க. அதுக்கு கீழ எல்லாம் வராது. இவ பாத்து வரைக்கு ஒருத்தரே சேவ் பண்ணி என்ன சசி ஃப்ரீ மெட்ரோ விட்டு அடுத்த ஸ்டாம்பீடா? இல்ல அது கியூஆர் கோடு யாருக்கு இருக்குதோ போட்டுட்டு போனா கொடுப்பாங்க. ரோட்ல போறவங்க எல்லாம் கொடுப்பான். சின்ன சாமியா மேட்ச் போறவங்களுக்கு மெட்ரோ ஆக்சஸ் இல்ல வாடா கமான் டம்பி, இன்னைக்கு நீ ஓடின் வச்சு எப்படி அழுத்துற? ஏய் டாம்பியா அது உம்மால டம்பியா டம்பி என்ன விருப்பத்தை தான் ஏன் சொல்லுவேன். டிஏஎம் என்ன அவன் பா எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்றான் ஜேசூர். ஆர்டர் பண்ண வராதோ? They are the kings of chaos if you think about PRX and their entire history. Now, one of the encounters that we've seen from Nongshim, we think, oh my god, is this going to be the team that is going to stop them? Are they going to slow them down? அவங்க எல்லாரும் கண்ணு மேல தான் ஒட்டுக்கறாங்க முடியே. அவங்க ஊரு புள்ளிங்க போல. அவங்க ஊரு புள்ளிங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. Let's dial in on Zambi a little bit here because Dambi's the one that's basically been on everyone's lips as we've talked about what has got Nongshim Red Force here. This performance so far from Dambi against some of the best general. And do the numbers even do this guy justice? Because it feels like so much of what he brings is stylistic and intangible. It's like and watch this stream. 7 people watching. You have heard it from every single player that has been asked. Bro. What is it like going up against Dambi? To me, it's not about the agent being oppressive, but the player that he plays it. Yes, we see a lot of the judges. உனக்கு வேணா பெல் ஐகான் கொடுத்து என்ன குடுக்குற மாதிரியே சொல்றாங்க. அங்க பாரியா ஓடி நீ எப்படி ஆடுறான். ஐயோ நீ நேத்து டம்பி 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 for the stunts and the amazing way that he moves around the map. மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். டா அங்க அந்த இது இன்ட்ரோ இப்போ என்ன நேஷனல் ஆந்தம் போடுவாங்களா? ஏய் கண்டா சிவனொரு நாடுதானே ஒரு பூலாண்டிதானே ராஜேஸ்வரி ஓலாண்டிதானே. Being incredible in the fragging department, but creating the most ஏய் இந்த பொண்ணு பிளாட் தான் ஜேசூர். அது கூட டியோ போட்டு ஆடி பாரு. நல்லா ஜேசூர் but with Dambi does this agent, no one else does at his level. அம்மால டேஸ்ட் இல்ல இந்த புண்டிக்கு. நடுவுல இருக்கிறது கூட ஏதோ சுமாராகுது. நல்லா தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஷூர் பாரு. தம்ப்நெயில் என்ன சொன்னாங்களான்ட்டு இவரே சாட்ல வந்து ப்ரோ வேற மாதிரி தம்ப்நெயில் ப்ரோ. சார் இந்த செல்ஃபோன் எப்பதான் விடுவீங்க சார்? நைஃப் போடணும். 4 செகண்ட் 4 செகண்ட் 6 செகண்ட் 7 செகண்ட் 7 சாமி 6 சாமி 4 செகண்ட் யா போவேண்டிய டைம் வந்துச்சு. நான் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. நல்லா பார்க்கலான்றீங்க போலான்றீங்க. மொபைல்ல வருவார் இப்ப வருவார். இதெல்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ. என் வைஃப் நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கா. நீங்க அவங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்தா நீங்க இது பார்த்துட்டுங்கறீங்க ப்ரோ. ஈக்குவல் ரைட்ஸ் தானே மேரேஜ் ஆனா? இல்ல ப்ரோ இங்க உட்கார்ந்து நான் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். பொண்ணு தூக்க மாட்டேன். அமைதியா பாருங்க.
Damage player தான் லீடர் எல்லாம் இல்லடா. பாருங்க ஏய் சிவனே, ஆமாயா சிவனே லெஃப்ட்ல இருக்கிறான் பாருடா ஃபார் செகண்ட். அவன் செம்ம பிளேயர்டா டேய். எல்லாம் இனிஷியேட்டர் எல்லாம் ஆடுவான், நல்லா ஆடுவான். தெரியும் பாத்துட்டான். இவன் தட்டிட்டே இருக்கான். ஏய் எந்த கொஞ்ச நேரம் எந்த புச்சுக்கோடா புண்டா மாதிரி அங்க பாரு என்ன பண்ணிருக்கான். நீ இன்னும் போகலையா மாமா? மொபைல்ல வாங்க. ரொம்ப ராசியானவன், அதனால அவன் கிராண்ட் இன்னும் போகலையா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுறாங்க, கிளம்புங்க. மொக்க ஜோக்கு போடுறாரு நீ. அப்புறம் காதுல இருந்து ரத்தம் வந்துச்சுன்னா நாங்க பொறுப்பு கிடையாது அதுக்கு. அவரை சொல்ல விட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க தான் சிரிக்கிறீங்க. விக்கி சிரிச்சு விட்டு அப்புறம் எங்களை சொல்லுங்க. எல்லாரும் அமைதியா இருப்போம், நீங்க தான் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. இவனே யாராவது சிவனை தொண்டை வலிக்க பேசுறான். பாரு பேப்பர் எக்ஸ் யார் அது கேட்டது? ஏய் கட்ஸ் பாத்தியா? கிளம்பு தூங்க போ. ஏசுரே நீயும் போய்ட்டு வா, போய் தூங்கிட்டு வா போ, கிளம்பு. இங்கே மேட்ச் முடிச்சாங்க 78%. Should really be expected to get another. Now remember that Nongshim have the double ban advantage as a reward for reaching the final undefeated via the upper bracket. So let's find out just how much of an edge that's going to give them in the map veto. Map selection. Okay, so this is the map selection for Masters and Grand Finals. Congratulations on winning this tournament. Because Nongshim is coming from the upper bracket, they have the advantage of banning 2 maps and or Team B. ஆமா இவ்வளவு செலவு பண்றாங்களா? இப்ப இவ்வளவு பண்ணுவாங்கடா. அம்மா ஊரை ஏமாத்துறதுக்கா பண்றாங்க. அவங்க மேப்பை சூஸ் பண்றாங்க. பிரீஸ் பால் எடுத்துட்டாங்க. டிஃபென்ஸ்க்கு கரோடு. அவங்க மேப் சூஸ் பண்ணாலே அவங்க அதுல என்ன விளையாடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா. Side on split for Nongshim. Defense. Map pick for Nongshim. Good defense. Take Abyss. Abyss. Side on Abyss for PRX. அம்மால குண்டு குதி சூப்பரா ஆடுவான் அவனும். அவன் பேரு டேவிட் புல்ல. டேவிட் புல்ல. You have bind or haven. இவன் வந்து மேப் சொல்லுவான், அவன் வந்து இது சொல்லுவான். அந்த மாதிரி மாத்தி சொல்றாங்களா? ஆமாடா மேப் செலக்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் இது சொல்லுவாங்கடா. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் இருக்கவே கூடாதுன்னு அவாய்ட் பண்றாங்க. Attack and side on bind. ரெண்டு இவங்க ஒரு மேப் அவங்க ஒரு மேப் இது பண்ணலாம்டா பேன். ஓகே ஓகே ஓகே. இது பெஸ்ட் ஆஃப் 5. ஆமா எனக்கு கூட பிரீஸே பிடிக்காதா. ஆனா என்ன பண்றது, காம்பல வந்தே வரோம். என்ன பண்ணுது நீ அது மெயின் செட்ல எல்லாம் இருக்க கூடாது பா. ரேங்க் அப் எல்லாம் பண்ணோம்னா தம்பி. I think they're always scary to have prep even on a map they haven't played. This should be a very competitive final. Oh, it is a story that could only be சிவனோட வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியாச்சு bro, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. The grandest stage in the game up against the VCT's most mercurial legends. It's the Pacific final. It's the grand final and it starts right now. ரைட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே ப்ரோ போனோனே ஆரம்பிக்குது பஸ். Thematic shots வரையா? Many people consider you guys to be two of the best players in the world.
லிப்ஸ்டிக் அடிச்சிருக்கான் பாத்தியா? 길다면 길고 짧다면 짧을 수 있겠지만 2년 전까지만 해도 저희는 아마추어에서 결승전 진출은 உமன் விசிட்டியே செப்பரேட்டா நடிக்கும். நீ அப்படி பார்த்தா சீரன்ல லீஃப்ல ஒருத்த முன்னாடி இருந்தான். இப்ப அவன் இதுல இருக்கிறான்யா ஜெசூர் G2ல லீஃப். காஜுக்கு ஒரு அளவே முன்னாடியே சொல்றேன். காஜால நான் பார்க்கலையா, நான் வந்து ஆச்சரியமா பார்த்தேன். பொண்ணு இப்படி விளையாடுறாங்களா, பொண்ணெல்லாம் விளையாடுறாங்களா அப்படியே பார்த்தேன். சரி அசிங்கமான பொண்ணு போல அப்படி நினைச்சேன். பாடி ஷேமிங்லாம் கேம் விளையாடுனா பொண்ணு கேம் விளையாடுனா அசிங்கம். ஏய் உமன் விசிட்டியே செப்பரேட்டா வரும்டா சிவன். அசிங்கம் நான் சொல்லல. ஏய் நீ தான் இப்ப சொன்ன. கதைய மாத்தாத. நீ தான் சொன்ன. வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கு. வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கு. சொத்தா நீ அமைதியா பேசு. உங்க வீட்ல இருந்து சூத்தடிக்க போறாங்க ஜெசூர். அமைதியா இரு. அவனுக்கு வீடியோ யாரு பார்த்தாலும் பிரச்சனை இல்லையா? அப்ப அம்மா நம்ம ரோட்ல நடந்து போடா, வீடியோ பார்த்தா யாரும் பிரச்சனை இல்லையா? பேசுறதுக்கு எதுக்கடா லாஜிக் வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் அத சொல்றடி. உங்க அம்மால போடு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. तुमसे बात बरसेरी बात बंदर ये जा रे இதோ உங்களுக்காக ஓடு விக்கி தவாயில வைக்கிறான். எப்போதும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா. ரொம்ப நேரம் இழுக்கிறீங்கடா. இதுக்கே மணி எத்தனை தெரியுமா? 11:15 ஆயிடுச்சு. 12 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவானுங்க. காலைல 5 மணி தான். நான் அப்பயே சொன்னேனே ஜெசூர். I support NS. I support no one. ஓல்லே அடி வாங்கிட்டீங்க. நேர்ல அடி வாங்கணும்னு ஆசைப்படுற. விக்கி எல்லாரும் ஒன்றா போல தான் விக்கி. நேற்றைக்கு வர நீ சில்வர் பிளேயர், ஆனால் இன்னைக்கு கோல்டு பிளேயர். அதே மாதிரி தான். நேற்றைக்கு வர என்எஸ் யாரோ, இன்னைக்கு மாஸ்டர்ஸ் சாம்பியன். அப்போ நான் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறேன்? நம்மள கட்சி மாறுறான் விஷத்தை ஓடியா. இப்போ நான் சப்போர்ட் பண்ணி தோத்துட்டாங்கன்னா என்ன ஜெய்சர் பண்ணுவேன்? கும்பு வர வட்டி எல்லாரும் அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம்னு விட்டுற வேண்டியதான். ஏய் கப்பு நல்லா இருக்குதியா? ஆர்சிபி இந்த தடவை வின் ஆனப்ப அப்படிதான் நினைச்சிட்டு விட்டேன். அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம். கழிச்சு வின் பண்ணிருக்கு. இவங்களுக்கு ஒரு காலம் வர 17 வருஷம். 17 வருஷம். அந்த பாத்தியா தப்பா சொல்லிருக்கு. ஏய் கப்பு நல்லா இருக்குதியா? ஜெய்சூர் கப்பு நல்லா இருக்குதுல்ல? ஒண்ணும் ஜெயிக்க மாட்டேது. சவுத் ஆப்பிரிக்கா அவ்வளவுதான்டா. அது யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது. டேவிட் பிரீவியஸ் இருக்கான்டா காப்பாத்துறதுக்கு. மில்லர் த கில்லர். அவ்வளவுதான். அவனை கெல்ட் பைல் ஆயிட்டான் போல. என்ன ப்ரோ பண்றது? டிஜேலாம் இது பண்றான். ஏய் மா பாடுவான் பாருங்க அம்மால. சரியான ஃப்ளிக். ஐயோ பா சிவனே இவன் பாடு பாத்துக்கிறியாடா? சசி டக்குன்னு ஆப்போனன்ட் கையை உடைச்சா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒன்னும் இல்ல, அங்க ஃபிங்கரிங் பண்ணின்னு உட்காந்துப்பான் சைடுல. இன்னும் 6 பிளேயர்ஸ் வச்சிருக்காங்களா? ஆமா 6வது பிளேயர் இருப்பாங்க. 6வது பிளேயர் பண்ணும்போது டக்குன்னு எவனோ கையை பிடிச்சி இது பண்ணிட்டானா? என் தலையை வந்துட்டான்டா. டே பார் செகண்ட். இவன் பேர் ஜிங்ஸ். ஏய் சிவனே ஊம் பிளேட்ரா இவன். டேய் உங்க ரேஸ் மைண்ட்ரா அவன். இதுங்க ரேஸ் மைண்ட்ரா சிவன். வேற மாதிரி சாச்சல் பா பாக்கறேன். ஏய் ரொம்ப லைட் கண்ணிக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது. ஏய் நீ வச்சிருப்பியா சசி இதுக்கு பின்னாடி செட்டப்புக்கு பின்னாடி? அதே மாதிரி தான் இருக்கு.
கப்பு நல்லா இருக்கு. இதே மாதிரி கப்பு தான் சில்வர் கலர் அடிச்சாங்க PRX போன வாட்டி ஜெயசூர். ஜெட்டெல்லாம் அவ்வளோ இல்லடா. இவங்க சூத்து மாதிரி எல்லா அபிலிட்டி எல்லாம் ஜெட்டு மெயின்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூதி மதி பண்ணி விட்டா யாரும் ஆடுவா? When Pacific was a minor region, it was 8 international tournaments that RB attended. Failed to bring home வேலை a எல்லாம் trophy, டாப் failed பிக்கு to prove போயிருச்சுடா. what he could do. ஜெட்டுக்கு பதில் இப்ப அதான் ஆடுறாங்க. ஏய் வேலை சிவனே, நீ அந்த டிபி அந்த அப்டிராஃப்ட் இருக்குது பாரு, டபுள் டேஷ் அது ரெண்டு மாத்திரம் நீ கரெக்டா சிங்க்ல போட்டா வேற லெவல் ஆடலாம். நீ மேல பார்த்து இல்லடா கியூ பிரஸ் பண்ண உடனே எபிலிட்டி இதாயிரும், ஆக்டிவேட் ஆயிரும்டா. அடுத்து அதுல மவுஸ்ல லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக் இருக்கு. ரைட் கிளிக் பண்ணானா சிங்கிள் டேஷ் ஓகேவா லாங்ல, லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணானா டபுள் டேஷ். டபுள் டேஷ் வந்து நீ எப்படி வேணாலும் போய்க்கலாம். ஒரு டேஷ் மேல போயிட்டு இன்னொரு டேஷ் கீழே வந்துக்கலாம், இன்னொரு டேஷ் ரைட்டு போயிட்டு இன்னொரு டேஷ் லெஃப்ட்டுக்கு வந்துக்கலாம். அதான் அது ஃபர்ஸ்ட் டேஷ் உனக்கு எங்க போகுதுன்னு உனக்கே தெரியும்டா. நீ மேல இப்படி பார்த்துட்டு லெஃப்ட் W பிரஸ் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக் அச்சனா சிங்கிள்ரா. ஆமா கொஞ்சம் மீடியம் சென்ஸ் ஆனவே உடனே சி எபிலிட்டி போடுறதுக்கு நீ ரெடியா இருக்கணும். அந்த ஸ்லோ ஆனா இதெல்லாம் நீ யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ டிபி யூஸ் பண்ண உடனே விழுந்துரும். சி பிரஸ் பண்ண உடனே விழுந்துரும். அம்மால இந்த ஆள் ஏன் கத்துறாரு புண்டா மாதிரி. PRX though are happy and willing to reinvent themselves every step of the way to stay ahead of the competition, and they love nothing more than to knock these upstarts. வாங்க गाइस போலாம் மேட்சுக்குள்ள. அம்மால இன்னைக்கு சம்பவம் இருக்கு. இன்னைக்கு என்எஸோட சம்பவத்தை பார்க்க போறீங்க गाइस. அம்மால PRX bro எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர். It's so interesting to see standing in opposition a team from their own region. இது நாலாவது வருஷம்டா பாக்குறது. To dominate. They have not lost this. இவங்க ஸ்ட்ராட்ஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க சிவன், நீ அப்சர்வ் பண்ணு. நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம். ரெடி வினீத் ப்ரோ வாங்க தல வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Their prediction PRX baby. PRX. We saw PRX that has played a lot. They literally had to break their way up from kickoff into this. Ivan, இவனை பாத்துக்கடா. இவன் தான் ரேஸ் மெயின். ரேஸ் இல்லனா சேஜ் தான் தலைவன் ஆடுறது. நேத்து முந்தநேத்து வேலை இது நியான் ஆனாயா அவன். Waiting for that opportunity. It's now a question of if they can defeat the masters of their region to start ஒத்தா பாரு ஒமன் ஆறாயா யோ சிவனே ரேஸ் மேன் ஒமன் ஆறான். உங்க பேர் வேலையே தான்டா டேய் சிவன் வேலையே தான். My prediction PRX bro. Against that neon and the explosiveness, but on the other side we saw a PRX that was flawless against NRG yesterday, especially on the defense side. Well, it's the grand final and the Pacific region are already celebrating, so let's send it over to our benevolent overlords, Achilles and Paper Thin. Welcome, ladies and gentlemen, to another day of VCT Pacific. I'm Achilles, that's Paper Thin, and oh baby, an all-Pacific final here at Masters Santiago. The region has the trophy secured, but which team is taking it yet to be decided. It's an insane matchup. Guys, make sure to like and watch the stream. You have on the planet right now. This is the highest entropy you will find in VCT. It should be explosive. Santiago. And Pacific have been masters of the VCT. Let's go. Now it's down to the princes and their brothers who are looking to claim their titles. First on the attack, at the ready. Players working their way.
It's just forsaken. ஒருத்தன் போட்டான் பாத்தியாங்க. There's that first blood found. That's already good prep being shown here by Nongshim. That's a spot PRX likes to tuck into. ஓட மாமால. Is now on the floor back into a 4v4. ஆன் பண்ணியாச்சு தம்பி பொறுமையா எடுங்க. இந்த வெச்சி போறான் பாரு. Behind this. By the shot. Target so Ivy looking for a timing. Gets caught off guard. Movement OP. Jump playing his feet and find the headshot. Suddenly, Nongshim reeling a bit here in the pistol. The barrel for the slide across. Invi getting caught on the Danby. Finds that kill. The shutdown RB. Trying to clutch it out, but it's going to be Invi to stand a bit taller. 3K over 3K. PRX find the opening pistol. இந்த குண்டு குதி இப்பதான்டா இந்த டீமுக்கே வந்துக்கறான். இதோ இவன் PRXக்கு. On the global stage, coming over to PRX and making the most of it to start. Knife out, no problem. A little bit of a jump, a land. A clean shot from something. RB looking to join. நீங்களே வச்சுக்கோங்க அந்த prediction நான் பண்ணவே மாட்டேன். From the original Vision Striker squad, PRX are the ones to strike first blood. ஏய் இப்பலாம் ரேஜ் பேட் தான்டாங்க. நீ இன்னும் அந்த BBL மேட்ச் பார்க்கலையா? ஆமா ஸ்டேஜ்லயே டாக்ஸிக்ரா. நம்ம ஆங்கிள் பாரு. ஓய் தான்டா ட்ரேட் பண்றான்ல நல்ல ட்ரேட். கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ரோ எய்ம்ல. Kill on X Ross. Ivy however this time a lot cleaner with the sheriff. Come on. behind the bricks and I don't think it's going to matter too much because லைக் Forsaken போடுறான் has அவனுக்கு his பர்செகனுக்கு. claims the kill and Nongshim barring Ching pulling a rabbit out of the hat. They're going to be tying things up 1-1. நேத்து பிராக்குக்கு நைஃப் போட்டுட்டான்டா. Paranoia to connect on the no one and RB to shut him down. The recovered Judge doing wonders and just like that it is already neck and neck. We can already see some of the ideas here from PRX. Throw a Judge into the mix. Try to slow Danby down. But the Bandits, something that PRX has been working into their rotation, especially on their ecos. Wouldn't be surprised to see a few of them in the mix in the following round here. That close range, that one tap headshot. அவன் பாத்தியாடா அவன் இவன் ஷாட்கன்ல செத்தவனே அவன் எப்படி ஹெட்ஷாட் அடிச்சான். இவன் ஷாட்கன்ல அடிச்சவனே அவன் எப்படி ஹெட்ஷாட் எடுத்தான் பாத்தியான்னு ட்ரேடு. எனக்கு இன்னும் கண்ட்ரோல் இல்ல கரெக்ட்டா. ஆமா ரீகால் நிறைய. நீ ஷெரீஃப் ஆடுற தெரியுமா? அடிச்சிட்டு ஒரு செகண்ட் கேப் அந்த மாதிரி. We're just going to be collecting that weapon. France is looking for an angle with that outlaw. Slow walk down. Jing hearing the swap of the weapon, swings the corner. We'll have him dead. Something in the divide, trying to see if they can get a bit more damage in. Not pull off the clutch itself. Gonna be tough with that outlaw there. The 6 people watching, make sure to like and subscribe if you're new to the channel, guys. Let's go. Sat here center side. அவங்க சும்மா பிக்கு கார்றாங்கடா. ஷெரீஃப் தான் இருக்குன்னு சொல்லப்படாதடா. எப்படி அடிக்காம பத்தியா? கான்ஃபிடன்ஸ் ஷெரீஃப் இருக்கு. அடுத்து finds the one. இவ்ளோ பாக்குறீங்க எய்ம் வேணும். Has the raid. எங்கப்பா கோமால என்எஸ் தம்பி? சிவனே வெறு ஷெரீஃப் தான்டா. This is what we did all year long. Mastercard thrifty. PRX back in the lead. ஏய் அவங்க காம்ஸ் சிவனே அவங்க காம்ஸ் எல்லாம் கேட்டா நீ செம சிரி போறடா. இது நெக்ஸ்ட் அவங்க PRX சேனல்ல விடுவாங்க பாரு. ஏய் யூ கோ அப்படின்றான் நீங்க. இந்த ஃபேண்டம் நல்லா இருக்குது. கட்ஸ் கிட்ட இருக்குது போல்ட் ஃபேண்டம் சூப்பரா இருக்கும். Didn't really know what to expect given that they've never played against each other, but something now that Judge again in hand able to find the shutdown on the Danby.
அடிச்சு உள்ள வந்துட்டே இருந்துட்டான். Yeah, Forsaken got a dink in there onto Francis as well, so he's actually gonna try to hold the line a little bit, see if he can challenge Forsaken. Viper. Amma info tam 3 headshots in arrow. Amma we need bro. For Paper Rex. In fact, even pulling the rotation up to 5 potentially does have some of that vice. Need bro like pottingla to help something to give him a little bit of an early warning system. Oh, and it's inch. Back down to 22. Trying to continue to keep that interest on this side of the map. Something for now. Alone on A. Being cycled forward in the mid might give Paper X a bit of an idea of what the game plan is here as Francis is going to get caught. Forward. Anticipating that second layer, but also Nongshim very slow to try to scale in towards his A site. And on the approach that they're taking, something's going to happen. He's got that judge in hand. Okay bro. Roll angle clear பண்றாங்க பாரு. Again that vice util. அவன் பாரு மூவ்மென்ட் பாத்தியா ஜெசூர்? Give him a little bit of help. As soon as the ஒட்டன இமிடியேட் ஆம்பத்தியா? Vi's already in place to help Thorns there. லைன்ஸ் யார் கிட்ட இருக்காங்க? Seems like this little back and forth. Rotate ஆயிட்டாங்க. Something creates them at ஓத்தா RB to fall. And it's going to be a flawless. Paper X move up 3-1. Already here, Paper X showing a lot of ideas on how to stop Donby, how to keep him from accelerating into spots where he's going to be able to take space. சைட்டுக்குள்ள வெறும் ஷாட்கன் மட்டும் தான். Couple rounds ago, he was in a link, and here சரி நான் ஒரு மேட்ச் போனயா. நியானு நீ எந்த சைட்டு போனாலும் உள்ள எங்கேயாவது கேம்ப் வச்சு உட்காந்துருக்கான் ஷாட்கனோட. Fifty playவா? ஏய் சும்மாடா சிவன் என்னடா நீ டேய். கொஞ்ச நேரம் ஃபன் பண்ண விடுறா நான் பாருங்க சார். உடனே முண்ட. எப்போலாம் பிளான்ட் எடுக்கிறோமோ கரெக்டா வந்து அடிச்சிடுறாயா. அப்ப சைட்ட கிளியர் பண்ணாம பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. ஏய் எவ்வளவு கிளியர் பண்ணல எங்க இருந்து வரானே தெரியல. If NRG couldn't do it, I figured the other one that could would be Paper Rex. They're the ones who ஆனா இது ஷாட்கன் ஆடுறவங்களுக்கெல்லாம் எபிலிட்டி அந்த இது எபிலிட்டி ஸ்பாம் வச்சு இது பண்ணாதான் உண்டு. They've been a team. They play the game so different from anybody else. And Nongshim, a team that kind of embraces some of that mentality. Jump பண்ணிட்டு how Paper X is a team that they respect and they emulate a little bit. And now Paper X is like, okay, well, you're the students, we're still the masters. You have to prove that you've earned this title. அவன் வந்து எப்படி சொல்றது? அவன் ரொம்ப சூப்பரா விளையாண்டான்லாம் சொல்லல. அவன் தேர்ட் ஃபிளாகோ நம்ம அந்த மேட்ச்ல. ஆனா எல்லா ஜெயிச்சறவங்க அவனால தான் ஜெயிச்சாங்க. Once again, storming his way forward in the mid, the paranoia to greet him. Counter back for a brief little moment as he's trying to get the slide going. Eventually, will he be able to find it? நம்பி தொடங்கிட்டான். நம்பி. That is Jing dead. Utilize that weapon, trying to lock off that yard position, make it unassailable. Something at the same time, trying to hold the line here on this safety. Reads the position of Ivy well, just trying to see if he can get a straight tap in, but won't be able to make it happen. The poison orb set up. RB now just spraying and praying. Seal Garden just to take away what few weapons they do have in hand. Ivy tucks back away from that one RB. Trying to TP out. Is now the conversion pass as well. என்ன ஆல்ட் யாரா எல்லாம் அவுட்டியாயோ. என்ன சில PRX தோத்துது. ஆமாயா NX வின் பண்ணிட்டான்டா. என்ன ஸ்டாண்ட் அடிச்சானுங்க என்ன பாத்துட்டு இருக்க. என்ன சேவ் போட்டாங்கன்னு சொன்னே நீ புண்ட மாதிரி பேசாத ரெக்கார்ட் இருக்குது. Yes, I got points. 3 points. நீ யாரு சசி இத பண்ண? இந்த क्वेश्चन கேட்டனே இருப்பாங்க. அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணு. ஒரு மூவ்மென்ட் பாரு. மிட் தான் புஷ் பண்றாங்க. ஷாட்கன் எடுத்துட்டீங்க வந்துட்டான். அப்படியே லிங்க் போயிடுறாங்க. அவ்வளவுதான். நம்ம இந்த இடத்துல வரதுக்கு முன்னாடி நம்மள முடிச்சு விட்டுறானுங்க. They're checking main. They know that Paper X likes to be aggressive there. They get the spot. Oh, exit and something is so damn ready for it.
Immediately shuts him down with that shorty. Looking for the peak, but Jing already claiming the kill on X-Ross. Looking for the flick. Ivy able to find something, but Jing is there for the trade back. Suddenly a two-player advantage. versus 4 வாய்ப்பில்லை. Trying to find some value, but Forsaken just swings out. Takes the fight and takes his டாம்பி பின்னாடி வந்து போட போறல அப்படி இங்கேயே போட்டான். flank and PRX not allowing for Nongshim to start building up momentum. ஐயா தோரே. With PRX playing further back than they normally would with that operator at hand. A lot of times in the past on this map, it's been an operator kill this round, yes. one side or the other. You know, using that operator to try to force their opponents into the Vice side of the map, where that Vice util will be. But this time they're a little bit further back. That means the dimensional drift doesn't really get the info that you would normally find in that situation. Therefore, something Yoru, expert of his own, able to shut down Francis before he's even able to get anything going for Nongshim. Just another aggressive mid push and assault mid area vandirabla absorb this space. They don't want to fight for it. angle pathya on the angle par Looking for that catch. bar evla idu pandran pathya peak panna suttala illa anne Shot ringing out. Bambi just going to be backpedaling away from A. Looks like this is going to be a massive shove through the connector into B. But Jing find a timing to get in behind. We'll send up the paranoia, so they're going to be aware of the Omen's position. Slide forward, Tommy looking for that kill, unable to spot it, but does note the two players. Up around over on that elbow, the swing out, and Dambi collecting both. Going to be eliminated. Jing now here at Heaven. Able to find the one, something still working his way all the way through B main. An operator, now the pit is placed. சார நாள் 1 மணி வரைக்கும் இருக்கலாம்னுவா இன்னைக்கு பாரு விக்கி நோட் பண்ணிக்கோ இதெல்லாம் தூங்காம காத்தால 4 மணிக்கு ஏஞ்சி இன்னும் தூங்கல எடுத்துறானுங்க பாரு PRX இந்த ரவுண்ட் சாம்பர் ஆபி அதான் நினைச்சேன் Recovering from the decay, has 3 players to try to clear, but Envy cuts him down. And the fade alt போட்டதுமே நான் நினைச்சேன் முடிச்சிருவானுங்க. Plenty of time remaining on the defuse, and PRX up 5-2. They just ஏன்னா அந்த ஒருத்தன் தப்பு பண்ணாலும் PRX அதை தூக்கிடுவானுங்க தப்பு பிடிச்சு போயிடுவானுங்க. இந்த புது ஏஜென்ட் ஆல்ட் ஸ்லோ பண்ணுமா because it cuts away so much of that information you're going to have trying to கண்ணு மாதிரி தான் இருக்கா அது அடிச்ச உடனே பீக் பண்ணி ஹெட்ஷாட் வைக்கிறான் கன்கஸ் ஆன மாதிரி தான் இருக்கு. And then everybody kind of scrambles. The protocols there feel like they fell apart a little bit for Nongshim in that post plant, and you can't give PRX those opportunities. Because now you're on a weak buy. You have one hero rifle in the hands of Ivy. Something again, holding this line. Oh my God! It's a shutdown onto the critical player. It's Dambi dead again. Ivy working his way through mid is able to find Envy here over the previous round, going to be eliminated. Yes, point to get you. Here still standing. Does get caught by the flash. Manages to back away. They can't chase in deep enough, fast enough because of the hinder. Finds himself plenty of space with that saturate. Ivy needs to come up with a kill, but he cannot. Forsaken just has him outdone once again, and X-Ross cannot get the sheriff drawn fast enough. 2 players in the post plant, a Singer and a Bucky. Francis is looking for some damage. He's the one eating it. RB now would have to clutch it up with a Bucky. Finds the first 2. Grabs the Phantom, he's back across the opposite side. And as he swings, it's to his demise. Divine out wide, catches him by surprise, and then it's going to be பட்டாலுமே டேமேஜ் பாத்துக்கிறியா மூஞ்சுக்கு முன்னாடி பொலிச்சன் அடிச்சிருப்பேன் 66 54 காண்டாவும் இவங்க அடிச்சா சாவறாங்க. This team any opportunities again, it's another perfect position to counter Dambi before he can even really get rolling. This is something that teams have occasionally found success with so far this year against Nongshim, but not consistently. So far, PRX has done an excellent job of it. They're not giving those opportunities for kind of the positional mistakes that Dambi can capitalize on. Getting good shots, that one in particular from something who has been stellar with the operator here in the playoffs. Trying to bait with that prowler, allowing it to come into him, but that's going to be something. ஆமா அவன் தான் ஆபரேட்டர் சொன்னானே அப்பயே ஒருத்தர் சுட்ட முடிக்கார இருப்பானே அவன் தான் அடிச்சு ஓடிடுறான் கம்மியா ஆடுவான்டா ஆபரேட்டர் ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரிப்பா
They're going to have a couple players here in place. Thorns to open this up. Looking for that timing. Devi swinging forward. Will be overwhelmed. Shot connecting, but not getting the elimination. Now the overdrive in play, and Tommy's able to find it. Player advantage here in the hands of Nongshim. Looking like a full, actually 3-player wrap, at least the 2. Go towards A main. RB. About to find out, though, that Forsaken scaled a lot further forward than he might have anticipated, so suddenly we're back to parity. Forsaken's got a pit if he gets in deep enough. Given where the players are playing, he could just, walk forward, but does still have that spike compelled. TP up on top of Hot. Tombi is there in position. Looking for the slide down, a bite layered in. Ivy just trying to delay as much as humanly possible. The slide, and Tombi just going to be a hair off, and now Forsaken into a 1v1, or rather something into a 1v1. Forsaken does fall, but the time is just not going to be there, so he has to make his exit, backing away. Ivy looking for the kill, won't be able to find it. He will go down to this spike, but Nongshim do barely manage to bring back the round. It's something, that's for sure, but this time they're able to get just enough space. Playing a little bit more towards B lane, even with the Razor Vines there. Get that ult going for Dombi. That shot just not connecting onto RB. Good read there as well onto Jing's tendencies with the TPs. Bloody fool. Okay, Nongshim. Down by 3, a chance to try to rescue this, run this back into a 6 and 6 half, but first match is consecutive rounds have eluded them thus far. Very different look here from the op in towards mid. Not seeing anything, so about to see Ivy. Lucky to be alive. He's anticipating this repeat. A critical find for him, but Devi at the same time able to find Dammy back over on the B side. Tucked into the coming Prowler. Chase does get cleared. And RB dead as he tries to TP over to get the spike planted, but the return decent, but in B. Excellent for a brief little moment. Once again, Ivy here in that 1v1, but no real clue where the hell Jing could be. He's got 56 seconds to play. Unlimited தான் போடு. Looks like he's going to make his exit, anticipating that Jing would have gotten over towards this B side. 12 மணி மேல ஆயிடுச்சடா, புதுசா ரீசெட் ஆகும். புதுசா இது பண்ணு. இல்ல புதுசா வருமே. Operator, he's just going to bypass the course. 11 and 6 right now. Ivy, such a stellar clutch player for Nongshim. Coming into this, their opening match, he was outrageously good. He's got another chance to do some real damage. Jing, no ult available. ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா அல்டா போட்டுருப்பான். Does have the paranoia. நான் சேவ் பண்றானா? Ivy out. கூட்டல சேவ் பண்ணுவான். இல்ல வாரம். That ability shut this one down. Ivy going to tuck in towards. அவனுக்கு கேம் சென்ஸ் நல்லா இருக்கும். சிவன் பார்க்கலாம் இரு. தலைங்க எப்படி கிளட்ச் பண்றான்னு பார்க்கலாம். Does have that bite. So would give away his position once he lobs it through. Smoke now in. Jing able to hold this one. Bros don't fake, bro. Just stick it. Ivy! What? Doesn't manage to find the kill. Jing just too fast on the draw. Secures the lead at the half. And Jing also positions himself on the opposite side of the spike where you'd probably expect the player to be defusing. I think that catches Ivy. Bullet race வச்சு அவன் அடிச்சிடுவான்யா. Just a little bit. Invi, huge 2K there. அவன் எங்கேயோ பார்த்துட்டான்யா. அவனுக்கே தெரியல. The second time out already coming in for Nongshim. Very punda. I feel like they've got to get a couple more rounds here on this attack side. We know they need the next two. Struggling on the attack, not something that Nongshim are used to at all. Zoom back in our second Coinbase win condition, and Dombi, yes, able to pick up the pace a bit. Zero that we saw in that first time out ball. But he is not dominating. He is not running all over PRX, which is what he's been able to do against every single team that they faced on their run to this moment. Yeah, absolutely. And PRX just isn't giving him many opportunities. Like, Dombi is often looking to find a moment where he can push either your default position, நாளைக்கு நைட் தான்டா வேலை பண்ண. whatever it may be, or he's looking பூல மாதிரி 5 மணி வரைக்கும் இன்னைக்கு ஏறா. ஏய் ஒத்த நாளைக்கு லீவுனா இருப்பாயா? லீவ் போறடா புண்டா. உம்மால PRX மேட்ச்ல போறடா புண்டா.
that they can take him out of the equation and then deal with the rest of the team from there. Feeling like if he's not there, force the impetus onto Francis, onto Ivy, onto Xros, onto RB. இதா தெரியலையா போரோட்டு தெரியல Guarantee Paper X likes those odds. இது மேட்டர் இல்ல எய்ம் தான் மேட்டர் என்ன சசி ஷாட்கன் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ரவுண்ட் தெரியும் முடிச்சிருவாங்க இன்னொருத்த ஒரு HP பண்ணிட்டுக்கான் Judge to be collected, but this time it doesn't feel like Nongshim's going to be able to work that thrifty magic off the back of the timeout. It's over clearing A main, trying to set up for the flank just in case. They're trying to cut this noise, but yeah, because Envy is so far forward, Paper X feel more than fine to keep 3 players here on B. Exactly. It's going to have to be something brilliant. Got a couple of shotguns and a bandit. Do you risk it and throw an ult in here? Get into a post plant. Ivy's got the pit. But info எடுத்துட்டு வந்துட்டான். He's got the angle and he's got அவ்வளவுதான் 3k. One by one they fall. And one by one, Paper X continue to rack up these round wins. Just loving the game prep here for Paper X. It's so hard to get a read as Nongshim on where the open space is going to be. This is something they haven't shown you since very early on in the half. அம்மால இன்ஜினியரிங்ல क्वेश्चन கேக்குறமா புண்டா மாதிரி கேட்டுங்க அம்மால. So it's hard when you're in the heat of the moment, when things are going sideways, to remember that far back to some of the ideas that Paper X has been showing you. This time, just Forsaken and Unvi, he's going to challenge this B hit. But clear the Prowler, though, and a follow-up as Devi leaning in this direction. Looking for that pass hit yet again. Paranoia connecting on to Forsaken. Dambi sliding forward. Able to find Envy. Turns back in. Francis will fall, but Dambi collects a second elimination. Devi. Not going to be able to shut him down this time. Dambi maybe some fun is coming alive here on the stage. Invested as well. As Nongshim. ரியாக்ஷன் டைம் நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஃபேண்டம் நல்லா இருக்குதியா இவங்க டக்குதே கம்மியா இருக்கும் Really interesting stuff that we're seeing. Paper X so far has a decent read, but that time you're able to use the Nightfall to give Dambi the space that he needs to go charging in. The fadeaway slide into the follow-up onto Forsaken, just straight up out dueling Devi. Gets the fourth to make sure that there's no real hope here. Gonna need more of that on this defender's half. Gonna need a hell of a lot more than that one. See if Nongshim's gonna be able to recover, but for now, we do have Valina who's standing by with a very special guest. Always love to hear from him, so let's send it over to her and hear from none other than Tens. Hola Santiago, estamos aquí con Tens para hacerle unas preguntitas surprise. Hey Tens, mama. நான் support பண்றேன் பாத்தியா Thoughts on Chile so far too? Yeah, so far Chile's been awesome. I mean, the atmosphere, the crowd here, they go absolutely wild. You guys have been really loud out there, so keep it up. And yeah, the games have been fantastic. Definitely, it has been amazing. Y bueno, obviamente preguntarle cómo ha sido Chile, qué piensa usted. Dice ya la energía ha sido increíble, los matches también han sido impresionantes, but now I want to know. மேட்ச்க்கு அப்புறம் வந்து உம்பறன்றாயா ஜெசுரே ஐயோ ஐயோ What's your predict for this finals? So, my heart's divided. I'm rooting for both teams. I do think Paper X is actually the favorites to win. I wanted the Nongshim team. I mean, I think their story is just so beautiful, working their way from the bottom to the top, now here to the grand finals. So I want to make sure that like they have my support, so they can play the best they can play, and we can see the best match that we can get. Definitely, and it's been a great match so yo இவன் சென்டினல் CEO இல்லையா நீ எப்ப என் வீட்டாண்ட வந்து ஆறேன்னு சொன்னா உனக்கு சீட் இருக்கும்னு சொல்லிறான் இவனுக்கு யோ ஆமா சென்டினல் ஷிப் அவ்வளவு கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கு அதனால சென்ஸ் இருக்கிறத வர சென்டினல்ஸ் மாசா இருந்துச்சு Thank you very much for this interview. Do you want to wave and say hi to this amazing venue we have here? Chile, una vez más para Tens. அம்மால பரோட்டா கூதின்ற நல்லா இருக்கா காஷ் Good to hear from Tens, but thank you very much.
is aligned with the rest of us, just wanting to see that solid series, wanting to see that titanic clash that's been long since promised between these two squads. For now, PRX, they have had the upper hand. And that's the thing that's most terrifying about this squad. When everyone is shooting the way that they are, they look unstoppable. Well, and they've been there. They've done that. This is their 4th global grand finals ever. And they've already got 1 trophy. You can bet they're chomping at the bit to get another one to prove that they're certainly one of, if not the best to ever play the game. They're gonna slowly work their way up A, but this mid push, 3-man push, completely unaccounted for. Envy maybe finding out the hard way. Drifting up. He's good for the first, looking for that second, but Nabi just continues to slide across, dragging the attention, dragging that cross here. Well, X-Ross under some fire, the swing coming in Dubai. On the approach around the back, X-Ross gets a read of it though, turns back, facing forward, finding himself a third. Now suddenly it's Jing, the 1v3, fade away. Nabi down on the floor, Ghost recovered. Jing trying to make a go of this one, but RB takes him down. Distraction. The swing around the back, and Jing just no idea where RB has gotten off to. We'll just swoop forward into RB's open grasp. Pistol goes the way of Nongshim. Just fantastic stuff from X-Ross. A longtime player for Nongshim, but a new addition to the main roster. He's had a couple big ones. The first finals, the upper finals in Pacific, he really was electric. And he just holds the line, holds the sight. That's got to feel good. That's got to feel like some weight off your shoulders here. That pistol going to give you a really good shout into this. Just a Sheriff, 1 Bandit for Envy, Shorty for Forsaken. Oh, why the hell not? Definitely not the player you'd expect in this composition to have the Shorty. I think it might be something, but you know what? You never know with PRX what they've got up their sleeve. Not worth trying to figure out what's going on I don't know. I don't know why I'm bothering. Downby just trying to keep note. These angles around mid. Spot of the buy. Relay bolt going to be popped in there. Goodbye. Walking away, quite literally 1 HP. Taking down that single digit. Well, Forsaken leading the charge, pushing forward with that Shorty in hand. Will be to his doom, but that second layer coming in. Jing, clean one up. That's going to be a Spectre recoverable. Forward, waiting for the smoke to bloom. It's the cover. Envy just waiting on those timing shots. Jump down and get the plant in action. Ross able to find a buy. Nongshim in with a player advantage. Spectre in the hands of something, however, as well as that bandit for Envy. Certainly has to be a consideration and a concern. It's the double swing there at Heaven, but Dombey able to flush them both out. Now it's just X-Ross to find the finisher. Putting so far here in that second half. Back to a 2-round deficit. New dominant team, NSS here, bro. Goodness me. Then you start to be a little bit concerned if you're in the PRX camp. Just really nice stuff from Dombey, showing that it isn't all just his neon movement and ability. It's also his individual, just pure mechanical skill is quite high. Only 2 guns dropped. Painful, you know, PRX is able to get the plant down, get a little bit extra cash out of it, but still going to be a couple players with half armors, 1 with regen in terms of Forsaken. And it's going to be not the heaviest of purchases, though, for Nongshim. They're going to stack heavy over towards B. Meanwhile, PRX actually spreading the map, looking for that aggressive push, looking for that attack lane that Dombey's going to take. So, taking some angles where you'd have a favorable chance to at least do some damage to him really get in your face. Comeback. PRX PRX வெளியே bro பயப்படாதீங்க bro NS தான் மாஸ் நானூறு டோஸ் எல்லாம் கேட்காதீங்க send out that prowler. Confirmation now that the paranoia goes flying, he's able to back away. அதான் ஓடிட்டேன் Catching Ivy completely off guard. That A site is wide open. Dami not able to find Ivy. He pedals shifting over to the side, but still is into the fight. Turns the flash, flicks for a little bit more.
won't be able to come up with the goods. 3 versus Cover down 4. in the hands of Francis. Device position going to be noted here in mid, but something. Sol to try to play him in. Keep him tucked away. ரெண்டு பேர் வெயிட் Keep him a பண்றானுங்க mystery. TP4, he now strikes. The blind there on Francis. He finds a second, looks for the third. X-Ross has managed to shut him down. Comes up with another. 2 players surviving. Nice Paper play. Rex will be able to close out the anti-bonus. You can see again, even on this side of the map, how prepared Paper Rex is for Dombi's ability to just try to punish you. Again, it's Dombi waiting for that piece of util that you throw out. Then he's going to accelerate, come at you. And Envy plays this really, really nice. There it is. Back in Pacific. We're back. Welcome to the Sangam Coliseum. இந்த தயவு செய்து இந்த குண்டா கொஸ்டினே கேட்காதீங்க சூத்த மட்டும் போயிடுங்க. Be prepared for Dombi right now. That is really giving them that extra little boost. Still only 3 rounds though. Still Nongshim has so much fight in them. And they can still punish you if you give them any opportunity. Here's that B main control you were just talking about. One away from a convergent pass for something. Everybody else. And Envy not too far away. 2 more kills and he'll get it, but just going to be that slow creep forward. Spot on the RB, but Wall's actually up in mid here this time for Paper Rex, and they're going to try to cut off that mid rotation, use the extremities of the map themselves. They're just waiting. Just trying to suss out if, you know, Nongshim's ever going to try to turn on the Jets, but Nongshim also wants to play the patient game, so kind of both teams anticipating that maybe speed and aggression would be their opponent's sort of go-to. Francis push forward. On that late lurk. Wanting to reopen that A side of the map. Please like and watch the stream. There is no further recourse. They have to push forward. They have to try to get the plant down here on this B site. Refract out with the flood in from Nongshim. Going to pull off the retake as Jing, however, on the swing, finds himself a second, but Dombi will find the shutdown. Nongshim, come on boys, we can win this. To have this map slip from their grasp. It's their opening pick here in this grand final. And it's it now within 2 rounds. It's good reads here. This is a big kill for Francis because you're killing Forsaken. He's oftentimes going to be one of the players that's out on his own. So it gives them a really good read. They can play for that flood. That fast rotation over towards B. நான் 7-9 வந்துட்டாங்க. They're just in a perfect position to shut it right down before it even starts. Now you're going to see the same timing here with timeout for Paper Rex as Nongshim took in the first half. Alex feeling like they're getting just a bit too close by. Wanting to make sure that his team can secure this win, not reopen that door, not let this map go, because they know how important this corrode is. You've got Split coming up as that second map. Paper Rex have looked like the best team in the world on Split so far during this tournament. So you're well set up to have a 2-0 start to immediately take this to match point, force Nongshim into a position where they would have to reverse sweep in their first ever Grand Finals appearance. Getting this corrode is absolutely monstrous for Paper Rex's hopes. Absolutely, and they've been getting better and better. Since I am new, I don't know. Tens lam aada matara. Tens alla retire bro. Throughout this year. Tens alla pro player appo. இப்போவும் ப்ரோ பிளேயர் தான், பட் ரிட்டையர் ஆயிட்டான். இப்போவும் அவனுக்கு சென்டினல் ஸ்ட்ரீம்ல கூப்பிடுறாங்க. அவன் வந்து ஊன்னு சொன்னா ஸ்லாட் இருக்கும். So is this going to be them trying to challenge those mains a little bit more, trying to play for some of that positional battle a little bit sooner? Some sprays through there to try to keep X-Ross safe, but instead it's just going to be collected a second ult, well, a third ult. Ooh, miss on Envy. Able to find the punish. Be right back. Still alive, still with that nightfall. Should they feel they have earned the space to open up with it? Jing, however, getting tagged low, as is something. Refracts all the way out, but Jing pushing forward quickly dispatches Dombi. And it yet again, doing wonders, but he cannot steady the spray to find RB. It's up being that 1-for-1. While the rotation's back, Francis setting up that gate crash all the way across towards the B side of the map. Be able to join in, reinforce alongside Ivy. I wouldn't have minded seeing JTP out of that spot. Force Ivy back. Something though getting lit up on the way in. The rest of the team hasn't been able to join him, so X-Ross tucked in the corner.
Peek out, and France is able to find anything from on high. Device still going to be good with the Sheriff. Cleans up one, but needs a hell of a lot more. And at the moment, he is completely boxed in, now flushed out. Something. Back outside, back outside. Gets a drag across, finds the headshot. Timeout call not going to be leading to a thrifty here for PaperX. See what the strategy was set to be. And all of a sudden, this feels like a must-win round for PaperX in this map because their economy is going to be in the dumpster. The most stretched ஆடுறாங்க நிறைய பேர். ஆனா டிலே இருக்கும் stretched. The convergent paths in the nightfall going to be available. A little bit of sweat there for the Nongshim staff and Alex trying to keep it together so far. எவ்வளவு salary இருக்கும் தெரியுமாயா இந்த கோச் பேப்பர்ஸ்க்கு? அவன் எவ்வளவு கப் வின் பண்ணி வச்சிருக்கான். A little bit of lingering, still just thinking that eventually Nongshim's going to want to try to push a player in through mid, but Nongshim's just been playing absorb. Letting them take a little bit of space, make the good read, go for the flood, and they've got a great read going right here. Now it's exchanged. You know how far forward something is. Now that refract expired. Ambi turning back over towards man and X-Ross. Taking that first fight, something in the fall, and X-Ross finds the double up. Invi now dead. He gets 4! RP will find the final, not allowing for an ace to come through, but it's a flawless round. Tied up 9-9. Flawless. He's just rock solid on that A site. ஜோசர் பாத்தியா டேப் மூவ்மெண்ட் டேப் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண இந்த லோயில எல்லாம் உட்கார்ந்து அடிப்பாங்க பட் நீ பிராக்டிஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். The X-Ross that we were seeing back at kickoff that caught them that first seed and now caught the second time out of PaperX. என்ன டிச்லியா பாக்குறேன். ஆமா again both teams have really good reads. பின்ன இதுல ஸ்ட்ரீம் போட்டா காப்பிரைட் குடுத்துறாங்க. How they want to work the map. Nongshim is barely trying to challenge anything early. பாரு கோச் நம்மள கலி ஊத்துவான் கம்பேக் கொடுப்பான் PRX. Push through a choke and then they're just shutting them down. இவன் டாரிக் எல்லாம் போடுவானே. அவனுக்கெல்லாம் இது கொடுத்திருப்பாங்க. யோ அவன் எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரீமர் ஆமா. டென்ஸ் அவனுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ காப்பி இது ரைட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க பர்மிஷன். You even get to use the ults as PaperX. You're just chewing through them. Are about to have 4 online to buy one away from பசி எடுக்குது. but same could be said for Nongshim. The overdrive. என்ன ஆர்டர் போடலாமான்னு பார்த்தா எல்லாம் 1 hour ஆகுமா. யாரும் இல்லையா? மணி 12:30. Damn sure that ult is going to be coming through. வீட்ல யாரும் இல்லையாவா? தயிர் சாதம் சாப்பிட்டேன்யா 8 மணிக்கு பசி எடுக்குது. இல்லடா வீட்ல எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஆர்டர். ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் இல்லையா? ஸ்நாக்ஸ் சிப்ஸ் இருக்குது. அது தெகட்ற மாதிரி இருக்குது இப்பவே. ஆயில் வேண்டாம். மொத்தம் இது PRX வின் ஆவாங்க இந்த ரவுண்ட். Collect that provide cover at range. See PaperX realizes their own tricks. Oh, they didn't send it into the corner, but something is swinging out a little bit wider, so just avoid getting one shot. Francis exits with 5 HP. Meanwhile, RP catches Forsaken again. Continuing to try to enact these guys, 9 people watching, make sure to like. Nongshim continue to suss it out and find the timing. Just veteran presence, veteran awareness from RB. Out reading Forsaken, who at times looks like just a genius with some of his lurks, but RB beat him to the punch. He's playing a very deep angle. He's only going to be able to find one more, so weapon going to be over. Francis at 5 HP, that could end up being costly, but X-Ross again! Continues to hold the door. Puts Jing to 45 before he finally falls, and Dami now perfect position. Will find the punish of Nongshim. இந்த 10 பேர்ல யாரு ப்ரோ பாப்புலர் வேலரன்ட்ல ப்ரோ இதுலயா இவங்கலாம் இந்த Black கலர் Dress போட்டுக்கறாங்கல அவங்கலாம் புது பிளேயர்ஸ் ப்ரோ புது டீம் ஆக்சுவலா புது டீம் பிளேயர்ஸ் இல்ல புது டீம் ஆப்போனன்ட்ல இருங்க காமிக்கிறேன் disgusting ADS in makes that Vandal look like a sniper rifle. And now it's starting to show. Now you got a bunch of ults to counter here. This is where the chaos can really ensue. PaperX. Fire round up PRX.
It's been slow going these last several rounds. They're going to try to change it up a little bit and downbeat those. Low பண்ணிட்டான் பாத்தியா? Blind shots from something, putting him down to 30. Well, RB caught on timing, second able to find it this time around. Cleans up the kill, but already Nongshim getting their forces in position to hold the line here on this A side. But Dami now going to be traded out. Player advantage at the moment. Over to the side of Paper Rex. Forsaken expounds upon that, finding Ivy. Now it's just Francis and X-Ross. Trying to see if they can take this up to 11. It's a great scramble recovery here from Paper Rex. Really good use of their util to close off that A-Link angle. Using the Thorns and the Poison Cloud. Forward into the smoke, the shorty looking for a target, but now X-Ross all alone. என்ன சொன்ன சொல்லு ஜெசூர் இந்த ரவுண்ட் பேப்பர் எக்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு டைம் அவுட் போயிட்டனாலே தலைவன் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லிடுவாயா அவங்க கோச் Something I've been kind of looking for from Paper. போன ரவுண்ட் ஈக்கோ தானே இன்ச் அவங்களது Very slow by their standards throughout a lot of this half. இந்த ரவுண்ட் எடுத்துட்டான் This is the one where they finally turn up the tempo. And again, இது லைட் புண்டை வர ஆஃப் ஆயிடுச்சு. The counter here to when the dimensional drift gets put into play is for them to immediately start holding entry angles from A-Link and other sides. Forsaken does a great job reacting to that, anticipating that he's going to be getting pinged out. So biscuit alla irukudya but edana he reads it correctly and he does. Order panni romba maasam Waiting here for Francis. Trying to. And he's just going to get straight shot through the wall. Something dead. RB. Filling space forward into the smoke. Eventually will be fished out of it, but my goodness. What an opening kill from Francis. ஆனா எவ்வளவு செம்மையா இருக்குதுயா ஏஜென்ட் ஜெசூர் நேத்து நான் காம்ப் ஆனேனையா பாத்தியா அந்த பிரீஸ் மேப்ல ஃபிளாஷ் எல்லாம் போட்டு செம்மையா டிப் ஆகலாம் வினீத் ப்ரோ இப்படிக்கா 4 செகண்ட்னு இருக்கறான் பாருங்க அவன்லாம் பாப்புலர் ப்ரோ ரேடியன்ட் அவங்கலாம் ரேடியன்ட் பிளேயர் has been worked lower. Jing solid shutdown on the Dami on the slide, but Charles is right there playing alongside the Neon. Now it is just Devi. They know exactly where he is. Scale forward. There is that wall set up from behind Ivy. Maybe looking to pop it to draw the attention. As Devi gets closer and closer, try to play an X-Ross, but I don't even know if he needs the assist. Swoop the corner. He will be able to find Francis still fighting as much as he possibly can, but Devi just cannot do enough in this round. They're trying to get it back into Paper X's favor. Nongshim once again. Guys, make sure to like and subscribe. Yes. Opportunities to use some of these ults as Paper Rex, but you're just a lot of times getting beat to the punch, or in the round something you in did win, you just got in there so fast. Yeah, just the peak there from Envy made it too easy for Francis. But now you got to start thinking back to those 2 timeouts in the first half that Nongshim popped in. Coaches really understand their team and how they play this map and where they're more effective. They knew this defender side would be better. Here we go. Convergent pass in, Nightfall in. Goodbye. Double ult. Finding the other push forward into the smoke, and something's able to find Ivy. Domby still alive here on the side. Sliding forward, trying to hold this door as much as he can. Yeah, shotgun எப்படி push பண்றாங்க ஜெசூர். Gets flushed out. Paper Rex. They commit the ults. They go quickly. They catch Nongshim by surprise. Nothing more for Francis to do. To try to escape. Something on the approach will have him outdone. The flick not connecting as we get எடுத்துட்டானா கோமால அவ்வளவுதான் பா தம்பி ஆப்ப பாத்துக்கறல சரியாடுவான் விக்கி போய்ட்டானா கரானா just a wombo விக்கி அங்கராகு இப்போதான சண்டை போட்டுட்டோம் தான் there's nothing you can do if you're on this site literally the convergent pass of the Nightfall cover the whole thing ஓவரா பேசிட்டு இருக்கான் so Nongshim there if you're anywhere near போசானாலி கட்டி பிடிச்சுப்பாங்க you're just done, you're cooked. It's okay. Finally use those ults. Finally get some value out of it, but it's so late. You're not going to be able to cycle into those again. You're going to have to rely on getting to a pin, using that steel garden, maybe open up some space for you. Good news is you knocked the op out of Francis's hands. He's been really sturdy with it. And the money just hasn't been good. Haven't been able to build that up. On the entry, lands right there alongside Francis, but he's unable to find that kill. Just a smattering of damage, something down to 70. And immediately, Paper X just backing away a bit, cutting the noise. Looks like
They still want to try to rescale though. But Jason பாத்துக்கோயா லைனா பாத்துக்கோ. Making Nongshim think they rotated. Gambi a world away, obviously can join back in very quickly as the Neon. He does have that overdrive. But Francis, he had never moved, so Forsaken, it's an obvious place for him to check. Immediately finds the kill. Steel Garden will just keep them zoned back, stop them from flooding forward for a little bit longer. Well, Paranoia does connect on the 4. Forsaken says, I don't need vision to send up this Gonna find one, RB with 2. Player advantage, however, now going to be equalizes Ivy. Leads up a kill on to Envy. Lobs in that bite. Looking for some damage. Gets a bit there. Spam continues. X-Ross forward. Launches them both out. Nice. They take themselves up to map point. Spray பண்ணியே இது பண்ணிட்டான் பாத்தியா ஜெசூர். Incredible from Nongshim. A great read early here by PaperX. They get into the site. They shut Dambi down. Amma TP ஆயிது. On the outside of the pit finds 2 huge kills, and it's X-Ross again. Says, yeah, I wasn't here this time to defend it, but it's still my site. They were just so unprepared for RB to do that. Edi punda po. Summa question get. PaperX needing this round win to take us into that OT, but look at the தோத்துருவாங்க போலே first map ஜெசூர். X-Ross there as well, backing him up. Nightfall in hand. First map இல்ல. உள்ளம் தோக்க தான் போறானுங்க. வாய்ப்பு இல்ல. Early unable to find the catch. Paranoia dissuades Forsaken from swinging further. RB just playing contain at mid. This might just have them all funnel into Dambi. Tucked away at yard, a judge in hand. The Nightfall invested. Moves out, connects at least on the divide. Poison Orb going to be chucked forward. RB just clears the thorns, repositions. Left side of top mid. Dambi staying statuesque, not wanting to make a peep. Has the cover of that smoke though. And now we'll slide back across, swing the corner, finds one, Forsaken dead, looks for a hell of a lot more, and something down low, finished! Weapon scooped up, Dambi out like a thief in the night. Says thank you very much for the Vandal. And now PaperX stranded, corralled in mid. Jing swooping forward to his death. Francis is there. Swapping positions as it is just a body left. Turns back RP. The next one to take the fight. Devi able to win it out. Here's the approach, but the time is getting away from him. 11 seconds remaining. Ivy now arriving at backside. The Lavin on the snake bite. Devi nearly dead. And the round is over. The map is gone. Nice try. இருப்பா இது தம்பி இது இவங்க பிக்க தான் பொறுமையா இருப்பா 5 மேட்ச்ல 1 தானே. நல்லா ஆனாங்க தான் சொன்னேன், நானும் நல்லா இல்லன்னு சொல்லி. போதண்டி இரவு நேரத்தில் used to this style, guys. Yeah, boy. I think today is either gonna win fast or lose fast, dude. It's same aggressive, dude. அவன் பாரியா டென்ஷனே ஆகுது இல்ல. ஜெசூர் பொறுமையா இருக்காங்க. சசி இது கங்கா இது போட்டிருக்காயா, அது போடியா? அதெல்லாம் போட முடியாது, காப்பிரைட்ஸ் உண்டு. சரி நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் ஒரு செகண்ட். கங்கா யாராவது வந்தாங்களா, வெளியே போனாங்களா? வந்தாங்க. சிவனா ஏண்டா தூங்க போறேன்னு? ப்ரோ அப்போ நெட் ஏதோ கட் ஆயிடுச்சு, என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்து
எல்லாரும் ஆடுறாங்க என்னன்னே தெரியல. பாயிண்ட் ஏதோ சிவன் கம்பேக்டா என்ன கம்பேக் கொடுத்து வின் பண்ணாங்க PRX ஓட ஓட. ஆமா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் மேப் இவங்க தான். ஆமா ஆமா 4-8 இருந்துச்சு டிஃபென்ஸ்ல. சரியா அடிச்சு பிடிச்சி 13-11 வின் பண்ணிட்டாங்க. சரி ஒரு செகண்ட் நான் இந்த எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரேன். நெக்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ப்ரோ? இல்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ப்ரோ, ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடும். என்னடா சொல்லு. என்னடா நான் ஸ்ட்ரீம் போடுறேன். நான் பார்க்க முடியாது, காப்பிரைட்ஸ் வந்துரும். எல்லாரும் பார்க்க முடியாதுப்பா. ஹலோ ஹலோ நம்மள புண்டா என்னடா கத்திட்டு வந்தேங்கற சண்டியா போட்றேன் பாத்தியா? யார் என்னடா கத்தனாண்டா? ஜேசூர் தான் சொன்னாருங்க அம்மால. ஜேசூர் அப்படி திட்டுவியா? அம்மால எங்க சீனியர் சிட்டிசனுக்கு எங்க அம்மால வாய் போடுவியா நீ புண்டாய்? வாய் போடுவியா சசி? போடு போடு. யோ ஏரியா இக்னோர் மை சாட். பச்சனேடா லெட்ஸ் கோ அகைன் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்த்தனே. ஓ இதுவே 2 யூஸ் ஆகுது. ஓகே ஹீலும் பண்ணலாம் ஸ்டன்னும் பண்ணலாம். இன்னும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இத வந்து நர்ஃப் பண்ணிடுவானுங்க பாரு. இதுல ஒரு எபிலிட்டி தான் வச்சிருக்கோம், எடுக்க மாதிரி இருக்க வச்சிருப்பானுங்க. நீ இதுல ரெண்டு நோ லைக்ஸ் only please do like. சிங்கிளா மாத்திடுவானுங்க. நீ இது 2 தடவை யூஸ் பண்ணலாமா? ஆமா 2 இருக்கு பாத்தியா? 2 இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ அப்ப சீலயே நம்ம 2 மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டன்னும் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஒரு செகண்ட். இது பிரிம்மோட அந்த ஸ்ட்ரீம் பீக்கன் மாதிரி. ஆனா இந்த ஆங்கருங்களை செம்மையா கூப்பிடுறாங்கப்பா. ஜெயசூரி ஒரு செகண்ட். ஓகே கில் எடுத்தோனே ஸ்ட்ரீம் பீக்கன் இன்கிரீஸ் ஆகும். நம்ம ஒரு டீம்மேட்டுக்கு நம்ம அதை பஃப் பண்றோம் ஓகேவா? அவன் வந்து கில் எடுத்தானா அது வந்து அந்த ஸ்டீம் பீக்கன் வந்து இன்னும் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும் போல. அவனுக்கும் வரும் நமக்கும் வரும்னு சொல்றான். புரியுதா? ஓ காரியா அவனுக்கு ஒண்ணும் கேட்க என்எஸ் கேட்காது. இதாயிரும் அவனுக்கு ஸ்டன். ஆமா ஸ்டன் ஆயிடுவாங்க. ஸ்லோவா வாங்கலாம். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. சரி ஆசைப்பட்ட மாதிரியே என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேப். அப்ப செகண்ட் மேப் நீ சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே என்எஸ் தான் மாஸ். என்எஸ் தான் என்எஸ் தான் இந்த அப்படின்றவன் தான் ஆளு போலுன்ற. நேத்து முளைச்ச காலான்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மாலை 5 வருஷம் ஆச்சு முளைச்சு, இன்னும் 8 கேம் வைக்கல ஒருத்தர். எல்லாம் தெரியுது ஆனா பண்ணதான் பண்றது. இல்ல இன்னைக்கு சிவன் நீ நம்புறியோ இல்லையோ, சாயங்காலம் 2 hour அந்த ஆளை டெத் மேட்ச்ல வச்சுக்கிறேன்டா. திரும்பி அங்க போய் கூதியில சொல்றாரு ஷிஃப்ட் பிளே 1 போட்டா. சொல்றோம் கேட்க மாட்டேங்குது. மியூட் போடுறீங்க. ஆமா ஆமா அவங்க அம்மால ஓத்தி அவங்க அம்மால ஓக்கால. ஆமா ஆமா பரவாயில்ல. இந்த மேப் நாங்கள் கண்டக்ட் போக முடிச்சிருவோம். ஸ்மால் ஐ ஸ்மால் பிபி கோ கோ
21 நாள் பேன் ஆச்சு எனக்கு. ஓ சால்ட் பீஸ் சொன்னாங்க. சைனா பீஸ் தான்ப்பா. என்ன செய்யணும்? நான் தான். Thank you very much, Lokanan, and good luck. Enjoying the grand finals, folks, but want to know how to get even more Valorant info, perhaps? Well, you can download the Riot mobile app for the very latest in news, esports, dev diaries, video drops, and more. All the Riot Games info you could ever ask for is at your fingertips and on the other side of this fancy QR code on your screen right now. And of course, welcome back to our desk here on the other side of the first map in this epic final. We're sure it's going to be. Let's have a look at our HyperX reflex moment quickly from Xros in round number 18. Someone who stood up on defense especially and held it down. Yeah, we have to talk about Xros, as you're saying, for this defense. It was the name of the game. So many of these dry peaks that we saw from the side of PaperX. He was on the other side, the youngest player that we had at the tournament full stop. Also the oldest standing member from the initial roster of this Nongshim squad. So very crazy to see that he's willing to put up the numbers, because it was not easy. This map started out very muddy for both teams. This was a match where I think both teams had a very good read on their defensive side of how the other squad likes to dive. I loved how PaperX was playing close on these smokes, punishing Tommy's path. They locked him out for most of the first half. But when we switched over, it was a great approach from Nongshim as well. I think in particular, they had done excellent prep as to where something likes to path when he's playing this solo waylay. And they almost always had someone in good position to police and force him to refract. And because PaperX is playing this solo duelist so often, they would not have a second player to follow him up. So once that refract and dash is burned, it really limits their options of where they can exec on attack. I feel like something was always hitting that 8-yard position and being forced to pull the plug pretty quickly in those rounds. Curious though to hear what a very frustrated, at least during those coach moments, Alex has to say ahead of map 2 here for PRX. Down here with Alex of PaperX. Now, Alex, we saw you guys get so much value out of the Vice and the Judge, of course. You guys were able to shut down the Neon from Nongshim very efficiently in the first half. So what made it difficult for you to continue that momentum in the second half? I mean, we basically just did exactly what lost us the game against AG, and they totally forgot about it, you know. So it was a bit upsetting, because I think they can play a lot better. There wasn't anything really specific. I think we just lost the plot a little bit there. So it was a wake-up call, reminder. Okay, well, best of luck in the next map. அவனே சூத் என்ஜின் உட்காரான். அவனை கூப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சு, இங்க சூத் வச்சுக்கினீங்க அங்க சூத் வச்சுக்கினீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்? Map and actually having to bounce back. I do disagree in some of the things. So obviously, we see the full picture. He has only seen like half of it, but it also has to do with the things that he has been hearing on the server, I assume. Yeah, certainly so. I think where he's probably targeting a lot of that criticism is around the way they called that attack side. I think that was the PaperX that was I would have liked to see them realize how much he was struggling on the hard execs and quite figure that out fast enough. அந்த பயம் இருக்கணும் சட்டா பண்ணா. Good news for PRX, so we had to split a map. They've been absolutely excellent on this tournament, where I think they're going to be a clear favorite. Coach, assistant coach. Had 2 bans for today. Coach, manager. Between, is it going to be split or is it going to be Breeze? Breeze we had not seen from Nongshim in the tournament yet, and we had a lot of tape on the side of PaperX, but they decide to leave this split open. As you're saying, if we're speaking about comfort, even if it goes to distance, you have to... Hey, work from home potra. Work from home potra. This is the kind of map though where someone like Jing is going to be pitted directly against W. We're going to get that Neon versus Rays head-to-head here. Yes, this map really highlights the differences in the double duelist comps these teams like to play. For PaperX, they have the dive agent of Jing, and also Forsaken, who plays a lot like the dive with the TP. Watch on their attack side, the approaches that they have to take... உன்னை எவன்டா அப்பப்ப அந்த பிரெட்டை துண்ண சொல்றான்னு கேட்பாங்க அவங்க ஓனர். The rays satching onto the other. கோமால கோ என்னத்துக்கு இப்போ அப்பா இது பண்ணி அப்பாத்துல இருந்து கேக்குதா இப்ப
Thank you very much. Already. மைக்கில் தொண்டில பூல் இருந்தது எத்துரு கரெக்டா பேசுறேன் இப்போ நான் குசு விட்ட உங்களை கேட்டுருச்சோ Less than overtime here on split. வாலிய விடுற விட்டு கேட்டுச்சு Maybe Divai had இரு அடுத்த குசு வரும்போது மேட்ரிக்ஸ் வைக்கிறேன் in store for us, but just didn't have the time to play with. I mean, for Nongshim, just able to make those adjustments enough as that first half came through that they could get that fourth. யாரு attack Difficult task here going up against a PRX PRX that has been superb. On split. One way to kill Francis. Hell of a peak. Something dead on the floor to start off this round. Francis wants a little bit more, but Forsaken will be able to shut him down. Nice. Trust, however, with trade up and out. Dami gets involved as well. Suddenly a 3v2. Forsaken down to 35 and out dead. Nongshim find themselves another. கோமால தோத்துறாங்களே என்ன விக்கி You have that extra player in the mix for Nongshim and Exros is still heading. And that's a huge win condition. கேக்க ஒரு வருஷம் தேவடியா குண்ட Fearsome, accurate, in control. நீ பாரு எப்படி ட்ரேட் எடுக்கறாங்க பாரு ஜெயசூர் லெஃப்ட் பீக் பண்றானா அவனுக்கு கவர் நம்ம டீம்ல நல்லா ட்ரேட் பண்ணுவாங்கயா ஏக நீ போய் அங்க குசு விட்ட ஏய் சிவனே இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா டெத் மேட்ச் போட்டு உங்களுக்கு ஏம் சொல்லி கொடுத்தா விக்கி போய் டெத் மேட்ச்ல கேம்ப் வச்சுக்கிறான்டா உட்காந்து கொரோனா மேப்ல உட்காந்து கேம்ப் வச்சுட்டு என்ன சொல்றான் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவன் என்ன சொல்றா ஏம் பிராக்டிஸ் நான் வந்து காம் பிராக்டிஸ் அவ்வளவுதான் சிவனே கொரோனா மேப் இருக்குல்ல கொரோனா மேப்ல பி சைட்ல ஹெவன்ல இருந்துட்டு நம்ம இவன் அமைதியா ஹெவன்லயே உட்காந்துரும் ஓகேவா நம்ம எனிமையை தேடி புட் ஸ்டெப் கொடுத்துட்டு வருவோம் உடனே மெல்லாம பீக் பண்ணி ஒரு அடி அடிச்சுட்டு உள்ள போய் திருப்பி உள்ள உட்காந்துருவான் அடுத்த திட்டுனதான் உடனே வெளியே வந்து ஆடணும் ஓகேவா மண்டையா வாங்கிட்டு போன அடுத்து மறுபடியும் தொடங்கிட்டான் கமுண்டாயே இல்லடா quite a caterpillar smoke here. Just want to try to work their way across that gap. RB going to be struck down, but I find something. Extras finds Envy. That should just be maybe a bit of a 1-by-1 they fall, but no, Forsaken re-swinging. Able to find one. அதுக்கு தான் புல்லட் ரைஸ்ல அடிக்கிறது இல்ல புரியுதா ஜெசூர் ஜெசூர் பாத்தியா இப்போ நம்ம ஸ்மோக்ல புல்லட் அடிச்சோம்னா அந்த புல்லட் ரைசஸ் வச்சு அவன் வச்சிருவான் ஸ்மோக்ல the bullet பார்த்தா டக்கன அடிச்சாங்க. It's going to be tough for PaperX to maybe get those executes to go the way they want. I think that's why you're seeing some of that early attention in the pistol round paid towards mid. If you can lock that part of the map off. Bonus round. Come on. Bonus round எடுத்தீங்கன்னா மாசடா. The way they'd like to play them out. இதுல ஆனா ஈகோ ரவுண்ட்னு சொல்லவே முடியல ஷெரீஃப் வெச்சே மேட்ச் முடியல. But shotgun position பத்தியா wide swing could be as I'm doing, but still it's got to be able to find something. Yeah, trade. Trade off. Okay. இல்ல பின்னாடி இருக்க இவன் அடிச்சான்ல புல்டாக் வச்சு. Layered forward. போனஸ் ரவுண்ட் எடுத்துறாங்க. மொத்தா இங்க பார். shotgun ஸ்டாய் ஆடுறாங்க. 3k potentially a fourth as it's just Divai. புல்லட் இத பார்த்தா நினைக்கிறேன். What a twist, what a turn of events so far here. மாட்டிக்கிட்டான். Just staying tucked away. Hey, recon போட்டேன்டா புண்டை அது. 4k just locking down. Bonus round எடுத்துட்டாங்க. Nongshim find the bonus conversion. Now you're starting to have some big concerns. shotgun அச்சே முடிச்சிட்டாங்க ரவுண்ட. Ivy there. இல்ல புரியலையா பேக் டு பேக் நின்னாங்க புரியுதா பேக் டு பேக் நான் ஷாட்கன்ல ஒரு பிக் எடுத்தான் பின்னாடி இருக்க இன்னொரு கில் எடுத்துட்டான் ஏய் பிளாக் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ற ஷெட் Mother Divai with utility. The 4k here for Ivy. Sound like the Pillsbury Dome. காண்டாங்கறாங்க என்ன புண்டா பண்றீங்க The frustration continues. The suffering. 0-3 start on split. நாளைக்கு டக்குன்னு ஒரு ஹவர்ல மேட்ச் முடிஞ்சிரும் போலியே 5 மணி குஞ்சு மணி எல்லாம் இல்லையே Absolutely done their homework on this one. ஒரு மணி ஆக போதா ஓகே win condition. See what they're going to have to draw from. Try to get
some of that thrifty ரெண்டு magic. பேர் மட்டும் ஒரு சைட்டை பாருங்கடா. எதுக்குடா எல்லாரும் உட்காந்து ஊம்புறீங்க? Just the once. ரெண்டு பேர் ஆப்போசிட்ல உட்காந்து உம்பிக்கிங்கன்றாங்க. புரியுதா இல்லையா? இல்ல VCT ஃபைனல்ஸ்ல இருக்கவங்க some of those miracle rounds. You know, some of that ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு தாண்டா இன்ச்சு சிவனே. இப்போலாம் எல்லாம் போட்டான். முன்னாடி பிரீச் வச்சு ஆடுவானுங்க பாத்துருக்கியா? ஆமா. 3 ஃபிளாஷ் தெரிஞ்சிரும். I think here is Alex, you're talking about, hey, you guys have to be more proactive with some of the util, some of the jump peaks to clear Dombi's angles. I thought they were doing a pretty good job of it on Corrode. I saw a couple times where they were able to jump peek and get the identification that Dombi was in a position to try to play those close angles. இப்போ என்னன்னா fully ஆக மாட்டேது ரேனா. எனக்கு அதுவே தெரியல. அன்னைக்கு All about the எடுத்து ball, the swing out, the shot's gonna end up whipping from Francis. Opens up a bit of space, but look at Nongshim already corralling back in from both sides. Wanting to contain this position, and X-Ross there at B-Heaven is able to find something on the approach. Dami now pushing forward, looking for the transfer onto the second. Takes Forsaken low, and X-Ross has the alley-oop. And whatever the call was, it was read by Nongshim. என்ன bro டாமினேட் பண்றாங்க என்ன சார்? Perfectly poised and prepared. We'll lose out on 2, but they will get another round win. 4-0 to start. Is Paper X back into another bye? They so desperately need. Defense map தான் என்ன டிஃபென்ஸ் தான் பண்றாங்க. Something no one else has done is Nongshim, and that's make Paper X's attack side weaker than the other team's defender side to get more rounds than Paper X is able to accrue. Oh, the timings here. You nailed it. They're just reading this the whole way. This is the mid push. இல்ல ஜெயசர் என்ன சொன்னா என்னமோ டிஃபென்ஸ் மேப்னு சொன்னீங்க அப்படினாரா அதனால just smother you with that util. வார தூக்கம் விக்கி பேசி தீத்துறோம்டா. On both sides, in fact, something has won. மேல ஒரு அனுதா இது அனுப்பிட்டாங்கடா. கவனமா இருங்க. பேர் போய்ட்டாங்க. Eventually fall. Duel is down on either side. Euros still yet in the mix. As there's the spot out. We can collect the kill. Great balls to the A site now fallen. ஜிங்கு செத்துட்டான். It's huge. This opens up முட்டை கில்லு. different options whether you want to go B split or A. இப்பதானே கண்ட்ரோல்லாம் வருது. They have a lot of map control. ரொட்டேட் பண்றாங்கடா. Split is best for raise தான். Raise தான் split ஓட மெயினே raise தான். Maybe draw some additional attention towards A, but Francis has made the call. No, I can hold this. I have the operator. முன்னாடி raise-லாம் அவ்வளோ satchel practice no one's on that exit. Forsaken just watches something struggle with the. தெரியுதா ஜெசுரோ பாத்தீங்களா கரெக்ட்டா அந்த பாக்ஸோட லைன்ல to try to maybe pull the extra player, but Nongshim's just holding it. அந்த மாதிரி இடத்துலயுமே லைன் அதுதான் உங்களுக்கு இது லெட்சா அத கரெக்ட்டா வைக்கறான் பாரு கரெக்ட்டா வைக்கறான் அந்த லைன்ல Bobbing in that hawk, but it gets cleared, but RB catches a glimpse, and that's where the love for him that is matched Forsaken. Approach from NB here from behind, but his teammates down on the side, losing their lives. Suddenly he's the last one standing. Finds the first, drops down. 1 versus 2 da. Seized in position, the time getting away from him and Francis. அவ்வளவுதான் முடிச்சு. Just Kumba stops him with a shorty. Shashi dead silence. 5-0 for Nongshim so far on this defense. You see the frustration on the players' faces. You have to imagine it's even worse back in the coaching booth. As Alex has to assess when and should I call that second time out. What is your number? Maneuvering on the map nicely here on Paper X. They're just getting outdone. paranoia to keep X-Ross pinned, but the reinforcements were there for Nongshim in terms of just one other player, and they can't deal with it. Get the spot, you get some space here. Deals on both sides. Prowler chasing all the way around the back as there's the bucket, but there's the judge. Dami finds Jacob dead. Recollection on this one. Dami missing the rope. Punish Forsaken able to pursue in for that elimination, but RB cuts down his reinforcements. Prowler finds him, as does Francis. Playing off his teammates util 6-0 Nongshim. They are starting to run away with this, and Paper X, they need something desperately to occur. Can I 2 GB?
எனக்கு நான் சொல்றேன் எனக்கு 2GB டேட்டா per day ஓகேவா அதுல வந்து 5G டேட்டா கிடைச்சா அன்லிமிட்டட் போட்டுருப்பேன் ஆனா அது வந்து என்ன சொல்ற 4GB இல்லனா 8GB வரை இருக்கும் ஓகேவா எனக்கு வந்து 90 டேஸ்க்கு 979 rupees are 0 and 6. They have not been able to find a single kill between them. 1.5 GB per day. It's unbelievable. It's hard to fathom. 5 GB இருக்கும் ஆனா அன்லிமிட்டட் எல்லாம் கிடையாது. Alex has got to find a way. மொத்தமே 5GB தான். These troops, you know, these players. 5GB இல்ல bro. They've been there, they've done that so many times. They've been in these positions. Unlimited எல்லாம் கிடையாது. They're going to be able to find that mental fortitude. To situate themselves back into this map, and they're trying different stuff. They're spreading the map. They're gaining control at times, but this round they're just devastating. Yes, weaker weaponry. Hello, I am back. என்னயா எவ்வளவு ஸ்கோர்? உன் பேக் யாருக்கு ஏன்டா அதுக்கு நீ வந்து இப்போ நீ இது வந்து 800 rupees plus 150 950 rupees நீ போடுற ஓகேவா அதே இது அந்த 979 க்கு போட்டானா உனக்கு டெய்லி 2GB டேட்டா plus 5G unlimited for 90 days You're going to be one away from a showstopper here. அதான் லாபம் அது போக உனக்கு ஏர்டெல் ஸ்ட்ரீம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருந்தனா C5 நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ இப்போ இது 5G ஆன்ல இருந்துச்சுனா இதுமே பிளஸ் தான 1.5GB கணக்கே வராது ஆனா அந்த 5G டேட்டா வந்து ஒரு அளவு தான்டா அந்த ஒரு அளவுக்கு பிறகு இது unlimited 5G to fight their way back into this. But as they try to make something happen outside of A main, will just be that pit dropped and now spot out on Francis. 979 போடுறா அதான்டா quite far away. So risky. Something on the walk in now going to be spotted. Tagged up a bit. Slides forward behind the boxes. Zinvi pushing forward is able to find X roll. Francis, however, strikes him down. Spike out on the floor, but something down below. Is able to find the first, but he cannot get the transition. Francis still alive, still kicking. 3 versus 3. Fighting to the nail, but now 3v3. Nongshim needing the retake. This showstopper has to be good. There's an overdrive for down. PRX attack. Round எடுத்துறானுங்க போல PRX. Easy exit for Cyber and Forsaken. He's just missing a timing on that. He's going to try to scale forward, try to find that punish. Had he continued pre-firing the angle, might have been rewarded with a kill, but now instead he's going to be eliminated. Jing will be able to find Dami, but now Ivy strikes in from Garage. The time starting to tick. Jing, can he play this out? Finds the first. Ivy dead. Another patient locked in. That should be the round secured. As Jing comes alive. Finds a Red Bull clutch against PRX on the board at long last. Just barely. And again, you know, I don't know if Forsaken's looking at his map there or what. He had Francis dead to right. Shouldn't have even allowed this retake to really start. At least you're able to keep Dambi out of the equation with that judge. 3 pick எடுத்துட்டான் bro. Getting on the board when they need it most. But man, I was so nervous. So nervous there when something was walking into that site. No smokes in heaven. Somehow gets away unscathed. Oh, well. Good. Yeah, if you're going to be playing those ranges, Francis is not going to be enough to dissuade Dambi. Euro Francis Euro தான்டா ஆனா இப்ப மூஞ்சி காமிச்சது வந்து சம்திங் now gone off the rip, but ஏய் என்னடா பண்ற to secure the kill when he has somebody dead to right. Right of the rope from Dambi, keeping it quiet. Sliding forward, looking for the backstab with that judge. Meanwhile, a little leg shot there, and Dambi. He is Forsaken and something, both gone. The spike still a world away. Meanwhile, cleans up the kill on the Envy, finishes what he started. And Nongshim Red Force. They are not allowing for that momentum to build, confidence to resurface for PRX. They are smothering them out of this map. It's just incredible. Dambi again, just right where he needs to be to shut Jing's entries down. He's got such a good read on where the Raze wants to be. And when he's got a judge there, not much you can do about it when you're mid-air. Point blank range. Divai has a pit. Swapped over to the Vandal. Is this going to be anything for Divai?
No. Not at all. A 4K for Dambi, 7-1. With no lifelines remaining, PaperX left to their own devices, needing to figure this out on their own. They just had no idea. He's so patient. He's so good at finding his moments. Moment பாத்தியா புஸ்கு 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 போம்பப்பா அப்படினு சொல்றான். Clearing that space, or will they kind of try to? But Dambi was patient enough to wait on the rope for them to abandon it. பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கானடா கோச் எப்பவுமே. Just going to try to brute force their way through, but they have to have heard the drop. They have to suspect that there's going to be that judge around the corner. So now having it confirmed, but something, his eyes are trained towards this Neon, so Ivy just backsteps for free. He's tethered in position, and no one can do a damn thing about it. Oh, Francis finds two. Dambi sliding forward. Forsaken only good for the first. If you want to play with shotguns, Nongshim are going to win every day of the week. இவன் எங்க போயிட்டான் சசி? Again, they're just இதெல்லாம் பார்க்காம been consistent. இங்கே தான் யாக்கறேன் பார்த்துட்டு சசி வரது against Nongshim. நான் என்னமா எனக்கு என்ன காசா கொடுக்க போறாங்க சந்தோஷமா இருந்தா. They're kind of just இங்க கீழ டாய்லெட்டுக்கு வந்தாங்க. டோர கத்தி பேசினா அப்புறம் நைட் எல்லாம் கேம் ஆடுறேன்னு நினைச்சுட்டாங்க. அதனால கொஞ்ச நேரம் மியூட். ஷாட்கன் எல்லாம் ஏன் இவ்வளவு மாஸ் காட்ட மாட்டேங்குது? Sees connects, but kill issue, bro. Kill issue. PaperX just too scared. Yeah, there's nothing to dissuade. Starting now. Get cleared. Hear that outlaw. He's looking for the angle, and Francis will get punished. A massive overstep. Perhaps some complacency and misplaced confidence. அது ஒரு 5 செகண்ட் Ends up இருக்கும். getting punished, and now has opened the door for PaperX to potentially find their second round win. அந்த இழுத்து புடிச்சுக்கிறது ரொம்ப நேரம் இருக்கு. இழுத்து கொள்றது One கொஞ்சம் thing possible நேரம். get Devi on that late linger. Yeah, 5 செகண்ட் தான் Cross from இருக்கும். Dambi. Relays that to the team, lets them know that he is coming. The next cross now gone. Dambi on the corner. The judge still ringing out, still taking lives for the Devi now. Arriving in heaven. Comes to the rescue. And it is just RP now remaining. Finds the first, looks for the transfer for the second. And he cannot. PaperX. 9-3 வரும் bro, close வரும். Finally getting a second 9-3 round. close நினைக்கிறேன். They need so much more. No, it's அதான் இப்ப பார் 9-3 சுவிட்ச் வரும். For them to even have a chance to really get through there. தான் இருக்கு 9 என்ன 3ங்கறீங்க. 8-2 இருக்குடா இப்ப. 8-1யா இப்பதான் 2 ஆயிருக்கு. அதான்யா அவங்க 8 இல்ல பைசக்காரன். Really well placed, really well timed. It hit Dambi. Yo. Made it so he kind of had to slow down a little bit. Couldn't keep running around. இந்த மேட்ச் அவன் ஜெயிச்சானா 9-2 ஆயிரும்ல. But also Francis's ult here. அடுத்த ரவுண்ட் PRX பண்ணா 9-3 ஆயிரும்டா. அப்படி சொல்றாங்க. ஓடு. அடுத்த ரவுண்ட் அவன் ஜெயிச்சானா 10-2 ஆயிரும். பொசிஷன் பத்தியா ஹைல ஆடுனது. இல்லையே பாலி. நம்ம என்ன பாசிபிலிட்டி தியரியாக பேசிட்டு இருக்கோம் போல. The trail of breadcrumbs to their demise. Anyone going to be watching their back. என்னடா மிட் விட்டுட்டீங்க. The haunt out, the overwhelm is found. Forsaken trying to TP around. And Francis again kind of misplaying it. Is Forsaken suddenly அடப்பு காட்டிட்டாயா. in with a shout. A side completely opened up. He TPs over the screens. Thinks that one. The rest of the team still a ways away. Still plenty of time to work with. டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் போட்டுருக்கான். ஐவி ஒத்த காலியா போறான். Interrupt them, but now PaperX. A very real opportunity. இவன் காலியா போறான் நினைக்கிறேன் மொமெண்ட். Forsaken both down low, 57 health between the two of them. A pit, however, available. They might just have to commit that in to this post plant. செகண்டே லோல தான் இருக்கான். The drop down, Ivy looking for that punish. மிஸ் பண்ணிட்டான். Spike makes its way over onto the site. For now, it seems like they favor their numbers. They like their chances. So the pit going to be saved. The last round, but now Forsaken gone. Eliminated with the Devi, holds his own. Ivy dead at the elbow. Now it's just RP. Trying to assess where Ching could possibly be now. Spots him, but Ching faster on the draw. Gets a headshot. PaperX, they get up to 3. 3 வந்துட்டாங்க. போன வருஷமே 8-3 டா. இப்போ இவங்க வின் பண்ணாங்க 9-3 ஆயிடுமே. சுவிட்ச் வந்துருமே. கோத்தடி சிவடே.
Shorty's there just a little bit off the mark, leaving with 9 HP left. Divide over the line, and Jing good for another. Not that round. Jing's gonna have a showstopper here for the final one of the half. Big one to consider in a big brawl. Dimensional drift as well. Trying to counteract the pivot. They're just going to go crunching into A main. Showstopper going to be drawn out. RB, however, striking first. Something dead. The push forward. Ching looking for a target. Lobs it beneath his feet. And Tabby snaps it out of the sky. Finds the follow-up. Envy's gone. Pit be damned. Longship do not give them the chance. 9-3 curse இப்ப switch வருது. They are so well prepared, so well coached. Our Nongshim. அவ்வளவுதான் ரேஸ் Every ஆயிட்டெல்லாம் twist பூல் and turn, it மாதிரி felt like they had the read. Felt like they had a shout. கரெக்டா போடல. 9-3 this time. Nongshim well out in front. PRX needing to run back. See if they can find the pistol after halftime. பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். Can I help you, sir? Here's the bill from the dealership where I got my car, and I'd like you to beat it with a better deal on one of these. சே உன்னை பாரு இத கேக்குறீங்க 2 போலாமான்னு. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better deal today. சரி அவ்வளவுதான் இனி வாயை திறக்க மாட்டோம். அந்த T20 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் மேட்ச்ல பாத்தீங்களா? ஆடே போடல கடைசி கொஞ்ச நேரம். பாக்க எவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு மேட்ச். ஆட் போட்டு ஏதோ ரொம்ப நேரம் ஆனா ஃபைனல் மேட்சை விட செமி ஃபைனல் தான்டா. செமி ஃபைனல் தான் தெறிக்க விட்டாங்க உம்மால இங்கிலாந்து. அவங்க இது பண்ணல. ஆட் எல்லாம் போட்டாங்க. நான் ஆட் இது சொல்றேன். மேட்ச் படி பார்த்தா செமி ஃபைனல் தான் நல்லா இருந்துச்சு. நமக்கு ஆட் போட்டா ரொம்ப நேரம் ஏதோ பிரேக் விடுற மாதிரி இருக்குல்ல. ஆனா இது 1 மினிட் 2 மினிட் தான் இருக்கு. टैनिंग को इनवाइट करना, पर सिर्फ एक सोप ने मेरी स्किन टैनिंग को 7 दिन में ऐसे से ऐसा बना दिया। ये है घर सोप का मैजिक सोप। मैं पिछले 7 दिनों से ये सोप यूज कर रही हूं और रिजल्ट्स वाकई लाजवाब। வெள்ளதா நல்ல கலர்னு யாரா சொன்னா? ஏன்டா போட்டு இப்படி இது பண்றாங்க? ये सोप बना है வெள்ளையா ஆவணும்னு சொல்லலையா? டான் ரிமூவல் தானேயா சொல்றான் அவன். அதுதான் கலர் தான்டா சொல்றாங்க. ஃபேர் ஆகிறதுக்கு தான்டா சொல்றாங்க. டான் ரிமூவல் தான் சொன்னான். ஃபேர் ஆகிறது. அதுக்கு ஏன் கருப்பான ஒரு பொண்ணு எடுத்து அந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ண மாட்டாங்களா? கருப்பான பொண்ணு எப்படியே டான் ஆகும்? ஐயோ அட்டலியா பண்றே. விக்கிக்கு எப்படா அத பத்தி எல்லாம் தெரியும்? விக்கியே குளிக்க மாட்டான். அப்படி வா ஜெயசூர். நம்ம ஊர் உலகத்துல அப்படிதான் இது பண்ணிருக்காங்க. நீ வா உன்னை பேச்சு தர ஆணையில முக்கி விட்டு தரேன். No local teams in the final. For this crowd. சம்மர் சீசன்ல போயிட்டு தண்ணி எப்படியா வரும்? The Valorant on stage தண்ணி right இருக்கும்டா now. இங்க ஓரளவா இருக்கும். ஒரு 2 நாள் நல்ல மழை பெஞ்சதுன்னா அவ்வளவுதான். நானு 26 கிளம்பிடுறேன்யா. ஆமா நேத்தைக்கு சரியான மழைடா. ஒரு மணி நேரம். ஏசு நான் 26ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணு? கிளம்பும்போது ஃபோன் பண்ணு. திருநெல்வேலி வரும்போது ஃபோன் பண்ணு. ராஜேஷ் டக்கர்ல புக் பண்ணலாம்னு இருக்கான்டா. தற்கால கிடைக்கலனா தான் சம்பவம். வரணும் அப்புறமா எங்க அக்கா ஒரு குழந்தைய பார்க்க போறோம். தக்கல் போட்டுருவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். They need this one so badly. Nongshim doing something to that. No one's been able to really do on this map. There have to be big concerns, but they can rally back. Might be able to find a time. அன்னைக்கு தான் எல்லாரும் லீவ் போட்டு போறோம். பிளான் பண்ணோம். Just not been able to find that form, that accuracy that he was putting on display just a mere few days ago. Divide, however, find a clean one. அடுத்த மேட்ச் ஜெயிச்சாங்கன்னா 5 மேட்ச் வராங்க. Still fishing for it, looking for it, but அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணி மூணு மேட்ச் யார் முதல்ல வின் பண்றாங்களோ அவ்வளவு அதோட முடிஞ்சிரும்டா. Forsaken Bell. 30 seconds left. NS தான ஜெயிச்சாங்க போன மேட்ச். ஆமா NS. ஆமா. And now in be gone as well. Divide a challenge. Another belter of a shot from the Sultan. It needs so much more. Something caught. Dropping down to his death. 6 feet under. Jing now
Dancing around elbow. It's just overwhelmed, outnumbered, and outdone. Another pistol Nongshim, now up to double digits. சுவிட்ச் ஆகலையா உமால தூங்குறியடா புண்டை சாரி எனக்கு பேசிட்டு இருந்தனால கவனிக்கலையா விக்கி தூக்கம் வருதுடா போடாடி ஏய் நான் கவனிக்கலையா நீங்க பேசிட்டு ஏய் இல்ல நான் ஏன்ட்ட கேக்குறேன் நான் பைத்தியக்காரனா நீ பைத்தியக்கார புண்டாதான் வந்துட்டான் ஆட் போட்டதே தெரியல ஏய் தெரியலனால கேக்குறேன் சரி இது என்ன ரவுண்ட் சொல்லு பார்க்கலாம் விக்கி இது என்ன ரவுண்ட் சொல்லு பார்க்கலாம் PRX என்ன ரவுண்ட் இது இதுவா டிஃபென்ஸ் ரவுண்ட் விக்கி PRX க்கு இது ஈக்குவல் ரவுண்ட்ரா புண்டை குதி ஒத்த பல்ல காட்டாத வந்துட்டான் பூல காட்டுற வந்து நான் கேட்டு போ நீயே நக்கறா ஏய் அந்த மூவ்மெண்ட் கத்துக்கணும் சிவா நாங்க பாத்தியா நீ வந்து எனக்கு வரல நியான் மூவ்மென்ட் விடுங்க நார்மல் பண்ணி அப்பே வர மாட்டேது நமக்கு reliable with this sheriff, but until they they're just stuck in position. That leaves just to their own devices back on the side. Race movement இன்னும் வரல சாச்சல் வருது ஆனா ஆர்ல இருக்கப்போ அடிக்காத மாதிரி சாச்சல் looking for the shot. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அவன் பாரு எப்படி மூவ்மென்ட் கொடுத்தான் gets that outlaw after all. ஐதான் சொன்ன இந்த ஓவன் மூவ்மென்ட் critical time bought for Nongshim. PRX need to make a go of this right here, right now. Shot connecting on the down. Takes it down to 10. But cross again. Finds two. And RP. Plays with the Raiders. 11-3. PRX pool சாப்பிட்டு போங்க. அவ்வளவுதான் PRX பூலுன்ட்டாங்க. Even getting one there, not bad at all for Francis. And again, taking that gun away, even though it ends up in the hands of Forsaken. Still got movement கொடுத்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றான்டா. As Nongshim able to just double up and make sure that that flank doesn't find any purchase. காதல இது எங்க வீட்டு கூட்ட போட்டுங்க நான் பொண்டாக்குது. Judge for Envy, judge for Forsaken for PRX. Well, those half armor buys. Envy bare shotgun எடுத்துட்டான் வாங்கடாடி. They're going to prove அவ்வளவுதான் anyway. வைப்பர் நரம்பு சேஞ்சிருச்சு ஆங்கிள் பாரு எல்லா கிராஸ்ஹேர் பிளேஸ்மென்ட் பாரு He tucks back, watching for that potential flank that will not come through. The clone to the corner, the poison orb delaying this approach. விக்கே கேள அப்படினா என்னன்னு being held at bay as Ivy into the second. Ivy! Absolutely decimating! He's now looking for an ace. You know where he's at. என்னடி பாறா Sucking around the corner, they're going to try to play him in. அவனே மூவ்மென்ட் கொடுக்காம இருக்கான். The shot's ringing out. Looking for the swing, and Ivy will have it! அவ்வளவுதான் ஏஸ். His first global stage! His first grand final! And he has got an ace! விக்கி என்ன 9-3 வந்த உடனே 9-3 கட் பண்ண நினைச்சியா? This is disgusting work from Ivy. எல்லாம் போலுன்ட்டாங்க. And by the time PRX realizes it, it is far too late. மாஸ் Good guy teammate there. Teeing him up. And he's standing up. உம்மால இந்த ஆள கேம் ப்ளே பார்த்து உம்மால அந்த டீமை சப்போர்ட் பண்ற வெக்க புண்டை எல்லாமே நான் அமைதியா இருக்கேன். On the cusp of going up 2-0. இங்க பாரு இது இன்னும் 3 மேப் இருக்குது இல்ல பொறுமையா இரு தம்பி. எனக்கு எல்லாம் நேத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து பிராக்க நைஃப் போட்டதுல இருந்து எனக்கு PRX வின் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு மைண்ட் செட்டே வந்துருச்சு. அவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ்ல அவனை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டாயா? நைஃப் எல்லாம் ஃபன்னியா? இப்ப விக்கியா நீங்க எப்படி நைஃப் போட்டான் பாத்தியா இல்லையா தூரத்துல இருந்து அந்த நைஃப் that 2-0 lead to put them in the position where they have to reverse sweep. And so far in this round, so good. Yeah, just almost.
Safer if you do it over here. Yep, the shorter wall. There you go. அங்க போட்டு எடுக்க முடியாது. If you were Mana, you probably could have made it over the top. That's true, yeah. ZARP still wanting to try to make this painful, but he won't be able to. Divine பண்ணிட்டான். able to hold his own. போட்டே ஏற்றுவான்ப்பா. Known and heard. டிக்கெட் வந்துட்டான். இந்த ரவுண்ட் என்ன மழை இந்த ரவுண்ட் எத்தணுமா செம ஃபன்னா இருக்கும். அவங்க கான்ஃபிடன்ஸே பிரேக் பண்ணிட்டாயா தேசூர் பாத்தியா? எல்லாம் அமைதியாயிட்டாங்க. அமைதியா இருக்காங்க. ஒரு ரவுண்ட் நின்னா கூட சைலண்டா கிடையாது. ரியாக்ஷன் டைம் பாரியா? No armor. The glass cannon. He's able to connect. Full potential எப்படி இருக்குன்னு. Almost நல்ல சிஸ்டம், நல்ல வைஃபை, எல்லாமே நல்ல இதுல. But he eventually gets it out of there. அவங்கள ஆடுறது எவ்வளவு ஹெர்ட்ஸ் நினைச்ச? 400 ஹெர்ட்ஸ் மானிட்டர். It's only going to hit one player. அந்த மாதிரி why monitor வச்சிருப்பாங்க. Right now it's முடியாதுல எரர் பிங் ஆயிடுச்சு bro. Trying to play off of each other. பிங்கெல்லாம் 3-4 தாண்டா இருக்கும். கோமால ரெண்டாவது மேப் அவங்கதான். தேசூர் இன்னும் அரை ஹவர்ல முடிய போகுது நினைக்கிறேன். நாளைக்கு 10 மணி அரை ஹவர்ல முடிஞ்சிட்டா பெஸ்ட் ஆஃப் 5 ஆமாயா. ஐயோ ஜெய்சர் இப்ப இதுல என்ன ஜெயிச்சானா அவ்வளவுதானா? இந்த ரவுண்ட்ல அடுத்த மேட்ச் என்ன சென்ட் பண்ணிட்டானா அவ்வளவுதான். As they kick off this final 2-0. One more match. எப்படியா இல்லையா புரியலையா? ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா ஜெய்சர் ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல ஜெயிக்கிறவன் செகண்ட் மேப்ல வின் பண்ணனா தேர்ட் மேப் கிடையாதுல. Map 3 is a bit. We never see மொத்தம் 5 மேட்ச் on it. ஓ 5 மேட்ச். And they have to find the win. இவனுங்க இந்த டீமே புதுசுடா புரியுதா? இவனுங்க வந்து இந்த பிரீமியர் இருக்குல்ல, பிரீமியர் டீம்ல ஆடி வந்ததியா? ஆனா அதுல இருக்க பிளேயர்ஸ்லாம் வேற டீம்ல ஏதோ ஆடி இருக்காங்களா இல்ல எல்லாம் புதுசா? இல்ல எல்லாருமே புதுசுதான் அதுல இருக்கிறது. ப்ரோ அப்ப அதுல 3 பேர் 2-0. ஆமா வினித் ப்ரோ. இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்து டாமினேட் பண்றாங்க ஒரு சாம்பியன்ஸ். டேய் இவங்க இங்க தாய்லாந்துல நம்ம இந்தியால இருந்து ஒரு டீம் போனாங்கடா. ஸ்மால் டீம் நோ பிக் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வெயிட் பா கட்ஸ் பொறுமையா மேட்ச் முடியல. இன்னும் 3 மேப் இருக்கு. வெயிட் கரோ, அவசரப்படாத. ரேஜ் வெயிட் பண்ணிட்டான். சஷியை விட்டுரு. சுத்து மாலை. இப்ப நான் PRX சப்போர்ட் பண்ணேன். அவன் கோச் வந்து நாளைக்கு என் பூல உம்புவான். பெரிய பூல் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேசின என்ன சொல்ல தம்பி வெயிட் பண்ணுப்பா. இன்னும் முடியல தானே. இது இன்னும் 3 மேப் இருக்குதுல்ல. அமைதியா இரு. கோமால நாளைக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன். காம்பல என் பூல் முன்னாடி நின்று எங்க மேல பெருக்கு இதெல்லாம் வச்சு ஓக்குறான். இப்ப அமைதியா இருப்பேன். சசி why are you rage waiting? அதே மாதிரி சசி 24 இன்ச் தான் பெஸ்ட் மானிட்டர் போல. இல்லையா 27 தான். ஏய் இல்லையா 24. ஒன் மோர் மேட்ச் அவே ஃப்ரம் VCT சாம்ப். VCT சாம்ப் இல்லடா இது மாஸ்டர்ஸ்ரா. எது பாக்குறோன்னு கூட தெரியாம உங்க மேல கட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். என்ன ப்ரோனா என்ன VCT சாம்பியனா என்ன மாஸ்டர்னா என்ன? சாம்பியன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தாண்டா வரோம். இது மாஸ்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் 2 தான் இருந்துச்சு. இப்போ அது இது எதோ வந்துட்டு இப்போ இருக்கு. இதுல 1 2 3 கரெக்டாயா? என்ன கேக்குறேன்னா இப்போ கிரிக்கெட்ல வேர்ல்ட் கப்னு இருக்கு, T20 வேர்ல்ட் கப்னு இருக்கு, டெஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் இருக்கு. இன்னொரு மேட்ச் ஜெயிச்சா அவ்வளவுதானா? ஆமா ப்ரோ அவ்வளவுதான். கேள்ரா சிவன் போன வாட்டி லாஸ்ட்ல வந்து பெரிய ஃபைனல் நடக்கும் ஓகேவா? ஆகஸ்ட் மாசத்துல ஏதோ நடக்கும் ஓகேவா? ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த இதுக்கு குவாலிஃபை ஆகுறதுக்கான மேட்ச் எல்லாமே இதுதான். இது வந்து இடையில என்ன சொல்ல அப்பப்போ ஒரு பெரிய மேட்ச் மாதிரி ஜெயிப்பாங்க. இதுல வின் பண்றவங்க கப்பு கொடுப்பாங்க. இதுல கப் எடுக்கிறவங்க அந்த பெரிய கடைசி நடக்கிறது ஃபைனலு அதுக்கு வந்து டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. புரியுதா? மாஸ்டர்ஸ் நிறைய வரும், சாம்பியன் ஒன்னு வரும். மாஸ்டர் நேரியன்ட் இல்ல, மாஸ்டர்ஸ் ஒண்ணுதான். இன்னும் ஒரு 2 வேற இருக்கும்டா. நீ கேம் ஓபன் பண்ணிட்டு அங்க VCT இது இருக்கும் பாறா. இன்டர் கார்டினல் சாம்பியன், யுனிவர்சல் இந்த யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் சாம்பியன் அப்படி அது மாதிரி VCT மாஸ்டர் சாம்பியன் சொல்ல வந்தேன். ஓகே
அதுல கடைசியா வர்றதான் சாம்பியன்ஸ். அதுதான் மிகப்பெரிய கப்பு. இல்ல ஏய் இப்போ பேச என்னெல்லாம் இருக்கு? கத்துக்கடா. மாஸ்டர்னு இருக்கு சொல்றீங்க, சாம்பியன் இருக்கு, வேற என்ன இருக்கு? வேற இதான் நம்ம இது ஏசியால ஒண்ணு, இது அப்புறம் இஎம்இஏ ஒண்ணு, அமெரிக்காது ஒண்ணு, நம்ம ஏசியாது ஒண்ணு, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகிறவங்க தான் இதெல்லாம் ஆடின்னு. போன வருஷம் இந்தியால ஜெயிக்கிறவங்களா இல்ல டாப் 5 அந்த மாதிரி இருக்கும்? ஜெயிக்கிறவங்க டாப் 2 அந்த மாதிரி. டாப் 2 esportsல செக் பண்ணா தெரியும். நெக்ஸ்ட் சிஎன் டோர்னி இருக்கும். இங்க பாருடா இவனே சிவனே, லாஸ்ட் டைம் இந்தியால இருந்து ஒரே டீம் போச்சுடா. அந்த ஒரு டீம் போய் இவங்க மேல விஎல்டி esports வெலாசிட்டி கேமிங், அவங்க ஒரே டீம் தான் இந்தியால அன்டிஃபீட்டட். ஃபேமஸா இருப்பானே அந்த எஸ்கே ராசி, அவன் பேர் என்ன? எஸ்கே ராசி. ஆமா, அவன் பெங்களூர் தான். அவே அவன் இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுல இருந்து வந்தது. ஏழை பையன் சைபர்ல எல்லாம் ஃப்ரீயா விட்டுட்டு அவன் ஸ்டோரி பாத்தியா? நல்லா இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு. வீடியோ போட்டிருந்தான் அவன் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் இந்தியாலயே விசிடி ஆடுந்தான் ஒருத்தன் தான்டா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா குளோபல் esportsல இருந்தான். ரொம்ப இது சொல்லிருந்தாங்க. என்ன மேட்டர்னு தெரியல. அவன் ஏதோ விளையாண்டான். என்ன டீம் என்ன மேட்ச் ஒன்னும் தெரியல. விக்கிக்கு அமைதியா உம்புறான். லாஸ்ட் டைம் ஒரு டீம் குவாலிஃபை ஆனாங்கடா இந்தியால இருந்து. தைலாண்ட்ல நடந்துச்சு இந்த ஸ்பெசிபிக் எல்லார் டீமும். அப்ப தோத்துட்டாங்க அவங்க, பிளே ஆஃப் வரைக்கும் போயிட்டு. இந்த டீம் தான் வின் ஆயிட்டு குவாலிஃபை ஆயிட்டு இப்போ பாரு அசென்ஷன்ல இருந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆகி இப்போ ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் ஆடினுக்குறாங்க. இந்த என்எஸ் புது டீம், அது செம்மையா ஆடுறாங்க. ஆனா இவங்க மேல எனர்ஜி மாதிரி த்ரோ பண்ணிக்கிறாங்க. ஐயோ, அந்த குவாலிஃபை பண்ண விஎல்டிஏ பிடிச்சி பிளக் பண்ண டீம் ஆல்சோ என்எஸ் தான். ஆமா, ஏதோ இரு இப்போ நீ இவ்வளவு பேசுறிய புண்டை 5 கில் மேல அடிக்கிறடா நீ வேலோரண்ட்ல. பேசுறது ஏதோ 50 கில்லு மாதிரி. சசி அடுத்ததான் வேலண்ட் மாஸ்டர்ஸ் தான். கடைசி வர்றது மட்டும்தான் சாம்பியன்ஸ். 3 மாஸ்டர்ஸ் ஒரு சாம்பியன். இப்போ மாத்திக்கிறாங்க இந்த வருஷம். பப்ஜி மாதிரி பப்ஜிலயும் நிறைய வச்சுக்கிறாங்க பாரு. டோட்டலா இப்போ ஒரு வருஷத்துல 3 மாஸ்டர் ஒரு இதுதான் நடக்குமா? சாம்பியன்ஸ்னா ஒன்னு தாண்டா வரும். இப்போ ரீஜியன் வைஸ் மாஸ்டர் கவுண்ட் ஏறுமா இல்ல எப்படி? டோட்டலா இல்ல சிவனே நீ கேம் ஓபன் பண்ணிட்டு இரியா கேம் ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் பாரு, அது பக்கத்துல. இப்ப இல்லடா, நீ நாளைக்கு எப்ப நான் சொல்றேன். இவதான் அங்க அம்மால ஃபவுண்டர் ஏதோ, இவங்க 2 பேர் வேலரண்ட் ஸ்டுடியோ லீடு. அவ ஹெட் ஆஃப் த வேலரண்ட் esports. நீக்கோ வாத்ரஜாந்தி ஏதோ வருமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட். வீக்கோ அது இல்லையா? Since I got here, it's so loud. Everyone is so beautiful. So I'm gonna spread legs today. The only thing I really want to say is Chile es la wea wea. Hey, Taisan. That's amazing. Y bueno, hablando un poquito también de la respuesta, dice que desde que llegó simplemente temblando, no puede creer todo lo que está pasando, el ánimo de la gente, que ha sido realmente una experiencia increíble. Han hecho eso pasar. I want to know what has stood out for you specifically this event. Look, it's been so incredible to be here. As you all probably know, I'm Brazilian. I grew up in Brazil, and I am ashamed to say Santiago in Chile. And this city is incredible. We've been enjoying our time here so much. You see, every time we go to a city, we hope fans will show up, but we have been amazed. We had high expectations, but you have really amazed us. It's incredible. We are, by the way, trying to change our sport in a way that allows us to travel more. We know this is only our first time here, but we want to come back, and we promise to come back if you promise to come back. So thank you all very much. We appreciate First, you. improve the game mechanics, bro. Pudi madi Be irukku. able to be here and show some love back to all of you. Definitely, that's the Latin vibe we got going on here. Bueno, Leo comenta que obviamente él es brasileño. También la energía que hay dentro, y que es la primera vez de hecho que está en Santiago, pero que definitivamente han impresionado. Están todos volviendo
haciendo que el Valorant pueda llegar a más lugares para que todos puedan ver y presenciar lo que son estos eventos. Y obviamente, si lo hacen posible, siempre están esperando de que la gente llegue al venue, de que vengan a ver los partidos. Y si ustedes, todos los que están acá y en casa, lo hacen posible, puede ser que vuelva a pasar algo por acá. Así que muy interesante, los veo muy emocionados. But now, I heard you have a little message for our audience here in house, right? All right, we heard that you're loud, so we want to check if that's true. Are you ready? And 1, 2, 3. Chi, Valorant chi. Wi-Fi பேச மாட்டேன்னு சொல்லிடுவா. அதனால சமாளிக்கிறவன் தெரிவிக்கணும். வீட்டில் சண்டை போட்டால் கூட ஓகே சமாளிச்சிடலாம். So let's get in there. I want to hear you all for this agent select. Utter pandemonium here in the Espacio Riesco, but it feels like amidst all of it, Nongshim Red Force are pulling the strings up 2-0. Now we're headed to a map that we have not seen from PaperX at all this year, period. They're permaban, and it has to come up when elimination is on the line, when they would have to start a reverse sweep if they want another trophy. The question is, what comp do they go for? And it's an interesting one. Going away from double control has been so popular. Yeah, I mean, everything is on the side of Nongshim for this one. Pulling out the harbor also on their side. Yeah, I think it is really. இவனே இவங்கலாம் பாறா இந்த மாதிரி போன மேட்ச் ஸ்மோக் எல்லாம் பெருசு நிறைய டபுள் ஸ்மோக் ஆடுறாங்க பாரு நிறைய. நீ அப்சர்வ் பண்ணு. 20 எல்லாம் ஒருத்தர் ஆடுறதே இல்லை. ஆனா ஃபிளாங்க் ஒருத்தர் ஹோல்டு பண்ணே பண்ணோம் எப்பயுமே. ப்ரோ அவங்க எல்லாம் எய்ம் இருக்கு ப்ரோ, புரியுதா? நமக்கு எய்ம் இல்ல, சோ டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஆமா, அவன் எய்மை வச்சு அவன் ஏஜென்ட்டே அவன் என்ன சிஎஸ் மாதிரி கூட ஆடலாம், அவன் அந்த மாதிரி ஆடுறானுங்க. அவங்க சரி ட்ரேட் பார் சூப்பரா பண்றாங்க. முடிய மாட்டேங்குது. On that road when they were down 3-8 to get in that split, jumping into this a bit. கப்பு பார் லைட் வருது. காட் எலக்ட்ரிக் பிளக் பவர் கட் ஆயிடுச்சு. அந்த வாய்ப்புண்ட பேசக்கூடாது, அமைதியா பார்க்கணும் கட்ஸ். ஓ PaperX இதர அபிஸ் மேப்பே விளையாடலையா? அதுக்கு தான் அவங்க ஏத்துக்கறாங்க. சீக்கிரம் மேட்ச் முடிங்கப்பா, இல்லனா நாம நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஜெசு. நான் 3-0 என்ன ஆடுவாங்களா ஜெசு? தெரியலையா? ஃபயராய் வந்திருப்பானே இவனுங்க. Now is showing it for the first time and Forsaken continuing to play duelist here. I mean, you have to have huge question marks right now about what's going to happen in this map, especially for Nongshim. You know, what is this composition now? How's it going to play out? சார் கேவியா போயிட்டு இருக்கு சார். What PaperX is going to look like? சிமெண்ட் வச்சு அடைச்சா கூட அடைய மாட்டேன்னு சொல்லுது. விக்கி பாரு ட்ரிப்பை பாரு எப்படி போடுறான்னு சைஃபர். விக்கி அங்க ஒம்பிட்டு இருக்கான். ஐயோ ஏய் நான் கிட்ட இருந்து கத்துங்கடா சொன்னீங்களா? இன்னானே தெரியாம என் கிட்ட இருந்து கத்துக்கங்க. நீ நல்லாவா ஆடுற சைஃபர், இத மட்டும் நீ கேட்டுக்க. ஏய் பெரிய லார்க்கறாங்க அம்மால என்னன்னா சொல்லுங்கடா. விக்கி ராட் கேம் ப்ளே ஓபிடா. அம்மால எங்கனா எலி குதி உட்கார்ந்தது. அவன் பாரு எவ்வளவு சீக்கிரம் ரஷ் பண்றான் பாரு. சைஃபர் எடுத்தா கொஞ்சம் பின்னாடி ஆடுங்க, அப்புறம் மாத்தி போடுங்க. ரெண்டே ட்ரிப் மாத்தி முடிச்சிரேன்டா. டிவைட் தனியா மாட்டிக்கிட்டான். ஓ எல்லாரும் அடிச்சிரோம்டா. இல்ல அவங்க ரெண்டு பேர் ஆடுறாங்க, எப்படி அடிக்க? 3 பேர் ஃபிளாஷ் இருந்துச்சு போட்டு ஆடி இருக்கலாம். Fall shy of the mark and Nongshim continue to be dominant in these pistols. They're just ahead of PaperX and so many twists and turns. This one is just a free push up through mid. யாரே டென்ஸாவுல கல்ல இவங்க எல்லாம் யாருமே இல்லடா. ஃபார்சேக்கன் இருக்கறான் அவ்வளவுதான்.
ஏய் அவன் செம்ம பிளேயர் அப்பா. அவன் ஹை சென்ச்சுரியில அபியூஸ்ல PRX அபியூஸ் பண்ண போறாங்க. இவன் ஒருத்தங்க அம்மால வாய் புண்டக்குதுன்னு பேசினே இருப்பான். Francis has one of his own. He's shown how deadly he can be. Devi similarly is going to be able to find a kill, and Invi holds his own. Double Marshall now in the hands of Paper Rex with a player advantage. Tying this up 1-1 off the rip would be such a fantastic start. Something, however, pushing forward in the sight. Has work cut out for him. Completely unfavored in that regard. Spike now to be collected. Looks like Paper Rex just going to try to commit forward onto this B site. Deal with Dambi. You got a shout. You got those two marshals. So if you can suss his position out early. நம்ம உங்கள மாதிரி ஷிஃப்ட் பிளேல காட்றாங்க மார்ஷல் எடுத்து. Let's get tagged up there. Has to drop இவன் ஏதோ இன்னைக்கு சேனல்ல பேன் வாங்க போறான்னு நினைக்கிறேன். Saturate. Set up Envy caught in midair. The spike now on the floor. The double swing now. ஓடு. Face with those marshals. செஞ்சால வடப்பா. Find another. Space opened up. Thrown out over the top. Has to be cleared. Eliminated. And Envy on the swing, finding one. Jing now. Not known for his sniping, but still comes up with a solid shot to start it. Looks for that second. One bullet left. He will not be able to make it connect. Nice. Damage dealt for sure. அவ்வளவுதான் வடப்பா கறிட்டு இருக்காங்கயா. 2-0 to start off Abyss. ஒன்னில் விக்கி தோத்தாங்கன்னா அமைதியா போய் பத்தலாம். வேலைக்கு சீக்கிரம் நீ போலாம். நானும் ஏந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். ஒன்னும் இல்லை. ஆல்ரெடி லேட் ஆகுது. நான் போய் தூங்கணும். கொஞ்சம் ஹோப் கொடுத்தா அடிக்கிறாங்க. 8 hours கம்பல்சரி தூங்கணும். இவனே பேசி இவனே சிச்சுக்கிட்டோம். நான் சாட் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணி எனக்கு அடிச்சது. லூசு குதிமா பேசுவான் கட்ஸ். நீ கட்ஸ்னு வைக்கிற பதிலு லூசு குதின்னு வச்சிருந்தா ஃபேமஸ் ஆயிருப்பாடா. டே கட்ஸ் நிஜமாலே. Yes, the rest of Paper X can be there to pick up the pieces, but Nongshim is too strong right now. See if he can get it going in this round. Francis again looking for that headshot. Unable to find it here, but Dambi catching Forsaken as he just goes double dash. Straight back. Francis gone. Devi giving up that position, that flank into mid. As the pings come down, they have him noted. Might be going on a walkabout to see if he can try to intercept anyone. That gate crash gets taken by something. Might just be absolutely screwed. No, Devi out from window, able to have the covering fire, keeps him protected, and the rest of Paper Rex. They come out on top, they fight back, they deny the bonus conversion, get themselves on the board. Seeing some good reads from Paper Rex in this round. Devi watching mid the whole time. He's been so stalwart for them today. Jing again, big as well. ஏய் வாட்டா ஒரு புண்டா ப்ரெடிக்ஷன் கேட்காதீங்க என்ன தயவு செஞ்சு. வாட்டா இது எப்படி ஆஃப் பண்றது? ஓ காண்டாவுதியா. மினிமம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணு. ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. Change up of the trip position. A little bit further back, looking to absorb some of that B hit pressure. Play off of that confusion, that chaos that will be caused by that Cypher util if Paper Rex walks towards it. Look at how deep Francis already is. I mean, he's so far forward. Does keep him back. The tower. Clear the camera. Dambi trying to find an opener. Has to give the angles. Double dash, Forsaken, working his way closer. Ping revealed. Spotted out. Some stray shots connecting on to Envy, put him down to 70, but still going to be standing, still able to fight. The one disconnected off site, able to utilize the steel garden from this position, and now Francis and Ivy, one apiece. Francis being corralled from the side, but Ivy has the covering fire, keeps the Yoru in the mix. He fights for to find something. Paranoid onto Devi, to his demise. Nongshim continuing to not allow for Paper Rex to ramp up, to get that momentum, that wind in their sails. And they're just so on point.
Again, having that early info, having the TP to make this their strong side. The patience, give up a little bit of space. Have so much of that side for util. Give you the no and the how. They just இவன் டென்ஷன் பண்றடாப்பா. You could see some of the struggles here, never having played this map on a அவங்க பாரு கண்டுக்கிறதே இல்ல, அவங்க ஜாலியா சிச்சின்னு ஆடிங்கறாங்க. நமக்கு salary வந்துச்சு அது போதும் யா. இதுல வின் ஆனா கூட எவ்வளோ டாலர் மில்லியன் டாலர்ஸ் வரும்டா. ஆனா கூட அதெல்லாம் ஆர்குக்கு தான் போகும். பிளேயருக்கு தான் salary தான். ஜெயிச்சாலும் இது எக்ஸ்ட்ரா salary எல்லாம் கிடைக்குதா? Spot there for something gets a tag at the very least. Puts RB. Yeah. You're just looking for answers. Now you're going to send in Forsaken to try to hold down mid. Here, Francis again. Steep walk. Ping is there and Forsaken outdone. Caught completely by surprise. Meanwhile, Tambi, a clean one tap to find something there in window. And Francis is just gone completely unnoted. They've given up this space. The PRX are so frazzled, they're so scattered. They just cannot keep track. Jing able to find the double pump. Francis dead, but now he is all alone. The dash forward, the saturate connecting as he slowly drips to his demise. Nongshim are and have been out for blood this entire series so far. And they are bleeding PRX dry. It's just so difficult when you give up this much space and then you get the ping reveal. And Francis is in a perfect position to punish. PRX pumps the brakes, pauses the time. And Alex is going to have to give one of his best yet. It's been great with the timeouts. I mean, often PRX is coming out of them and either winning the follow-up round or winning the round after the eco. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ பார்த்தா சூப்பரா ಗೊತ್ತಾ? இல்ல அந்த ஸ்டன் அவனே டிடெயின் பண்ணுமா? There's a little bit of a look. என்னடா கெஃபேலாம் காஃபே ஆமா ஃபேன்ஸ் பார்க் மாதிரி. That's an Itaewon. I know that place. சரி I had a friend say, hey, you're going to be in the scene. I was like, well, no. ஆமா ஸ்டன் ஆவான். ஆமா. Let's take a look, though, at the Coinbase win condition. It's once again called ahead of a thrifty attempt for PRX, which they've really only been able to get one off the ground. But compared to what we were seeing at the start of that corrode when they were running away with that opening half, everyone was firing on all cylinders, everyone was hitting their shots. Now it is very much scattered across the team with who is able to do what. Forsaken himself currently struggling to find that first kill. But it's the same thing we saw in corrode where your double duelists are having zero impact on your attacker side. ஐஎம்ல இது நல்லா இருக்காதுடா மைக்ரோஃபோன் ஒரு கேட்கதா நல்லா இருக்கும். எனக்கு அதான் மைக்கும் கேட்கும் right in the mid. They know that this is a huge problem. So they commit a lot of resources, but so much patience. Francis, nice little how do you do? Law looking for the follow-up shot. 700 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி தான் குரல் வரும் திரும்பி. Meanwhile, the buy tagged to 60 by RB in mid. It's away unscathed. Thrown over the top. Francis wanting that kill. Has to backpedal out. Zadai forward, unable to find the punish. Forward into the cage. The shorty drawn out. Francis able to find the third. Eventually, Will falls to saturate. Had connected, but that's it. Just the one. கிளிக்கிறாயா போட்டு. டிஃபென்ஸ் மேப் இது. ஓகே ரங்கல். All that PRX have been able to get so far. And this time Francis does not overheat. சீக்கிரமா முடிங்கப்பா போய் தூங்குவோம். Goes for the wide swing there but gets out of it after the first kill. And the change in position of the Cypher util shows me again that Nongshim's IGL RB is on point with he knows exactly what இப்போ மேப் இவங்க சூஸ் பண்ணா அவங்க இது அந்த மாதிரிடா. இப்போ என்எஸ் வந்துட்டு இந்த மேப் சூஸ் பண்ணா ஆப்போசிட் டீம்ல டிஃபென்ஸ் ஆறீங்களா அட்டாக் ஆகுறீங்களான்னு கேட்பாங்க. Francis still finds the time to take out something. He's dialed in. He's feeling it on this map, that's for sure. One hell of a heater. Forsaken now, able to find one as he does fall. Envy
Similarly, Jinx setting up that paranoia. But Exros just holds down M1. He anticipates his movements, and he finds him blind. The drone uncleared. Inbi, known, frantically trying to sprint away. Maybe a pump fake. But either way, Nongshim scaling in, working their way behind him. Ring around the rosy here, perhaps Minot jumps across the opposite side of mid and will look to try to get this planted at B. Envy has been monstrous for PaperX in making it this far at the tournament. Can he find that clutch? Take the backside. Plant now to come through, double approach from main. Recon shocks all available. Envy looking for the first, but he's the one eating the damage. Tucks back away from the recon. RP ready to swing and Envy manages to strike. The regen shield pushing him back up, reinforcing his health. But has the kill. Again, I mean, Envy tries his darndest, but you have so many ults in this round, and you don't use a single one as PaperX. Bars clash left அடிக்குறாங்க விக்கி சொன்னா இல்ல நீ பா தம்பி பாருங்க ஃபிளாஷ் ஆனோனே ஸ்ப்ரே பண்ணனும் ஒரு வாட்டி கிடைக்கும் ஒரு கில் like we saw with T1 last year in Bangkok, but PaperX is not that team right now. No, they're not. Sir, நீங்களும் பாருங்க அவன் உட்கார்ந்து சுட்டான். எல்லாம் உட்கார்ந்து தான்டா சுடுறாங்க காண்டா வந்துறானா. Crouching is important, guys. Hey, Gomala, camping is not important. அமைதியா இரு. But அவனே கேம்ப் அடிச்சு ரிஃப்ளெக்ஸ்ல தான் அடிச்சான் லாஸ்ட் ரவுண்ட். On this map for PaperX and potentially of the entire tournament. டைம் அவுட் எடுத்துட்டான்டா டைம் அவுட் ஒரு மேட்ச்ல ரெண்டு டைம் அவுட் இருக்கும் ஆமா கேச்ன்றாங்க கோச் கூட பேசலாம் 1 minute ஏதோ 1 minute வாங்கடா கிளம்பலாம்ன்றான் போல 1 minute ஏதோ moments. Exros again here in this grand final. யாகரா வாங்கடா பாத்துக்கலாம்டா இந்த தடவை. Doesn't look like a rookie at all. No. He looks like he belongs. No, ஒரு மாதிரி he absolutely does. There's no doubt about that. பாத்து சுத்தன்ற Hardly was coming into this. இவரே எவ்வளவு பாடி ஷேவிங் பண்றாரு Got brushed aside. 7-1-2 at the moment. Please follow. அப்பங்களே எப்படினா பொண்ணுங்கள எல்லாம் கண்ணிலே ஓத்துறியா சிவன் PaperX, another buy. 5 ultimates to try to utilize. Virgin Path's gonna வர் கரெக்ட்டா ஆடுறாங்க பாறா யாருமே ஆடலங்க பார் dead. RP finds him. That might have even been before the cam reveal. I think he just caught him. Clone gonna be found now. Backpedal Ivy frantically trying to get away, but Exros with that 100 both gone. Doubles up the kills. Running just one shot. The spike still needs to be recovered. The drone to check forward doesn't clear the corner. And it's just a hair off. It's just right above the head. Something cannot find Extros. Reaction time illa enna picks up another 3 kills. And RB has the finisher. And it looks like PaperX are completely out of gas, completely out of ideas. And completely out of hope. They're flattened. Nothing left to say. He just watches him go through. Could just tell RB, yeah, he's going up ropes. And then the ping reveals there. Oh my God! What a catch for Exros. He's playing insane. He is, and மூஞ்ச காட்டுவேன் எப்பறா மூஞ்ச காட்டுவேன். Just on the players now for PaperX. Finally going to invest the dimensional drift here. Try to use it to get a Hunter's Fury to connect, but Tomby's just jumping around. Just cannot track him down. Looking for the exit and something. Fallen. Francis forward, finding Envy at window. Meanwhile, an second on the A side of the map.
டைமே கொடுக்க மாட்டறாங்க அவங்கள அடிக்கிறதுக்கு. கேமே விட்டுட்டாங்க அவங்க. There's another flawless. Yo, in defense la pota adi Nongshim can do no wrong. And PRX can do no good. It's just everything they try is thwarted. The individuals for Nongshim are certainly at championship level, and there's a reason, folks, they haven't dropped a single series yet this year. Well, they are running this Royal Road. And they look to be that first Ascension team to claim a championship. They are so well on their way right now. PRX doing a little bit of mid-exploring, a scuffed by here, a hero rifle. Vele alt breach madida. Kan ade avanukku endha altum idha baadi poradhu nenikiren. nede opponent alt edume ivanukku damage ஆகாதடா. Oh, what a read. What a read. ஆமா. Drops down, finds a neural theft. In this position now noted. Fight மட்டும் தான் அவன்ட்ட எடுக்க முடியுமா? ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Urgent path's going to be invested. Forsaken going to be caught by that one. Makes it around the corner out the safety, but X-Ross still is able to find something on the exit. And all the while, the spike has never gotten planted. As Defy completely surrounded. Falls to the wayside. They're better in every respect. They're so aware. Ivy here, just ready for that TP spot. Pings it as soon as he goes for it. Yep. Then they have all that control, all that awareness off of the ult. They can then use the convergent pass. It hits Devi as well. They've got a player watching for something as he swings to go back towards the dome. It's just so good. The way that this team has been prepared is incredible, and you just have to tip your cap to their coaching staff. Last cannon fortified. Apparently MTP sight. The crunch attempt from Nongshim ends up being a misread. PRX, a window to get this spike planted. Pop's going to be sent down. Ivy going to be taken down, and now suddenly PRX looking decisive in this round. X-Ross unable to find a follow-up, and that leaves just Dambi. 9-3 தான் போல இந்த மேட்ச். 1v4. The opportunity to get the jump. Eventually won't find it. From down below will keep Envy alive. And it's a much needed round for PRX, but the best they can hope for yet again is a 9-3 half. Yeah, this time their answer is to just remember that there isn't much W keys on the keyboard. Let's put it to good use. Devi wins a big battle in mid. Hey, mobile pool mele chittungiட்டு இருக்க போறாருயா. NS ன்ட்ட pool mele chittungiட்டு இருக்க போறாரு. Not able to do it. Who's got some other good call here for PRX? இக்கி அவ்வளவுதான் போலியே. அவ்வளவுதான் ஜிஜி தான் போய் தூங்கலாம். கோல்ட் ரேங்க் அப் மேட்ச் ஆன மாதிரி தான் போலியே. ஜிஜி கூட இல்ல. நானே கோல்ட் வந்துட்டேன். உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? Now suddenly PRX continuing to start to find these reads. The last two rounds work their way forward in these emptier sites. Be still here at tower. Already 2-0. Shock dart just a hair off. That one will get a touch of damage on the Envy. Looks to try to zone them back. Paranoia at the ready. The wall going to be tripped. Devi getting the spot on a Francis. Quick little exit on that gate. Crashes. Dambi diving forward. Landing right in behind Envy. It takes Ross to find two, but forsaken Devi. One apiece in response. 3v3 of the post plant. RP. Off to a wider angle. They're not spamming him. X-Ross on the counter spam has it! And they just hold the defuse! They want this done! இந்த ஆள் என்ன எக்கறாரா இல்லையா? There are no answers for this team. சொட்ட. Hard to imagine that PRX அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கறாரு நினைக்கிறாரு. நாளைக்கு வந்து NS கூதின்னு சொல்லட்டுமே. Come back after halftime. Shashi, inga paara gotta.
அதான் சார். இவன் ஸ்டன்ல அவன் 2 பிக் எடுத்துட்டான். அப்படிதான் பாரு டூவலிஸ்டிக் தான் ப்ரோ. பாத்தீங்களா அவன் பிக்கே எடுக்கல, ஆனா ஸ்பேஸ் பண்ணி அவங்கள குழப்பி விட்டான். அவங்க கோச்ச ஓக்குறாங்க போலியே இந்த மெம்மு போட்டு. ஏய் சமையாக்குதுடா இந்த மெம்மு. டேய் சிவனே கரெக்டா இருக்குது. பிரேக் எடுக்கிறாங்க, அடி மேல அடி வாங்குறாங்க, தோக்குறாங்க. போன மேட்ச் 9-3, இந்த மேட்ச் 10-2 ஆயிடுச்சு. ஏய் இன்னொன்னு என்ஆர்ஜி இது ஃபினாட்டிக் மேட்சரா ஒன்னு. எனிமி டீம் 11 ஃபினாட்டிக் 1 ஓகேவா. அதுல கம்பேக் கொடுத்துட்டு 11-13 வின் ஆனாங்கடா. சூத்தல அவங்க அடிக்கிற அடியே எங்க அம்மால இவங்க கைய நடுங்குதுங்க அடிக்கிறதுக்கு. நீங்க 4 தடவை வந்திருக்கேன் போட்டுருங்க. இப்போ நீ என்ன நினைச்சிருப்பா, இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கை நினைச்சிருப்ப. It feels like right now even if PRX had all of the energy of this crowd. ஏய் உங்க அம்மால சொட்ட எங்கயா போன? லவுடே ஜெசோ இது மைக் தூங்கிட்டியா? ஹெட்செட் சார்ஜ் போட்டுருந்தேன், இல்லாத போய் எடுத்துட்டு. ஏய் ஓல் ஓடாத, நீ தூங்கிட்டு மொத்தம் வாய்ஸ்லயே தெரியும். ஏன் ஓல் ஓடுற? உன் டீம் தான் வின் ஆச்சு, சந்தோஷமா அடிச்சு தூங்கு. எதுக்கு இந்த மாதிரி ரீல் விட்டுங்க? தெரியாது, நான் இதுகிட்ட இல்லடா, மொபைல் டே இல்லடா. ஏய் அவர் தூங்கிட்டாருடா, பாத்ரூம்ல பீடி அடிச்சு தூங்கிட்டாரு. Who are doing special things. Extras today, outrageously good. Electric. Every time he sees Paper X players there, it's dead, and he's going for more, and he's getting multiple. Really grabbing the orb there for Francis. Ivy might be the one to try to counter this Forsaken lurk. Might have missed the timing though. Hey, andanda. Alappa ipela. Ivy now gone. நீ பார்த்தவங்க உங்க ஆளுங்க தோக்குறாங்க. ஓஹோ அவ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேப். Flashes into the A site, trying to keep Paper X's interests tied over there. Meanwhile, Forsaken catching the rotations, so Paper X can begin their own. This is still here. Base now doubled up. Forsaken will be able to find another. 3v5, Nongshim bringing the spike across, ready to get the plant. Paper X are in pole position. The flood retake. Oh. Stamina now down. Simplified one. Continuing to try to do wonders here for the team. Finds the second. Looks for that third. He takes him so very low. But a couple kills elude him. And Paper X, they manage to persevere. அவங்க பாரு எவ்வளவு கூலா ஆடுறாங்க. அவங்க கோச் பாரு உம்பினே இருக்கிறான். This right here, they get some extra guns to deal with Francis. That gives them a huge 5v3 advantage, which they kind of ended up needing. Still some signs of life. The heartbeat is there. It feels like it's in fibrillation for Paper X. Nongshim wants to get pretty aggro. Right into this outlaw. Dart though doesn't clear him. Something able to find the first shot, cannot connect with the second. Does back away. X-Ross is grabbing up the orb. Vice wall right around the corner is the Vice himself is Divine. Waiting for this push. அவன் பாரு எங்க இது போட்டு இல்லடா அவன் பாரு எங்க அந்த வால் போட்டு ஓ அத்தா தேவலமா பிக் பண்ணா. The Spectre in hand.
Still hovering around A main as Forsaken. He ends up getting red. God. Too patiently and Extros cleans him up with the classic. Suddenly இந்த மாதிரி அண்ணா வாய்ப்பே இல்லப்பா. அடுத்த சீசன் உமால நார்மலே குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க. ஏசு நிஜம் சொல்ல கேவலமா ஆடுறாங்க தானே PRX. PRX என்னமோ இவனுங்க ரொம்ப டாமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு பொசிஷன் எல்லாமே போகுது. சரியா இருக்கியா? கோஆர்டினேஷன் பங்கமா பண்றாங்க. அவனுங்க ஒருத்தர் செத்ததுமே இவனுங்களுக்கு பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ண முடியல. மிட்ல அந்த ஒரு அவனை மட்டும் அந்த சைபர் இந்த இது வைஸை மட்டும் அடிச்சான். மொத்த டீமுமே முடிஞ்சிட்டு பாத்தியா? ஆனா குண்டா மாதிரி அவனை அப்பயே அடிச்சிருக்கலாம். அவன் இறங்கி கிளாசிக்ல ரைட் கிளிக் கொடுத்தான். They have every read right here. He checks below. I mean, their mental is incredible. The discipline that they are showing. Checking every twist and turn, every corner, every possibility. அவங்க பாரு ஜாலியா இருக்கறாங்க. அவன் அழுகுறான். விக்கி தான் PRX கோச் போலியே. எப்பத்தால அழுதுனே இருப்பேன். நான் யாருங்க உங்க ஒத்தா கவரே கொடுக்க மாட்டேனே. ஆமா அந்த மாதிரி தான் அழுகுறான். ஏண்டா புண்டைங்களா இப்படி தோதுட்டீங்களாடா? டக்கன் முடிங்கப்பா போய் தூங்குவோம் நண்பர்களே. மெம்பர்களே நண்பர்களே ஏய் அது ஃபேக் டிபிடா. ஏன்டா சிரிக்கிற? ஆமாடா என்னடா முடிச்சிட்டாங்க. Dobby has 3 and Nongshim have match point. They're indomitable. Absolutely indomitable. They do everything right. All Alex can do. Hey, it's okay bro. Anti bro. செருப்ப கலத்தி பிய அடிச்சிட்டானுங்க. நாளைக்கு गाइस 10:30 மணிக்கு வந்துருங்க. காத்தால ஸ்ட்ரீம் போடுறேன். கோல்ட் லாபி அம்மால ஒருத்தனுக்கு அடிக்கிறான் பாருங்க. பீல இல்ல பூல்ல கூட அடிப்பேன். எல்லாரும் வந்துருங்க தயவு செஞ்சு. சசி ரேஜ் லைட் பண்ணாதியா? நாளைக்கு காட்டால அன்இன்ஸ்டால் நான் பண்ணனா இவர் பண்ணாரா? எது பேரு ரேஜ் பைட் ரேஜ் குவிட் இவரு. நீ பிளாட்டினம் போற, இன்னொருத்தர் சில்வர் புண்டா போவாரு திரும்பி. நான் கோல்ட் போறேன். This series, this final is coming to an end. Francis. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. This is just Jing. Now Forsaken blinded up. Hunted down and killed. Good. Nice. Well played guys. NS well played. New team, new champion. Well played. Final மாதிரியே இல்ல. அவனுக்கு சிம்பிளா அடிச்சு ஓட விட்டாங்க. Well played guys. ஒரு சின்ன கம்பேக் கூட என்ன சொல்ல PRX பண்ண முடியல. ஓத்திட்டானுங்க வாயை விரிச்சு வச்சு. guys இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஸ்ட்ரீம்லயே இருக்கும். நாளைக்கு 12 hours விட்டு வந்து பாருங்க. செம கேம் பிளே இருக்கும். மாலா அன்னைக்கு இருக்குது. இப்ப அமைதியா நான் ஒத்துன்னு போறேன். தோல்வி ஒத்துன்னு போறேன் நண்பர்களே. நாளைக்கு காத்தால ஒருத்தர் பெருக்குவார் பாரு. கூதியில இருந்து தலை வரைக்கும் போகும்போது ரீலோடு. பாரா சிவன் இருக்கேன் கோச் பண்றதுக்கு. சிவன் GG's well played. They will walk past that trophy. கிளம்பு காத்து வரட்டும். They will not be saved by it. ஏய் கப்பா தூங்குனாம்பா தம்பி. நான் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன்டா. நேத்து இன்னுமே தூங்கலடா. மத்தியானம் நீ வந்த வாங்க ப்ரோ ஆடலான்னு. சாயங்காலம் இவரு டெத் மேட்ச். அப்பா எங்க தூங்குதுப்பா? சரிடா கையில தூக்குறாங்க கப்பு. பார்த்துட்டு போயிடலாம். 1 2 3
Nice. I'm player. Those my good player. Well played, guys. Well played. RB fancy sir. என்னது RB fancies? 3 மேட்ச் ஓட விட்டாங்கயா. கப்பு தூக்கண்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் நினைக்கிறேன்யா ஃபர்ஸ்ட். அவன் தான் ஹைட்டா இருப்பான் அவங்க இதுல. salary எல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. இந்த $1 million மாதிரி ஏதோ பிரைஸ் மணி இருக்கும். அது ஆர்குக்கு போகும். அதுல இருந்து அவங்க மந்த்ஸ் வந்து கொடுத்தா கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா இல்லை. இவங்க ஒருத்தர் சேலரி பர் மந்த்து ஒரு 12 lakhs மேல இருக்கும்டா. அதே சேலரி தான் ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும். ஆமா அவ்வளவுதான். அவங்க வேற ஆர்குக்கு இல்ல இன்க்ரிமெண்ட் கேட்கலாம், தரலன்னா வேற ஆர்குக்கு போகலாம். சரியான ஐடி. நைஸ். Good night, நான் தூங்க போறேன். Bye guys, thank you everyone for tuning in. Bye guys, bye.